super specialty early intervention centers with advanced rehabilitation facilities, including virtual reality and robotic gait training, dedicated to identifying and supporting children at risk of developmental delays and disabilities. They are smiling, smiling without boundaries. This journey, which began in a small corner of Kerala in 2008, is now forging forward by the grace of God, breaking all boundaries. Everyone is part of this smile. There are innocent children born with disabilities without even knowing it, and their parents who carry that burden with love. There are children who have never even dreamed of going to school. How beautiful are their smiles now when they reach school and receive an education. When we reach those living on the streets with hungry stomachs, bringing them food, the light that shines on their faces is beyond description. Even those spending their days beside dialysis machines, fighting to stay alive, they too are smiling. These mothers, exhausted by life's trials, carried their struggles quietly, hiding untold sorrows behind their bright smiles. And then, the moment care and compassion reached them, they found renewed strength and hope. We walked alongside them, holding them close as if they were our own parents. Since 2008, Thanal has reached over 300,000 beneficiaries every single day across 19 states and 2 union territories. Through more than 190 branches and 1,533 micro-learning centers with 113 food locations serving over 105,000 meals every day. With the support of over 20,000 volunteers, 2,500 staff members and 22 flagship programs, we continue to grow, expand and touch more lives than ever before. Together, we are reaching farther, spreading hope and providing care wherever it is needed. By 2030, our goal is to bring hope, support and a smile to 1 million beneficiaries every day. Let us continue this journey together, for many are still waiting to find solace in this shade. Allah has chosen these people to do good deeds. Almighty has chosen people, and that is the reason they are doing it so neatly. Trust me, the hygiene what they have maintained, professionalism is, you cannot tell anything. They are doing it so neatly.
an orphan and physically disabled by birth. The experience is very good, all are good, very good. Hygienic and healthy food, daily fresh food. I feel really very great to be here. It gives us an immense pleasure to welcome you all to the International CME on creating an inclusive society with early intervention in childhood disabilities, organized by Thanal in association with the World Health Organization, India. We are delighted to have all of you here at ICRA Thanal Early Intervention Center, Kozhikode on this wonderful day, 14 November 2025, a day that coincides beautifully with Children's Day in India, reminding us of our collective responsibility towards the well-being and inclusion of every child. The aim of today's CME is to build a national framework for early detection and intervention, ensuring that every high-risk child in India receives timely and equitable services, a step towards a more inclusive and compassionate society. We have with us an eminent gathering of doctors, rehabilitation experts, educators, and policymakers from across the country and beyond, who will share insights and experiences that shape the future of child development and inclusion. We now move to the inaugural session, which marks the official beginning of our CME. Now I invite respected dignitaries, Dr. Idris V., Chairman, Thanal Daya Rehabilitation Trust, Dr. Adila Abdullah, IAS, Special Secretary, Social Justice Department, Dr. Sajid Kumar, Principal, Government Medical College, Kozhikode, Dr. Anwar PC, Executive Director, ICRA International Hospital, Dr. Mohammad Ashil, National Professional Officer, World Health Organization, Ms. Anju Mohan, District Social Justice Officer, Dr. Ashraf Tifi, Professor, Department of Pediatrics, GMC Kozhikode, Dr. Naveen Aneshwara, State Project Head, Kerala Center for Disease Control and Prevention, Mr. Anup Keti, CEO, Thanal Daya Rehabilitation Trust, to please occupy the dais for the inaugural function.
To formally welcome the gathering and set the tone for today's deliberations, may I now invite Mr. Mohammad Shahid CM, Functional Head, Thanal Early Intervention Center, to deliver the welcome address. Hi, very good morning, all. It is my privilege to extend a warm welcome to all delegates, organizer, and esteemed guests who have joined here. Imagine a world where every child, regardless of ability or challenges, is given a chance to dream, to grow, and to shine. Today, we are not here just for a conference. We are here to make that world real. Welcome to International CME on Creating Inclusive Society with Early Intervention in Childhood Disabilities, organized by Thanal Daya Rehabilitation Trust in collaboration with World Health Organization. This day is a promise where every child's potential will be recognized and no dreams will be out of reach. We are honored to be joined by some remarkable leaders who believe in this promise. I would like to extend a heartfelt gratitude to our children from Thanal Vocational Rehabilitation Department who have lovingly designed and crafted this beautiful conference kit. Each piece reflects their creativity, dedication, and care, making this occasion even more special. It is a privilege to welcome our chief guest, Dr. Adila Abdullah, IAS, Special Secretary, Social Justice Department, who joined us online today. We are delighted to welcome Dr. B. Mohammad Ashil, National Professor Officer, World Health Organization, India. We extend a very special welcome to Dr. Idris V, Chairman, Thanal Daya Rehabilitation Trust. We extend a very special welcome to Anju Mohan, District Social Justice Officer. We are delighted to welcome Dr. Ashraf TP, Professor, Department of Pediatric, Government Medical College, Calicut. We are honored to welcome Dr. Naveen Anishwara, State Project at Kerala Center of Disease Control and Prevention. We are honored to welcome Dr. Anwar PC, Executive Director, ICRA International Hospital. A very cordial welcome to Anup Keti, Chief Executive Officer, Thanal Daya Rehabilitation Trust. We are honored to welcome Nasser TI, General Secretary, Thanal Daya Rehabilitation Trust.
Very warm and heartfelt welcome to all delegates, organizer, and esteemed guests who have traveled from near and far to join us today. Thank you for being here. Thank you. Thank you so much, sir, for that heartfelt and inspiring welcome. Next. Next, it's my honor to invite Dr. Idriswi, Chairman, Thanal Daya Rehabilitation Trust, to deliver the presidential address. Please, sir. Good morning, all. Sir, please. We welcome Principal Medical College, Sajid sir, for the session. Yes. Respected dignitaries from the World Health Organization, distinguished guests, health professionals, policymakers, researchers, and dear colleagues, a warm welcome to each one of you. The journey of Thanal began in 2008. As you know, not as a medical institution, not as a school, but as a simple shelter. A shelter for those abandoned, those left alone, those with no hand to hold. From that beginning, we learned a powerful truth that every human life deserves dignity. Every soul deserves a place to belong. As we moved forward, we met families raising children with disabilities. We started a special school with structure, care, and acceptance. But soon we realized many windows of development closed long before a child reaches school. So we asked ourselves, can we help them earlier? That question led us into early intervention. As we walked with the families, we witnessed painful realities. As we all heard, just the day before yesterday, a parent took the life of their differently abled child, not from lack of love, but from fear, isolation, and despair. In the last 2 years alone, 20 such children lost their lives. Most were above 25. Their parents were aging and terrified of one question: what will happen to my child when I am gone? To respond, that Thanal stepped in. Today, across our shelter homes, more than 500 differently abled children and adults live with safety, dignity, and care. But we learned something essential. Shelters are not the final answer. Special school are not the final answer. Vocational centers are not the final answer. The world has already shown a better path. In many Western nations, children with disabilities learn in mainstream school with structured support. When society stands with a family, no parent fears the future. This is the model that works. This is the model we must move toward. The real solution is inclusion. And inclusion must begin very early in pregnancy, in NICUs, in the first months of life. If we tell every family, you're not alone, we are with you, your child has a future, then these tragedies will end. Years of research show us one clear truth: a child's future is built in the first 1,000 days. This understanding shaped our mission. We collaborated with the hospitals, we entered NICUs, we held the smallest hands in the earliest moments. And today we know most children at developmental risk can enter mainstream schools and live meaningful, independent lives if we identify early and intervene early. This is not just treatment, this is transformation. But early intervention alone is not enough. We must build inclusion in classrooms, in playgrounds, in workplaces, in families, and across society. Because a child is not disabled by their condition. A child becomes disabled
only when society refuses to include them. Our vision aligns with WHO Global Disability Action Plan, a world where barriers are removed and early intervention becomes every child's right. And today is number 14th, our Children's Day, reminding us of our responsibility to protect every child's future. A society is not defined by its strongest, but by how it protects those who struggle. Let us build that society. Let us begin today. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring and thoughtful address. We are deeply honored to have with us chief guest Dr. Adila Abdullah, IAS, Special Secretary, Social Justice Department, whose dedicated work has transformed child welfare and inclusion programs across Kerala. She'll be joining us online. Good morning. And this is one moment I would have loved to be in Calicut, but unfortunately, I have been on my election duty in Patna. Otherwise, I would have definitely come and joined this program because it's like a dream come true program. And I think there's a lot of focus, which is actually a lot of focus, a lot of contributions, which is made by Thanal in the disability sector. And we, as part of the government, is very proud of the initiatives that Thanal is actually taking in. And we have also been very proud that WHO also has chipped in to the Kerala scenario, where we are with government, we're doing a lot of programs on disability, and we would love this collaboration between World Health Organization and an NGO and a government could turn up as it is seen today. And it gives me immense pleasure to inaugurate this continuing medical education program about creating an inclusive society by addressing the early childhood disabilities through early intervention. So it gives me great pleasure to inaugurate this continuing medical education program on creating an inclusive society through early intervention in childhood disabilities. This CME truly deserves recognition because it has been very successful in bringing in multiple professionals which are working in a complicated field like disability or a niche field like disability, and we were able to bring as a team the healthcare professionals, the doctors, the social workers, rehabilitation experts, policymakers on a single platform, and creating such a common place for dialogue and collaboration and shared learning is a commendable step towards strengthening our collective responsibilities towards childhood disabilities. Early intervention is not merely a clinical service, it is a compassionate social movement that ensures that every child receives timely support and opportunities to reach their full potential. When professionals from different sectors come together with a shared vision, we can make a real difference in the lives of children and their families. I once again congratulate the organizers for this very well planned and purposeful initiative. I wish the program a great success and declare the program as officially inaugurated. And don't ask me if I had any other extra things to tell you, because I would have loved to be one among you to listen to all the good sessions which is going to happen. But for work I had to travel back, otherwise it was my home place. It was like a homegrown organization which was there, and you had a lot of experts and lot of collaborators in working in this field. We would, as part of government, would have also loved to see you all and talk to you all. But we'll see you on another day. Wish you all the best, and congratulations Thanal, congratulations WHO, and congratulations to all the people who made this event a great success. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your inspiring words and commitment to building an inclusive India. We are delighted to have among us our chief guest, Dr. Sajid Kumar, Principal, Government Medical College, Kozhikode. May I now invite Dr. Sajid Kumar to address the gathering. Please, sir. Very good morning to all. Respected Dr. Idris, Dr. P.C. Anwar,
Dr. T.P. Ashraf, and other dignitaries on the dais, off the dais, and dear delegates. And our Madam, Dr. Adila Abdullah IAS. Madam, I already inaugurated this online, this program. First of all, I would like to thank the organizers, Thanal Diksha team, Dr. Idris and Dr. PC Anwar and the whole team for inviting me for this program. I think most of the delegates from Kerala, our Vinod is sitting here. So may I speak in Malayalam? Yes, everybody. Okay. ഞാൻ ഈ ഇക്രയുടെ ഈ ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെൻറ്റർ നമ്മളെപ്പോഴും റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ തണൽ നിങ്ങളെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാണാറുണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ സൂപ്രണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് PC അൻവർ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇദ്രീസായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നിപ്പ കോവിഡ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ കോവിഡിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് ശൈല ടീച്ചർ മിനിസ്റ്ററായ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇക്രയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന നവീൻ മേ ബി റിമെമ്പറിങ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ശരിക്ക് ആ ഒരു ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് അത്ര കൊളാബറേഷനോടുകൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇക്രയുടെ സൈക്യാട്രിക് സെൻറ്റർ നമുക്കത് തരികയും അവിടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇക്രയുടെ കുറേ സോഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അഷ്റഫ്, ഡോക്ടർ അഷ്റഫും ഞാനും 2 ബാച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സാണ്, നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഷെയറിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മഞ്ചേരി ഞങ്ങൾ അഷ്റഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് HOD, ഞാൻ മെഡിസിൻ HOD ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാറിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചുള്ള യാത്രകൾ 1 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും 1 മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ടും ഈ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ റാദർ ദാൻ അക്കാഡമിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും മഞ്ചേരിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അഷ്റഫിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അഷ്റഫിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. കാരണം പീഡിയാട്രിക്സ്, പിന്നെ ഡോക്ടർ അഷീൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അഷീൽ അന്ന് നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ്. പിന്നെ നവീനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അഷ്റഫിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ അതിൻ്റെ ഓഫീസർ ഇൻചാർജുള്ള CEO ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്, MK മുനീർ സാറുള്ള സമയത്ത്. മുനീർ സാറും ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആണ് ഹൗസ് സയൻസ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ 2 പേർ സീനിയറാണ്. ഹൗസ് സയൻസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഷ്റഫ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 1-2 മീറ്റിങ്ങിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങിൽ അഷ്റഫ് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറയും. 1-2 കോഴിക്കോട് അദ്ദേഹത്തിന് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോഴിക്കോട് 2 ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തുടങ്ങാൻ പറ്റാതെ പോയത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്വപ്നവും സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അത് ആശംസിക്കുന്നു. കാരണം കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ഓൾ കേരള തന്നെ ഒരു നമുക്കറിയാം, കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എത്തുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ മാത്രമായി പോയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ 4ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. രാവിലെ IMA വാക്കത്തോൺ 6 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 6:30. പിന്നെ നമ്മുടെ IMCHലെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആണ് ഇന്ന്. നമ്മുടെ 50 വർഷമായി IMCH തുടങ്ങിയിരുന്ന ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, ജന്മനാലെ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കാരണം എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് നമുക്കത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം. ഈവൻ നൗ ദ ടെക്നോളജി ഈസ് അഡ്വാൻസ്ഡ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിനോദ് നേരത്തെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് അതായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജെനറ്റിക്സ് വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം നമുക്ക് കുറേ കോവിഡ് കാലത്ത് നിപ്പ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം പല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം, നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടു, സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം അത് ആൻറ്റിനേറ്റൽ ആൻഡ് ഈവൻ ദ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് മുന്നേ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല ടെക്നോളജി ആ ലെവലിലാണ് പോകുന്നത്. ജനറേഷൻ ഓൾസോ ചേഞ്ച്. സോ എവിടെ വെച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സ്ക്രീനിങ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 5 year, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഐ ഹാഡ് ലേൺഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫ്രം അവർ TP അഷ്റഫ്. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഇത് സ്ക്രീനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എവിടെ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യണം, എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ്,
അതേപോലെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പലരും ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു പാരൻസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ എങ്ങനെ നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആദ്യം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം ഇവരെ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഓരോ ഡിസബിലിറ്റിയും ചില മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോന്നിലും ഇൻ്റർവെൻഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവരെ ഏർലി പിക്ക് ചെയ്ത് അവർക്കുള്ള ആ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക, സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഏത് ലെവലിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെയും കൂടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് ഈ തണൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ കൂടി അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് വളരെ മഹത്തരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർ ഇന്നിവിടെ ഈ ജെനറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാർ, അതേപോലെ പാരാമെഡിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്. ഈ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി, പല രീതിയിൽ അത് നിങ്ങളെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, കാരണം പാരൻസിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതെങ്ങനെ ടൈഡ് ഓവർ ചെയ്യാം, അത് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. കാരണം ഈ ടൈമിൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആ 5 വർഷം കൊണ്ടുള്ള ആ ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ അവരുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് പരമാവധി എത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പാരൻസിനും എല്ലാവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും, അതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെയും എല്ലാവരെയും ആ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ശാസ്ത്രീയമായി പുരോഗതിയിലേക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ പരമാവധി അവരെ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം, സോഷ്യൽ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഏത് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for sharing your valuable insights and encouragement. We shall now move on to the felicitation ceremony. May I now invite Dr. B. Mohammed Ashil, National Professional Officer, World Health Organization, India, a visionary leader in health system strengthening and public health innovation. Please, sir. Respected dignitaries on the dais and my dear friends, so I would restrain my comments and my points for the presentation which I am having as one of the first presentations. So I would like to just take the opportunity to congratulate Thanal and Daya Foundation for their trust for actually organizing this event, and WHO is happy to collaborate with the activities currently being done by Thanal. So with this word I close, and I once again congratulate everyone who is involved in this. Thank you, sir, for your kind and encouraging words. Now, I invite Dr. Anwar PC, Executive Director, ICRA International Hospital, to felicitate the gathering with his words. Please, sir. വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തണലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ഇദ്രീസ്, അതിൻ്റെ സാരഥികളായ മുനീർ, നാസർക്ക, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിൻസിപ്പൽ അവറുകളെ, ഡോക്ടർ അഷ്റഫ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആദ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഇക്ര തണൽ എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തണൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന മാതൃകാപരമായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചൈൽഡാണ്. ഇക്ര അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ സഹായങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും പല രംഗത്തും ഡയാലിസിസ്, റീഹാബിലിറ്റേഷന്, അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ, ഫിസിയോതെറാപ്പി, അങ്ങനെയുള്ള പല രംഗങ്ങളിലും മാതൃക കാണിച്ച തണൽ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷനിൽ കൂടെ ജനറേഷൻസുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന
വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് പോലും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഒരു പരിപാടിയിലേക്കാണ് അത് കടന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും പടിപടിയായി പല എക്സ്പേർട്സിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കും ഒരുപക്ഷെ WHO സഹകരണത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംഗതിയായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇക്ര ആശുപത്രി അതിൻ്റെ ഒരു കടമ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ചാരി നിൽക്കാനും നിങ്ങൾ മാർജിനലൈസ്ഡായ ഏത് രംഗത്തായാലും രോഗിയായാലും മറ്റുള്ള ഡിസബിലിറ്റിയാണ് അവരെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവിനൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളാൽ കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for your thoughtful and inspiring message. Now, I respectfully invite Ms. Anju Mohan, District Social Justice Officer, to come forward for the felicitation. Please, ma'am. Respected dignitaries in the dais, കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ തണൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷനിലെ ഒരു പയനിയർ ഈവൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് പറയാം. ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പരിമിതി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു NGO എന്ന രീതിയിൽ തണലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് വളരെ വിലമതിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തണലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പം ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മാസം ഞങ്ങൾ 4 സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സ് ജില്ലയിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൽ 2 പ്രോജക്ട്സ് നമ്മളെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കെയർ ഹോമുണ്ട്, ബിലോ 18 ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യഭവൻ എന്നുള്ള ഒരു കെയർ ഹോമുണ്ട്. റെസിഡൻഷ്യൽ കെയർ ഹോമാണ്. അവിടെ ഇംഹാൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫുൾ ടൈം തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുണ്യഭവനിൽ തന്നെ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ഹോം ബിലോ 18 ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ടെമ്പററി കെയർ അപ് ടു 2 വീക്സ്. ഇപ്പോൾ പാരൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പാരൻസൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേ നമ്മൾ മക്കളെ ഇവിടെ നിർത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം ഒരു ഫുൾ ടൈം റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ഹോം അപ് ടു 18 ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ HMDC പുണ്യഭവനിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കട്ടിപ്പാറ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷാ ഭവനുണ്ട്. എബോ 18 ഉള്ള തീർത്തും ഓർഫനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെയർ ഹോമാണ്. 100% ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിത്ത് NGO കൊളാബറേഷനാണ്. അവിടെയും 10 എബോ 18 ഉള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ മാസം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം. Thank you, ma'am, for the gracious message. As all of others have their own session, now let's move on to the vote of thanks for a quick reach to our sessions. To conclude the inaugural session, may I now invite Mr. Anup Keti, CEO, Thanal Daya Rehabilitation Trust, to propose the vote of thanks. Please, sir. Distinguished guests, respected delegates, and my dear colleagues. Today we are going to discuss a subject which is very vital to future of our children, future of our nation. I appreciate the program committee to consciously select this date for such a serious and beautiful event. When we people do such a thing, we take a responsibility, primary responsibility of being a citizen ourselves. I'm happy for that. See, the static states that Kerala is better than US in terms of infant mortality rate, that is below 5. But that, as Dr. T.P. Ashraf was mentioning in one of his earlier speech in Farouk, that is also makes a possibility to have more disability challenging people and their care also. So in such a scenario, when
the other part of the nation, we have other states which have infant mortality rate which is reaching around 37. So the aim of this event, the CME itself, is to have a framework which can be applied nationwide in early intervention. That is a great motto which has to be there in line with our Shishu Dinam which we are celebrating today, because children is the future of the nation. They are the builders of tomorrow. So I don't want to extend much because we have serious discussions yet to happen. So I am straight away going to my responsibility of today. I express my gratitude towards Dr. Adila Yes for inaugurating this event and consistently being a supporter for Thanal for all its all our interventions. I thank Dr. Sajid for finding time to be here and delivering the keynote speech. My sincere gratitude goes to World Health Organization for their collaboration, and especially to Dr. Hajil to be a partner of our disability interventions. My special thanks to Dr. P.C. Anwar and Ikra, who have been there with us along all phases of this projects, starting from dreaming the interventions, make it happen, kicking off the operations, or even designing everywhere. Thank you, Ikra. Thank you, Dr. P.C. Anwar, to be with us along this journey. Let me thank our District Social Justice Officer, Anju Mohan, always support us, and especially to be here today. Dr. Ashraf TP, thank you for being here and guiding us all through this journey. Dr. Naveen Anashura for being here, and our beloved Secretary, General Secretary Nasaka and President Munirka to be here. My special thanks to all participants who have found time for such a serious discussion and present here. Last but not least, I thank all of my Thanalian who stand for this event and make this happen. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for expressing gratitude on behalf of us all. With this, we conclude the inaugural ceremony of our CME. Thank you all for your gracious presence and active participation. Let's now move ahead to the scientific presentation. Thank you, sir. Presentation on the editor. We are privileged to have with us Dr. B. Mohammed Ashil, National Professional Officer, World Health Organization India, a visionary leader in healthy system strengthening and public health innovation. And I invite Dr. B. Mohammed Ashil to deliver the keynote address on
Understanding Childhood Disability, a Global Public Health Perspective. He is the country focal point, injuries, disabilities, rehabilitation and assistive technology at WHO. Previous Executive Director, Kerala Social Security Mission. Previous Executive Director, NIPMR. Previous Project Director, State Initiative and Disabilities, Government of Kerala. Welcome, sir. Okay. Good morning all. So my topic is, as the first technical session, the early intervention and prevention of disability and manage a global imperative, a global perspective. So when we consider the global statistics of disability and to come with to be specific on developmental disabilities, 317 million children and young adults are affected by developmental disabilities across the globe. And that makes it a silent emergency. When we say 317 million, to put it in perspective, let us understand that if it was a country, if all the children with disability or children with development disability was one country, it would have been the third most populous country in the world. And which includes, it is larger than United States, Indonesia, Pakistan and every other country other than India and China. So that's the scale of the issue. And when you consider the overall disability, 1.3 billion people, that is 16% of the global population, live in significant disabilities. When we say about millions and billions, there is an inherent problem in that. Like I have said in the last discussion also, that we cannot actually understand what exactly is 1 billion and trillion or maybe a million and billion without understanding the scale of that. So let me put it into something which we can which is palatable. So 1 million seconds is 12.5 days. 1 million seconds is 12.5 days. And can anyone guess what is 1 billion seconds? It is 32.7 years. So that's the difference. 12.5 days versus 32.7 years. And 1 trillion is 32,700 years. So that's the difference between million, billion and trillion. So 1.3 billion is a huge number. That is 16% of the global population. And as we said, it is around the population of India. Our is 1.46 billion. So children with the problem is that the children with disabilities, there are multiple studies which WHO has come out with, and overall disability, the people with disability, overall disability, not just children, disability in children, people with disability die around 20 years earlier than people without disabilities. And you may be thinking that that's due to the disability or the health condition. No, that is due to inability to access to services, primary reason for that. So 20 years of life is taken away just because of the system failure. And now we see children also have higher mortality rates from preventable causes like epilepsy, choking. Even choking is more in children with disabilities. Lower school enrollment, poorer health outcomes and systemic exclusion among many other conditions are a major reason why disability among children is an important issue.
And there are enough studies to show that the non-communicable diseases like diabetes, heart disease, obesity are more in people with disability than without disability. That, as I said, that is not because of their disability per se, it is because of the conditions, the inability to access the services. For example, if you have a program, for example, let me say reproductive health program. You have many programs for people who are otherwise without disabilities. So, but when it comes to people with disabilities, there is no public health program. When you design a public health program, maybe it is a TB program, non-communicable disease program, diabetes program, hypertension program, any program, you don't take person with disability into consideration per se. That's why WHO is currently advocating for inclusion of disability as a sector in all the national programs, not as a standalone program. We want disability to be incorporated into every national program and not just a standalone program. So, early intervention, as Dr. Idris was mentioning here, on the first 1,000 days. So if you see, the 80% of the brain development occurs in the age of 2, and up to around 1,000 new neural connections formed every second during this period, every second. And neuroplasticity is maximum, as you know, and the brain is most receptive to the intervention. And there are interesting studies on that. There is a study in which primates, especially monkeys, were blinded for initial 3 years. The sighted monkeys were blinded for initial 3 years, but after that they can't really see, because the seeing as a ability actually comes through a lot of neural connections. Every of our actions, every of our abilities are based on many neural connections, which really don't happen without simulation. So, by adolescence, the brain prunes away unused connections by 50%, in making early intervention very critical. So, WHO has developed many framework, and including the WHO UNICEF Nurturing Care Framework, which just came in 2018. That's something everyone has to go through, because that's a huge resource in that. WHO guidelines for improving early childhood development, which came in 2020. Then a global report on child development disabilities, which came in 2023. And Rehabilitation 2030 initiative. This is a major global initiative which has come up in 2023. And there is a World Health Assembly resolution. If you know, recently I was having I'm actually coming from a conference of the regional conference, where we had governments participating from 11 countries in the 10 countries in the Southeast Asia region of WHO. We were discussing on how to improve the eye care. So I said to the government delegations who came over there that it is not like WHO has an agenda. WHO per se is nobody to have an agenda, because WHO is led by something called World Health Assembly. And who is World Health Assembly? Just to put in a context how the things work. Since 1948, you know what was the life expectancy during 1948? Any guess? Below 50. Below 50, and there were places in the world where the life expectancy were around 27 to 30. In that case, if we were born at that time, most of us would have not be here, because we are already over the life expectancy. So, but when there was a lot of issues, one thing which the world came together is that health need to be above all borders, above all consideration. Health need to be the primary consideration. So the world countries came together in 1948 and sat together and decided to prioritize health, and that is the formation of the World Health Assembly. And WHO is thus the operational secretariat of World Health Assembly. And when you say the World Health Assembly constituted at that time, and the world prioritized health, if you go through the World Health resolutions of last 80 years, I was going through an analysis of that. It is interesting to note that it's the evolution of human health. At that time, initially we had the problems like smallpox and many other conditions, plague and some cholera. This was a major consideration during 1948 to early 70s. So that was our primary considerations at that time. When we eradicated smallpox, many other things happened. Then in late 80s, we started talking on disability.
And by only 1990s, we started talking on early interventions, what we need to do, assistive technology, rehabilitation. And the history goes like this. By 2023, only by 2023, the human of this world decided that rehabilitation need to be a mainstream in the public health delivery system in India. So the first resolution in the world on rehabilitation being the mainstreaming or mainstreaming rehabilitation in the health system was in 2023. That shows that we are late in acting, but still it shows the evolution of the history, evolution of how the medical science progressed. So we are in the cutting edge of the human evolution, to be real, if I put it in that way. So, and I must also acknowledge that when the world started thinking that we started the rehabilitation, mainstream rehabilitation much more earlier than that. I must acknowledge that when Ashraf sir was the Social Security Mission director, he actually started many activities on mainstreaming rehabilitation into many other. Even the health department was standing when the concept of this early intervention system came. It was the first time where the social justice and health has to come together, and Social Security Mission decided to invest in setting up of district early intervention centers. Many other things actually came together. So the mainstream of rehabilitation, the link of health and social justice in rehabilitation, I must say that initiative came from Dr. Ashraf sir when he was the Social Security Mission executive director, and that was first of the unique thing in India to happen at that time. Now we are talking a lot on that, but this, when it came, it was, and much more before the evolution of when WHO thought of that. So that's a reality which we have. So when we talk of levels of prevention, as you all know, and I don't want to this priest to the converted, so this is comprehensive approach. You already know about the comprehensive approach of prevention of, we don't call it prevention of disability. Let us be very clear on that. In WHO, we can't use the word prevention of disability, because there is a huge thought that disability is not something not to be prevented. There is a lot of conflict of discussions on that. Disability is something that we ignore, but disability is a creation of the social construct. Someone can born with a health condition. Someone is born with a health condition that may cause a physical impairment for them, but disability is the inability to participate. So we really when we say prevention of disability, we are not saying that we are eliminating. We don't want to eliminate. For example, eliminating deaf people is not our consideration. Eliminating people with blindness is not our agenda. We want to create an atmosphere wherein which a person with disability can also be part of that system. But obviously, we would still prevent the health condition which can link to them to that social isolation. That's another whole system. So that's a interesting thought which is coming up. So this is primary prevention. As you know, the immunization programs, the congenital, and just to mention on that. In fact, when I came to Social Security Mission, one thing which was, why is Social Security Mission investing in MMR vaccination? So that was a question every time. The planning board also asked that, why MMR vaccination? That is what your consideration in that. What is your importance in that? Why are you doing that? So in fact, then I had to answer just to share an experience on that, which I think is a relevant thing, and because when in government, every decisions you make is actually affecting the population. So there was a situation where in 6 months our MMR vaccination was got hold, because the finance department thought that it is not to be done by the Social Security Mission, and health was not doing that at that time. So I had to mobilize some other funds which was not in that head, and I actually channelized it and restarted the program which was happening during Ashraf sir's time, and we restarted the program. So the finance there was an audit on that, and I was sitting in the AG, PAG, that is Principal AG, asked me that without an allocated fund, why did you restart the program without a government order? And then I said there is a lot of confusion. Now that confusion is there, but you can't start a program by yourself. You can't restart a program. There is a government order in that. So what I said, sir, this is about MMR vaccination. Now,
you are saying that the MMR vaccination for a cohort of who is born during these 6 months is not done just because there is a problem with the government orders. There is some assistant in the secretariat doesn't seem to be important. So what happens is that this cohort becomes age to this cohort of this cohort of children born at that time. After 16 years, they became young adults, or maybe after 18 years, this cohort actually moves together, right? And they get married, and someone is having a congenital and their babies are having congenital rubella syndrome. So the question would come is, why were they not immunized? That's because 16 years back, some person in secretariat thought that this is not important, and 16 years back we did not recognize the importance of that. That's why the a child is born with a congenital rubella syndrome. So that's the relevance of each decision. And when I said this to the principal AG, in fact, they actually gave an appreciation on that, saying that that was a decision to be taken on a bona fide intention. So many times each of the interventions, each of the actions we take now, and that exactly is relevant to this all the context. We really doesn't know what we prevent. All the action with Thanal took, all the action Dr. Idris took in the last maybe more than 15 years, if you actually extrapolate on the life saved, on the quality of life, the difference in the quality of life, the disability averted, the DALIs and QALYs, if you calculate, it should be huge, and maybe that's something which we need to do to quantify what the job we have done. So just coming back to this. So primary prevention. Yeah, I have 15 more minutes. Yeah. So immunization programs, genetic counseling, we have the expert in that. I'm actually looking forward for Vinod Skaria's presentation. In fact, he threw me many interesting hooks on that. We will be getting something, and he was very much vocal on the genetic newborn screening here. So I'm looking forward to hear more about that. So folic acid supplementation, and in fact, road safety measures are also a disability prevention, or maybe preventing a health condition causing disability. Because road crashes, I look after road crashes also, so that's my favorite topic. And road crashes is the number one killer in children and adolescents. Number one killer. Everything comes after that actually. Children means above 5 years, not that's children by version of that, 5 to 19 years. So 5 to 19 years number one killer is at the global level, and in most of the developed nations is the number one killer even in the less than 5 years. We are not the road crashes are not number one killer in less than 5 years in low and middle income countries, is not to be credited because of the road safety measures there. It is just because diarrhea and URI and respiratory infections continues to be the number one killer, not because they have a better road safety measures. So then prevention of infectious diseases, improved maternal nutrition and antenatal care all contribute to the primary prevention of disabilities. This is based on the global evidence. I just re-emphasizing that. Then obviously the early detection and interventions, which is the primary topic here. I really don't want to describe more on this. Then the levels of preventions includes tertiary prevention, which is rehabilitation services, as I told you, on physical, occupational speech therapy, all the possible rehabilitation services. Then assistive technology provisions. In the last presentation also, recently I had an experience. We were having a kind of meeting of CG, the cochlear implantist group. So cochlear implantist group, then I was actually giving a speech over there. So I remember about a incident which I had recently. So one of the child, I may not call child, when they got implanted, they were a child. So a girl who got implanted in her early ages matured to become a doctor later. So she after passing the examination,
she joined in one of the private hospitals. I went for her marriage. So the groom's relative, in fact groom's father, called me and said that whether she will be continue to hear because she is having an implant, how well it will work. Then I told him that when the first implantation was done, what she was using was print model, which is a very old model of you have to carry the processor with you. Then it was upgraded to what we call as BT, behind the ear processor. Then it got across a console model where you don't see the processor outside, that is hidden in the hair, hidden between ears. So now every passing year, her hearing gets better. Why? Because the technology get better. And I told him that by every passing year, your daughter-in-law's hearing get better, but your son is having natural hearing. That will deteriorate by every year. And by the end, there is a possibility that your son may become deaf, but your daughter-in-law will not become deaf. So that's the power of technology. So assistive technology has that level of, and it's not, mark my word, by next 10 to 15 years, we will have a situation in which people will go for cochlear implantation even though they are having normal hearing. So that's actually make them superhumans. In fact, we had to, one of the model which AB, one of the company came out with a model in which they had now all the models have Bluetooth facility. So we had to reject that model during the tender pre-bid. Why? Because one of the educational expert pointed out an important thing. What if that student decide to do a malpractice during an examination? Cochlear implant is having the Bluetooth. So someone can actually dictate from outside and they can do that. And it's a perfect crime. Why? Because even if the invigilator know that, if he takes out the BTE and put on his ear, he can't hear because he don't have the implant. So it's a perfect crime. Nobody can actually prove anything. So we had to reject that model. So that's a facility. Now even there are new models coming with zooming and all. That's another thing. So this was a program which Ashraf doctors are actually during the initial the Sudhirarangam program. There was a kind of a backward and forward lineage of the linkages of the Sudhirarangam program. So this is a classical example of where an intervention can happen systematically to prevent a health condition causing disability. So this is, you start a universal hearing screening. All the babies born are screened for first month of life, 1, 3, 6, 18, 42. By third month you go for a BERA confirmation, brainstem evoked response audiometric confirmation. Then by 6 months you go for a hearing aid, and by 18 month we go for a cochlear implantation, and by that 42 months the baby born with a hearing disability is actually literally convocated at niche to with a speech and song to a child with speech and hearing. So that's the power of early intervention and which we can do. And I don't want to say to this August crowd because everyone knows that the power of early intervention. So this was something, this is, the Bretley. We actually went to many of the states for Bretley, right? There are people who don't know Bretley, so let me tell you. So in fact, I was having I called Bretley, I took Bretley for a program in Alappuzha Medical College for Onam. So it was called as Lee Onam. So the principal of the Alappuzha Medical College at that time, she was giving this welcome address, and he said what he does in cricket, then in bowling. I have seen. He bowls okay. World's fastest bowler. He bowls okay. so anyways, what happened is that with Bretley we went to many places, many states where they start the for the newborn hearing screening, and the impact of that when I am in WHO now, I was able to follow up with all the states to take it forward, and we are actually restarting the program in many other places, including Karnataka is having a. Now, if you ask me, the best cochlear implantation program is currently with Karnataka. So second comes Tamil Nadu, and maybe we are in the third position. And
many other Haryana, Rajasthan, we are working with few other states to make a program better. So, having said that, what would constitute a components of the ideal system? So it should have an acute, with a clear or a perfect antenatal care and immunization program. It should have a newborn screening. I'm happy that I don't think sir also will be joining. He actually devised the RBSK program. So many of these are already addressed in that. Newborn screening, a perfect newborn screening, a developmental surveillance. You need to have a developmental surveillance. Of course, early diagnosis of the conditions and a comprehensive early intervention and the rehabilitation and access to assistive technology as I detailed. So this would be looking as an ideal system, and most of this, and or if not all of this, are currently being addressed by institutions like Thanal, and we have to scale it up at the national and state level, because when we sit in Kerala, we may not realize the acute need for that. We know that there is a huge need, but the unmet need, the extent of unmet need, if you go to many other states, it will be quite obvious to the people. So there are many success stories, obviously, from India. The District Early Intervention Center, that's the child of Dr. Arun Singh. So this program, this District Early Intervention Centers, along with the RBSK program, was a revolutionary program in this. Bangladesh has a huge and very nice program on community-based early intervention. I must say that Bangladesh may be having one of the best community-based early intervention program. Kenya is having a group-based parenting intervention. They're focusing on the parents. It's primarily, it was a US-aided program, but currently also they are running it well. Jamaica, they were doing a simulation program, like actually stimulation program for psychosocial stimulation program for children who are young. Then they found that there is a 25% increase in the overall economic productivity of the country. So that's and primarily this was attributed to the psychosocial simulation program happening in children. And Vietnam, there is another important program. In Vietnam, there are many interventions happening in health. That's a huge. I was in Vietnam for the last 2 weeks actually in the early of this month, starting from 2nd. So we came through many of the health system development over there. It's really amazing. So now, to conclude, let's hope and let's imagine a world where every child is screened for developmental delays, where every child is child identified with disabilities receives timely, appropriate, family-centered intervention. Every family is empowered with knowledge and skills to support their child's development. Every community has accessible early intervention services. Every health worker is trained to promote early childhood development. Every nation has sustainable financing for early intervention within their universal healthcare delivery. And disability is understood as a diversity and as not a deficit. And inclusion is the norm in schools, workplaces, and society. This is how we envisage. When we say that, at least some of you would have thought in that etra sundaramaya nadakatha swapnam. So, but as I say, we have to dream first. And there are Paulo Coelho. In which book? Alchemist. He said that when you want to something, all the universe conspires to helping you in achieving it. So, when I say this to many of the people, people doesn't really appreciate what he said. So what I do is, same dialogue was said by this person, Shah Rukh Khan. So in the movie Om Shanti Om, how many of you know Hindi here? Okay, so pretty good crowd. So I can say it Hindi itself. इतनी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहता है, अगर जिंदगी में हम किसी भी चीज़ को सच्ची दिल से चाहे तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने में जुड़े रहते हैं. फिल्मों की तरह हमारी ज़िंदगी में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है. अगर ठीक नहीं हुआ तो वह दी एंड नहीं है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for providing such a powerful global insight and direction for our national efforts. Thank you for the wonderful and entertaining presentation. Actually, I have a question. As you stand as a representative of WHO, is there any global variation in the understanding of disability? How is childhood disability classified globally? The thing is,
for every condition there is a huge difference in understanding of disability or any condition. There are nations who by their law differentiates people with disability. By law, by their constitution, differentiates person with disabilities. They consider is as they consider and not differentiate, discriminate people with disability. Literally discriminate people with disability. In fact, we also had many discriminatory orders in that. 0.36% is the people with disability. But as per WHO, it should be around 10 to 15%. Why? Why? Because the definition of disability is different in different places. Inability for social participation is a disability in as per the global definition. As per the what we call as the International Classification of Functionalities, ICF, we say that disability can be one, a physical impairment, then a functional limitation, or inability of social participation. Either of three can be considered as disability. So the understanding is quite different, and there is a lot of dynamic things which is happening in the world where sometimes it's diluted to too much to the level that you don't get a kind of consideration of what is disability. But when you talk of disability definition, there is some other things also comes up. Recently, we were having a discussion with the Census India, because a new census is going on, and we were able to, due to lot of advocacy effort, we were able to push to include all the 21 disabilities to be counted in the census. So that would be a great thing to do. But the question comes is that we should not be limiting. As WHO, we said to the Census India and the MOSPI, which is the Ministry of Statistics and Population or something like that. So that's a department ministry which deals that. We had a bilateral discussion between the UN partners and the ministry over there. So what we did said, don't go from the program and enumerate the people, because when you go from the program, for example, you see that you have to give pension. You see that you have to provide many social security programs for persons with disabilities. So if you consider starting from that point, you will limit the number of people who are there. You start with the functional definition, you identify what is the count, what is happening, and you then decide the program. You don't decide the program and count the people. You decide what's the population, what's the difference, you understand the dynamics, and then you decide the programs for them. So specifically to your question, there is a huge difference of understanding of disability across the globe, but there is a global standard definition which is defined by WHO and also in the International Classification of Functionalities. But if you ask me how many countries is following that, it would be less than 10% of the whole population, not countries, whole of the global population. Yeah. As we are very short of time, we can have one last question from the audience side. ചോദ്യമുണ്ടോ? മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. There's a WHO caregiver manual for parents with disabilities. I think it is started in around 2022. Is there any TOT programs in Kerala especially? WHO, the role of WHO is that there are we provide technical products. One is providing the technical products, and the other is implementation of the product. What you are saying is implementation, but in countries like India, where there is a huge implementation system, WHO's role in implementation, if you have a kind of have a technical product, you have the initial consultations. Our actions are limited to preparing the action plans and discussing with the government in that. Prepare and collectively having an action plans with the government. But the actual implementation in most of the programs, in some programs, of course, WHO is implementing in the fields, but when it comes to actual implementation, conducting of training and all, that's conducted by the governments, literally. So, especially in countries like India, where there is a huge potential from the government, and if it was in Sudan or some places where their government capacity is not there, obviously we also tend to implement. But here, the caregiver manual, not only that manual, there are multiple manuals on that. And in fact, WHO's focus now is that
we should actually, that not only counts for the parents of person with disabilities, this is for all the caretakers or caregivers. Because what we need to do now is to move from the caregiver model to a care provider model. The difference is caregiver is someone who is actually sacrificing their life for taking care of someone. And care provider is someone who is incentivized in some form for providing this care. So how do you shift from caregiver to care provider is a huge discussion which is happening. And let me tell, there are many practical models also happening in that. So Kudumbasri in Kerala, which we are really looking into, is that we had discussions with the Kudumbasri people also here, that why can't we use this Kudumbasri as a model, propagating the concept of care providers, wherein which if you have someone or a child or anyone or adult and older population who require a care, there should be a system in which a society a community takes the responsibility of that rather than the person taking the responsibility of that. So, or just the parent taking the responsibility. That's a huge field. I'm not getting the details of that. So, the point is that there are multiple modules, there are multiple training modules, there are trainings happening, but WHO directly is not involved in the training in India on that. What we work is with the government on developing the action plans for that, including the cascading. If you specifically ask whether we have worked on this aspect on bringing a training plan for parents, no, we have not yet, but obviously any state can take it up. Okay. Now, as a token of gratitude and appreciation, we would like to present a memento to our distinguished speaker. May I invite Dr. Mohammad Ashil on stage to receive the memento from Dr. Ashraf TP, Professor, Department of Pediatrics, Government Medical College, Calicut. We now begin session 2, focusing on genetic components and preventive aspects, exploring the role of genetics, maternal and child health programs, and preventing care and reducing developmental delays. Our distinguished speakers for this session are Dr. Vinod Skaria, Scientist, Chief Data Officer, Karkinos Healthcare, Adjunct Professor, IIT Kanpur, Dr. Sumida Danda, Professor and Head Department of Medical Genetics, CMC Velur, Dr. Vivekananda Bhatt, Assistant Professor, Department of Medical Genetics, KMC Manipal. To begin our session, I'm delighted to invite Dr. Ashraf TP, Professor, Department of Pediatrics, Government Medical College, Kozhikode, former Executive Director, Kerala Social Security Mission, and Dr. Mohammad B. Ashil to chair the session, and we request you to take over and introduce the speakers. Now we move on to scientific session. The first talk is by Dr. Vinod Skaria, an alumnus of Government Medical College, Kozhikode. He is a clinician and computational biologist, current Chief Data Officer, Karkinos Healthcare.
adjunct professor, IIT Kanpur, and his research focus is understanding vertebrate genomes, their organization, regulation, and how genomic variations impact them. He is the co-founder of Genomics for Understanding Rare Disease India Alliance Network, pioneered genetic epidemiology of COVID in India, and spearheaded initial state-level genomic surveillance. Author of over 200 research publications and 2 books. Elected Fellow of Royal Society of Biology 2017 and the Royal Society of Public Health 2022. And he will talk on the topic translating genetic research into clinical and community-based preventive strategies for childhood disabilities. Over to you, Dr. Vinod. Thank you. Thank you, Professor Ashraf, for the introduction, and it's a pleasure to be in here. So the next 20 odd minutes, I think I will briefly state something quite obnoxious. On some aspects of genetics and genomics, and some examples on how we could translate this information to a larger perspective at a community level. Now, before I start my talk, I always put up this slide, and there's been quite a practice for the last few years. I'm sure what you know what this is. What is this instrument? An MRI. Okay. What else? It's a CT scanner. Absolutely. Now, CT scanner is actually 50 years old, and if you really look at the perspective of humankind and how medicine has evolved, and I think this is the first landmark in the evolution of humankind, of medicine. In the 50,000 years of humankind, just 50 years ago, that humans could actually peek into the human body without having to open it up. Now, I'm sure this has really transformed medicine in the ways of technology, because all the way medicine was practiced in the past was based on a patient who comes with something, and the patient is examined by the doctor. And for the first time, you can actually peek into the human body without having to open up the human body. And to me, the second landmark is our ability to sequence the genetic material in our genome, genetic material which drives a 37 trillion cell old machine. Now, how are these things being used? In fact, there are some problems that are really worth solving. And I'm sure you've heard in the early sessions how big these problems are. Now, when talking about children with genetic diseases, on an average, children with genetic diseases take 5 to 7 years, or in countries like India, even more, in some cases, even decades before they can even get to a diagnosis. A significant number of children actually die before they reach the 5th birthday. And in fact, 33% is estimated of critically ill infants in the NICU die before even getting a diagnosis. Now, why should we change this? Because we need to change this because a significant number of these children today can be treated with an effective medication or managed very well to be inclusive members in the society. Now, let's just take, for example, something that is very known, metabolic disorders of the newborn. They are quite very well treatable today. A significant number of them at least are at least the most prevalent of them are at least treatable today. They cause considerable numbers in mortality, but unrecognized, undiagnosed. They cause considerable morbidity, leading to intellectual disability or global developmental delay. And of course, there's a lost opportunity because it's treatable only if you can diagnose them very early on. Now, why doesn't diagnosis really happen? Because one, they're not suspected. Second, we don't have the tools to diagnose them very effectively. And third, there is considerable amount of investigations that happen which loses in time and space and of course money before they can even be diagnosed. Now, when we talk about genetic diagnosis, today we use multiple modalities of genetic diagnosis. I'm sure you would have heard about almost all of these. On one end of the spectrum, you have chromosomal karyotyping, or which looks at the chromosomal level abnormalities. Then you have techniques like FISH, chromosomal microarray, and so on and so forth.
Then you have PCR based techniques, you have panel based sequencing, and you have on the other end capillary sequencing. Now all of these are looking at genetic variations, but different resolutions of genetic variations. On one end you are looking at millions of base pairs of chromosomal abnormalities, on the other extreme you are looking at single base pair genetic variations. And of course in between forms all the other kinds of genetic variations. Now the real problem is here. You are using multiple tools, you are using multiple techniques, each of them requires very different expertise, very different methods of doing, very different turnaround times, very different cost. And in of course almost all case patients you do one or more of these. Now that has changed at least in the last 2 decades. And that change has largely been what we call as a convergence in genetics. And the convergence in genetics is that you can actually cover all of this with one single test. And this one single test is what we call as a whole genome sequence. So in other words, you can look at the entire resolution of genetic events fast, effective in one single test. Now of course in India, we are able to do this for the last 15 years. In 2009, India was the 7th country to be able to sequence its own human genome, and in fact the first country in Southeast Asia to be able to sequence. Now that sequencing has also allowed us to increase the spectrum of utility right from diagnosis to 4 more additional perspectives in our ability to classify a disease, in our ability to manage the disease much better in terms of pharmacogenomics, in our ability to prognosticate, because if you know the genetic variant, you can actually tell when is the severity going to happen, and more importantly, it allows for early diagnosis and intervention, and in some cases at least prevention by carrier screening or prenatal testing. So in one single way, it has transformed the medicine from just diagnosis alone to also 4 other things, which includes classifying, management, prognostication, prediction, and even prevention. Now this is nothing new. In fact, if you really follow the guidelines in clinical medicine, whole genome sequencing is today the tier 1 test, not the last resort, tier 1 test for a variety of conditions, including the recent American Academy of Pediatrics recommendations in 2025, this year, a few months ago, recommends it's a tier 1 test for GDD, ID, and congenital abnormalities. And of course, there have been recommendations already for these indications from the American College of Medical Genetics, and of course today for the American Epilepsy Society puts it as a tier 1 test for unexplained epilepsy. Now why is it a tier 1 test? Why the earlier tests were not effective or they were bad? No, the reality is that many of these patients actually lose considerable amount of time to get to a diagnosis, and that considerable amount of time is actually going to cost the window of opportunity for treatment, because a significant number of these disorders are currently treatable. In fact, if you look at global developmental delay, in a country like India, approximately 6 to 8% of children with global developmental delay have a treatable genetic disorder. That means if you could identify them in the early months, they could be perfectly normal members in the society. Unfortunately, they are not, because either we don't diagnose them or we use the right or the wrong tool to be able to diagnose them. The second is our ability to diagnose disease fast. And this is data from this year. This is from the Seattle Children's Hospital. And what they did was very simple. Sometime in May 2022, that is 3 years ago, they decided to stop all the standard of care genetic testing and transition to whole genome sequencing. Now, the standard of care genetic testing in 2022 in the US is pretty much the standard of care genetic testing today that we all use. By just making one decision to transform that to one single test, a whole genome sequencing, they published this paper which came in this year. From a mean time to diagnosis of 289 days, the time to diagnosis came down to 13 days. Now, if this does not really move you, I am not sure what would move you. In fact, in India, we are even much better. We can actually do ultra rapid sequencing. That means you can sequence an individual and get back the report in 48 hours. Now, 48 hours is not time to sequence if you really follow this up. It is time from collection of the sample
to delivery of the report, includes the logistics time. And we do this routinely in India for sick children in the NICUs. Now, having said that, what technology can do, the other important question that we need to ask is what is really prevalent? Are we acting on problems which are important, or are we acting on problems because somebody told that is important? Now, how do you really estimate prevalence of disease? In many ways, you estimate prevalence of disease by talking to doctors out there. So, of course, having studied pediatrics, if you go to Professor Ashraf, he would tell me these are the disorders which are prevalent. But in your posting, if you move to cardiology, you will find 10 other disorders which are prevalent. Now, just imagine if you, in a committee, you put in a cardiologist and a pediatrician, they're always going to fight with each other and never, ever going to get a consensus. Now, how do we really arrive at a consensus? Because there is no way to normalize this, right? And in fact, if you are a good doctor in a particular specialty, you will end up seeing many more such patients. Like, for example, if you are in ICRA, which has a large kidney center, probably the largest kidney transplant center in this part of the country, you will see people with kidney disorders. Does that mean that kidney disorders are the most prevalent? Probably yes, probably no, but there is no way to adjust for that. And to me, the only way to look at prevalence is to be able to sequence normal people. Now, you might ask me, what does normal people have to do with patients with disease? Very simple. You can have a child with a genetic disease largely when two carriers marry with each other, right? And who are these carriers? Are people in this room, right? Who marry with each other, you have children, and if you have a genetic event, your spouse also has a genetic event, then you have, in a recessive condition, 1 in 4 chance of getting a child with a genetic disease which is recessive. Now, if I can understand what you carry in your genome, then I can pretty much predict, even without seeing a single patient, what is the really prevalent disease in that population. Now, this is population specific because marriage practices are also constrained by caste, creed, religion, and of course, social constructs. Now, if we can do that, you can actually go back to the clinician and tell that this is probably that it is missed by diagnosis and therefore can diagnose and can be treated. Now, I am sure if the clinician is in here, you would completely agree to me is that you would not listen to somebody who comes and says that you are not diagnosing a patient properly or you are missing a patient and therefore the patient is dying. Now, to me, this is possible, and this is possible if you can even have a few thousand odd genomes from a population. I will come to that in a few numbers. And if you can do that, you essentially need to provide only two things. One is a diagnostic. That means how can you diagnose that condition very effectively? Does not need a whole genome anymore, but you can make it very cost effective, and you need to create the evidence to be able to have clinicians diagnose such conditions. I will just probably give you a couple of examples. Now, until 2019, we are not able to do this just because genome sequencing was not available for the population. In 2019, with the Indigent program, which is India's first population scale program, where we sequenced 1,000 odd individuals from cosmopolitan populations around India. 1,000 in a million or a billion people is pretty much nothing, but we can still understand quite relevant problems which are pertinent to the country. Now, I'll put one example in here, and this example is from Calicut. And this is a genetic disorder called primary immunodeficiency. I am sure you will not have heard about this condition because these are not taught in medical colleges. Children with this condition do not have a patent immune system and they die to the disease. They die out of sepsis. Now, I studied in the medical college, so in chance meeting with Professor Geeta Govindaraj, I sort of mentioned that we do find a quite large carrier frequency of PIDs in the population. Is it that something that you see? And she said, no, I don't see these conditions. I work on HIV patients, which also are immunodeficiency but acquired, but I've never seen such patients before. So I sort of convinced over the next 3 years, trying to coax her to actually look for such patients. And what we found was even more remarkable, starting from a small program in 2018 to establishing with support with, of course, the government of Kerala, support from a grant from SCRB, and an association or a foundation called FPID, we set up a clinic, set up diagnostic, and started diagnosing patients. And today, this single center is India's largest cohort for primary immunodeficiency disorder. Around 250 odd children diagnosed with primary immunodeficiency disorder, and this is treatable if you give IVIG, which is today given by the government of Kerala free of cost to all patients, and
with hematopoietic stem cell transplant, or what we call as bone marrow transplant, which is also provided by Government of Kerala with a one-time payment. Today there are children who can live with this disorder. And of course, many more families could now access genetic counseling services, because if you know the genetic mutation, then you can counsel them, and more importantly, you can screen for the newborn child. And the newborn child has 4 full months before the family can decide to either opt for a hematopoietic stem cell transplant or go into IVIG. And given the very high prevalence of the disorder, we are mad enough to actually pilot a newborn screening program. And as we speak today, the few hundred patients have actually gone to the first pilot newborn screening program for PIDs in the state. Now, does it really change lives? The answer is yes. And this patient was actually covered in the week. This was the first child to be born and screened and of course transplanted just because they got the genome in the right time, in the right place. And I think as we move on, many of them would actually become doctors and engineers and very productive members of the society. Now that comes to newborn screening, and of course the process of newborn screening is very well aware to all of you, and what is included in the newborn screening is also very well aware about you. Now the real question is, are we screening for the conditions which are really prevalent? Right? Who said these conditions are prevalent? And in fact, if you really go back, you will realize that some company made a kit, therefore everybody is using the kit. So we ask this very simple question. Let us take the newborn screening concepts in a very different way. Let us look at treatable causes of intellectual disability. Now there are around 80 disorders today which are treatable if you could identify them very early on. So we asked a very simple question: can we look at the prevalence estimates of carrier frequency in the population from the indigent data, and then look at each of these disorders in terms of prevalence estimates, because we can now understand and factor in the marriage practices across the population. And what we show is very stark. Approximately 1 in 11 Indians carry one variant for 37 or 36 odd treatable intellectual disability conditions. And what this would roughly translate is approximately 1% of children born into this country would have a treatable cause of intellectual disability. 1%. Now multiply by 25 odd million children who are born into this country, that's a huge number, which is today missed out because we are not able to diagnose them, because nobody understands that these diagnoses is possible today and these disorders are very prevalent today. Now if you look at the gene list and of course the conditions, I am sure it will strike a chord here. The top candidate is Wilson's disease. I am sure anybody who has passed through Medical College of Calicut would have seen not one, not dozens, probably a Wilson's disease patient every week. Right? Wilson's is a treatable condition. Right? Very treatable condition with a very effective drug and a very cheap drug. It only costs what, 2,500 or 3,000 rupees per month to treat a Wilson's disease child. But do you find a Wilson's disease child which is treatable? Answer is no. Why do we don't find it? Because we don't screen for it. Why don't we screen for it? Because we are screening for something else. Right? Now assume that we could screen for Wilson's disease. Now all those children could have lived a perfectly normal life, in fact without hepatosplenomegaly, without intellectual disability. Now these are the top candidates that we have: Wilson's, PKU, biotinase deficiency, PKU with a point of caveat that is largely prevalent in the northern part of India. The southern part pretty much does not have PKU. I am sure Kerala government had a PKU screening program, ran for a few months and realized quickly that PKU is not present in Kerala and therefore stopped the program. Now what we try to say is that there are many disorders which are 76 times more prevalent in Indian population, which are treatable today in the country, but for lack of a newborn screening program, we are not screening them, and therefore this child do have disability and even a painful death. So we started to change this disease by disease, and this is for Wilson's disease. In 6 months, we could create the globally largest cohort for Wilson's disease in the country. Today we have around 1,000 odd patients screened positive for Wilson's disease through this program that was set up by my colleague Dr. Binu Kumar. We actually created the globally largest databases for Wilson's genetic disease variants, and we also created a very cost-effective, affordable screening tool using next-generation sequencing, which can scale from 100 samples to 3,000 samples in a very cost-effective way for newborn screening programs in the country. We are actually talking to some governments to sort of pilot this out as a newborn screening program, just because this is a very treatable genetic condition.
Now, of course, Wilson's disease is not amenable to biochemical screening, right? And in fact, most of the newborn screening programs are phenotypic or biochemical screening programs. And given the number of diseases which are today treatable, it is very unlikely that biochemical screening programs are scalable. In fact, even in the US, there are only around 37 odd conditions which are treatable today, which are screened today. So the real question is, can we really scale the way to screen these individuals? And this concept is quite some time old. And the idea is very simple. If these are genetic diseases to start with, we should be able to sequence these children to figure out what is prevalent, what is penetrant, what is have large evidence for actionability, and more importantly, what is treatable. And treatability also needs to be qualified by an accessible and, more importantly, affordable drug. Because you don't want to tell a parent that you have a genetic disease that will cost probably crore rupees to treat every year, and they're not going to afford. Probably most people in this country are not going to afford. So you need to have a list of individuals or diseases which can be treated using an accessible and, more importantly, affordable drug. And in fact, a lot of programs around the world have piloted doing this, and in fact, the early data for most of these programs have started coming in. And this is one of the largest of those programs, called the Guardian program, which was in Boston, screened around 4,000 odd children, and what they show is that 3.7% of children born do have a genetic actionability on their whole genome sequence. 3.7%. And probably that is the number that we are currently missing because we don't have a newborn screening program. Now, of course, the treatable conditions in the United States might not be the treatable conditions in India. So we need to build consensus on what is really treatable in India. So early this year, we started this program called Genesis. And the idea was very simple. We will ask every pediatrician, cardiologist, nephrologist, so on and so forth, on what is really treatable in your clinic. If a patient comes to you, is it treatable? And the conditions are pretty much constant, which is called the Wilson and Juckner's criteria. Are there prevalent genetic conditions? Are there penetrant genetic events? Is there high evidence of actionability in terms of a guideline? Is it treatable with an affordable and accessible drug? And what we found is that there are around 453 genes linked to 469 disorders which are treatable in India today, right? And with a cumulative population frequency of approximately 2% of children born into this country. So if you today do a whole genome sequencing of every single child born into this country, 2% of them would have a treatable genetic condition which is treatable with an affordable, accessible drug. And increasingly, this list of drugs are coming up, and I'm not sure you have followed this news that the High Court in Delhi has allowed one of the Indian manufacturers for risdiplam to actually break the patent and manufacture this. And what this has really transformed is a 6 lakh rupees month treatment has become 12,500 rupees. Now, the question is not about whether SMA is treatable. It is treatable today because 12,500 is what every government in India can afford to have for a child with SMA. The question is, are we able to find every SMA child? The answer is no. Right? Can you tell me what is the prevalence of SMA in the population? It's approximately 1 in 10,000 individuals. Right? Now just imagine, what are we really missing out? Right? Let's keep aside the cost. The cost will come down because courts will rule as long as manufacturers will manufacture. The cost has actually come down, 11,500. Every single child with SMA can today be treated. But are we able to find the SMA child? The answer is no, because we don't have a newborn screening program for SMA. Now, can we really wait for the biochemical newborn screening program for SMA to be added in the government program? Absolutely impossible. It will probably take a decade of time. Now, why I'm saying this is because there's even more something remarkable that's happening around the world, and this is the cost of sequencing. The first sequence was available in 2003. It costed $3 billion to sequence a human genome. And in last 20 years, it has undergone 1 million fold reduction. There's no technology in the last 2 decades that has crashed 1 million fold in the last 2 years, 20 years. And the line that you see there is the price for semiconductors, right? You have a technology which has even surpassed the price crash for semiconductors. And just imagine now, if this continues for the next 10 years,
right? Whole genome sequencing will reduce by 1 more million fold, right? That will make it accessible, affordable to practically everybody. And in fact, that would mean a lot of things. In fact, I'm not sure you have followed the news. In 2025, NHS plans to sequence every single child born into the country. Every single child. And I'm sure this will also happen in India. It's only a matter of time, and is also going to start the initiative. I think we should look forward to a genome generation where a genome sequence is the right of every child at birth and not really a privilege for only who can afford to have it. Thank you very much, and I can take questions. Thank you, Dr. Vinod Skeria, for that excellent talk about the role of genetics in the diagnosis, in the management, as well as the prevention of the diseases. We will have the questions at the end of the session after the completion of all the 3 talks. Please be seated there, if you are comfortable. Okay, now I will. Thank you very much. I have few questions I have reserved for the discussion time. So next we have Dr. Sumita Dandal. She's a professor and head of the Department of Clinical Genetics, CMC Vellore, and she has advanced training in clinical genetics from 2001 to 2004 at the Women's and Children's Hospital, Adelaide. And her area of interest is of dysmorphology, population genetics, community genetics, lysosomal storage disorders, alkaptonuria, neuromuscular disorders, and autoimmune disorders. So, welcome, madam. Over to you. So, a very good morning to all of you, and I am delighted to be here and see this unique place, and on behalf of the organizers and especially Dr. Dilshat, I am just privileged to be here, and I'm in the next 20 minutes I'm just going to take you through what clinical genetics role is there and what advances for the precision medicine. So I'll just talk on the impact of the Human Genome Project on health, why clinical genetics, the phenotype matters, some case scenarios for diagnosis and management, implications and risk predictions, and the way ahead. So 3 decades from now that we had started the Human Genome Project, and we know that it started in 1990 but it finished early, and the whole human genome was sequenced by 2003, and 2013 the cost had reduced and we had 1,000 genome project, and now in the current scenario we have a 10,000 genome sequenced in India as well through the Genome India project. So we know that now understanding of the whole how the genome functions and unraveling the functional basis of human disease, it's still going on, although we have really sequenced the whole genome. So the major impacts have been on cancer genomics, the rare disease unraveling, pharmacogenomics, prenatal genomics, and precision medicine. So now we know, Dr. Skari also told that human genome sequencing is now trivial because of the real hard work of the researchers and the health professionals, but clinically understanding a patient's genome sequence may not be trivial. So here the role of a clinical geneticist becomes paramount,
So we all are familiar with the term VUS, and you can see how it can impact. So what is the interpretation? Because we know that it is going to have effect not only on the patient, but even the friends, the relatives, and as a society as a whole. So we have the bench on one side and the bedside on the other. So clinical geneticists have the role in between, where they are actually translating the benchside work into the bedside, and we have to keep in mind all these factors such as confidentiality, privacy, medico legal aspect, social aspect, in short the ELSA. So the precision medicine basically has got its role in diagnosis. So risk assessment, risk modification, pharmacogenomics, the new biology and drug development, and as well as gene therapy. So first of all, let us see what are the challenges of diagnosing, because diagnosis in genetics is a challenge. So you have to have a full clinical history and examination. Of course, you can confirm by the investigations, the biochemical and the molecular, and then we have the management, which will be treatment which is specific, and more important, it is the supportive treatment which is also going to matter to give a wholesome treatment. So we know of genetic variations. There can be polymorphisms where the frequency is more than 1% and it's unlikely to cause disease, but it can have effect on the modification or the presentation of the disease. Then there are these mutations which are less than 1%, and they can be single nucleotide polymorphism or insertions, deletions, which can be ranging from few base pairs to a larger length. And you have copy number variation, which can range up to 1 kb of the DNA. So my previous speaker has already told you about the scale of the testing or the genome which is involved, and similarly you can design a genetic test. So of course whole genome is at the last, where we have starting from karyotype, the fish, the array techniques, the MLPA, and the various type of PCR based Sanger sequencing and clinical exome and whole exome. So this is just a diagram to show you the scale or the level of detection and the scalar defect which is occurring at the genomic level. So you have on one hand the karyotype, where you can diagnose with a chromosome copy number is either deleted or it is an aneuploidy, which has is a trisomy here, which you can see, or it can be through an array where you can see the the bits of the chromosome deleted or duplicated, and you have MLPA, which looks at exons of the gene, or you can look into a single exon where you see the sequence actually where it has changed to in a nucleotide level. So the genetic workflow depends on how you do a pre-test genetic counseling, which will depend on your clinical evaluation. So once you have the counseling done, you choose for a genetic test, and then you have a post-test genetic counseling parallelly along with other investigations and management. So this genetic test will give you a risk assessment and the prognosis, and also you can do a preclinical counseling of family member, follow-up and therapy. So basically the phenotype is very important in managing any case. So the phenotype not only depends on the genetic variation, but it also has other things such as the epigenetics, the physiology, the lifestyle, and entire factors around you which can lead to a phenotype development, and therefore you have to look at those factors also to be more precise and accounting for the individual variability. So I'll just take few cases here where you have this case of all of you may have seen with the developmental delay. There is a coarseness of face, there is organomegaly, you can see the bulge here, you can see the Mongolian spot, the coarseness of the face, and some corneal clouding. So this was like a
MPS 1 or mucopolysaccharidosis 1. You have supporting evidence with the radiographs where you can see this J-shaped cella, the bullet-shaped metacarpals, and all these radiological changes, the flared ilia, which are together called as dysostosis multiplex. So now you know sort of the diagnosis is narrowed down, and you can mucopolysaccharides, and which is strongly positive, and you can know that there is an enzyme for it. You can order for that enzyme test and get the result. So in this you can confirm by a genetic test which can be a single targeted gene or a panel where you can cover all the mucopolysaccharidosis gene. This is another child who has more of less of developmental delay but more of joint problems in the form of stiffening, contractures, protruding abdomen, and hearing. He is using the hearing aids, and also has hepatosplenomegaly and with a systolic murmur. So again, if you see the coarseness of the face, but here for any genetic workup, a family history is very important. So you must have a 3-generation pedigree drawing, and once you have that, you will be able to find out what may be the inheritance pattern. So on probing the history, there is a history of one of the maternal uncles dying of a cardiac surgery, and who had some sort of similarity with the current proband, and therefore you can interpret that this is probably an X-linked disorder. So once there is an X-linked disorder, then you know that out of all the MPSs, one of them is X-linked, other are autosomal recessive. So that is Hunter syndrome or MPS 2. So this was then you can correlate it with the genetic testing where there was a missense mutation in IDS gene. So once you have this, you will note that there was a genetic test and there was a biochemical correlation, and diagnosis was possible. I have here I have just rubbed out the patient names too, because there is confidentiality and privacy which has to be taken into account. Now, why do all this? Because we know that there is a specific treatment. So we have this another case which was, as you know, for diagnosis of genetic disease, it's like an odyssey for the parents, and they would have seen at least 5 to 7 doctors before they reach a final diagnosis. But now that time has reduced because of the programs and because of the molecular testing and intervention centers like you, that where you can detect early. So this was another quite a severe case of MPS 2 with severe involvement of developmental delay and corneal clouding, but unfortunately by the time we could diagnose, this child could not survive and was reported to have expired. So this child was actually found to have a copy number variation in exon 4 to 7 deletion, which we found out from our in-house IEM panel. So to put it in short, when you need first of all, you must suspect that it could be a genetic problem which can be treatable. So take a careful history and examination, and family history is utmost important to know the inheritance pattern because it helps, and then molecular testing and reach a diagnosis to get a specific treatment. This is another case where you have joint problems, and we had thought it could be either an attenuated MPS 1 or Hurler-Sheet type, or MPS type 6 or MPS type 2, because there was some corneal clouding, and in MPS 2 you don't usually get corneal clouding. So we had to depend on the genetic test to see that the diagnosis was actually MPS 2, and which is again an X-linked disorder. So here there was no family history. So sometimes family history may be helpful, sometimes it may not be. So but you have to take into consideration all the aspects, the clinical aspects, the biochemical aspects, the radiological imaging and the molecular test, and together make a diagnosis for the phenotype.
So with this, we could confirm that the mother was a carrier, and then it is possible to counsel the family for the future pregnancies and early detection. So I would like to also say that the genetic disorders have a highly variable phenotype. So this is also a case of born to non-consanguineous parents, a 4-year-old boy with developmental delay, seizures and hypoglycemia. On the third day, there is he had aggressive behavior at 4 years of age, poor response to name call, fragmented sleep at night. Family history was non-contributory, but on a biochemical screening, he had very high levels of urine and serum glycine level. Why we do this? Because it is treatable. So of course you have to confirm by genetic testing, but then after confirmation, the earlier the diagnosis, the earlier the treatment, the more is the response. So now, because of the advanced genetic technology, invasive testing are being avoided. Previously we did muscle biopsy for Duchenne muscular dystrophy. Now hardly anybody does, because you have complications of anesthesia for the children and there have been problems. So now we go in directly for genetic testing. Similarly, we have for liver biopsy, we used to have for glycogen storage disease, and even after the invasive testing, the actual type of glycogen storage disorder was not often clarified. So we have to depend now on molecular testing and avoid the invasive testing and get an early diagnosis. So the important thing is that which genetic test do we choose. So that depends on the clinical acumen and the supporting evidence, the biochemical as well as other test, imaging, MRI, which can be used. So you have to choose whether it's a karyotype. So you won't do a whole exome sequencing for Down syndrome, you will go in for a karyotype, or for Duchenne muscular dystrophy or SMA, you would do an MLPA, because that is the best method to pick up about the majority of cases, and then go in for more advanced techniques. Of course, if whole genome sequencing costs come down, then it may be possible to diagnose even these conditions early. So some rare disease unraveling and prenatal genomics is where we have made so much advances, and the clinical significance of the variant depends on a number of principles of genetics which apply at the clinical level. So family history and phenotype at the top, plus we have to look at other things like segregation of the variant, whether it's a dominant or a codominant or a recessive or an X-linked, whether there is random assortment, whether there is consanguinity, and whether it's a heterozygous or a loss of function or a gain of function. So we have to apply the principles of genetic to reach conclusions at time. So this was again a child who had got this frequent URIs and abdominal distension, weakness and lethargy, and was born to 4th degree consanguineous parents. There was nothing much otherwise except for some pallor and a organomegaly. So this was the child who had the consent has been taken from the parents that she looked normal without any dysmorphic features, but you can see the umbilical hernia and there was a poor growth. So with all the investigations and including the liver functions as well as ultrasound and ophthal examination, because there was a suspicion of a storage disorder, we started working up this case, and then finally there was a biochemical diagnosis of because of the sphingomyelinase enzyme deficiency, there was SMPD1 variant, and which pointed out to Niemann-Pick disease. So why this is possible, why it is important to diagnose? Because there is enzyme replacement available for these conditions, and there is, if there is a sort of available funding, then through the National Rare Disease Policy or some other funding, it is possible to get the enzyme. So this child has been getting from 2022, and she has got remarkable improvement with growth and or her organomegaly subsiding.
So there are some rare diseases where molecular genetics has helped to diagnose. Dr. Skari already told that Wilson's disease is a common problem. So this was a child with Wilson's disease, and there was some dysmorphism associated with it, and this child was not responding well to the standard care of Wilson's disease. On taking the family history, there was another sibling, a brother, who had intellectual disability with some seizures and autism like pictures. So because of these not tallying, we did a CNV, or a chromosome array, and though it was confirmed Wilson's, and the molecular testing also showed that there was Wilson's disease on targeted ATP7B gene, which was a compound heterozygous. But still, when the array was done, this is the second child, you can see that there is a dysmorphism along with some absent of speech and autistic behavior. And even the MRI images, which did not correspond to Wilson disease but rather showed heterotopia or cortical malformation. So we did an array, and we found that there is a deletion in the first child, or the elder brother, of chromosome 5P. Now 5P is often associated with Cry-du-Chat, but this was a different region which was involved. So this was another brother who had this duplication of the same region. So sometimes you can actually unravel, and the mother, when we went back to the age-old karyotype, we saw that the mother is having a translocation. So it may require multiple methods to actually diagnosed. So this was another case where prenatally the mother had come at 7 weeks with a child with developmental delay, and when we examined the child, we have to call in the other members. We saw that there is dysmorphism, and this was a child with Cohen syndrome. So we can take full history and then diagnose child, then go for proper genetic counseling. So although consanguinity can be there, but it doesn't mean autosomal recessive. So you can also have maternal mitochondrial gene involvement, which can cause problems. So these are some cases where I would like, but this is just the summary, that you have to have a family history, investigations which support the diagnosis, look at the phenotype, and then counsel pre-test as well as post-test. So these are just the summary of what tests can be done. So inherited cancers also, so I will not go into the details. So there have been some challenges in India because we have a diverse population, we have consanguinity, we have admixture of genetic pools, we lack trained geneticists, there is lack of awareness and stigma, high cost of diagnosis, there is lack of palliative care, and policies may not be adequate for holistic care. So thank you all for this opportunity, and I'm thank you, madam. We will have the questions at the end of the third talk. The third talk is by Dr. Vivekananda Bhatt. He is an assistant professor of medical genetics at Kasturba Medical College, Manipal. Specialized clinical geneticist focused on the diagnosis, workup, and management of rare disorders, providing comprehensive care to affected families. His expertise spans clinical practice, including prenatal diagnosis and advanced diagnostic laboratory work like next generation sequencing. Has several papers and publication to his credits, paired early career fellowship for applied research from Department of Science, Government of India. Actually, the first talk was on the importance of the genetics in the diagnosis as well as the management and prevention of the disease. Now, Dr. Vivek will talk on ethical and policy aspects in genetics testing for childhood disabilities, which is a very important, because
these testings are increasingly available in India now. So ethical consideration as well as the policy making about the tests are very important. Over to you, Dr. Vivekananda. Thank you, sir, for the kind introduction, and thank you, madam, for the invitation to speak. So today's morning sessions have been excellently placed. So sir explained how the crux of preventing disability is primary prevention, is that we catch them early. So one way to catch them early is to diagnose them early, and my previous two speakers have well elaborated how the same thing but different perspectives. Dr. Skeria's perspectives from the genotype side, how you can use genome sequencing as a tool to identify carriers, or use genome sequencing as an early diagnosis tool. Madam emphasized how phenotyping is equally important. The more intelligent we are in phenotyping, the more likely are we to get a diagnosis. But whatever path you take, you have to test, and when you have to intervene, there are always some issues, and this is something that is increasingly being important to be kept in mind when talking to these families, because they have already lot of challenges, and testing them and starting intervention brings more issues. Thank you. So what we can definitely agree is genetic testing has been increasingly used. Lot of reasons why this is happening. One is the increasing yield. Day by day we are seeing that the number of families we can diagnose is increasing. The technology is improving. The newer technologies are able to sequence faster, sequence better, have wider coverage, and easy accessibility. Most genome sequencing companies are just a call away. They will come to your clinic, make sure they take the sample, and they go back. Cheaper and cheaper. This is what sir showed again. This is the Moore's law that says how technology will help in reduction of cost, and genome sequencing cost have plummeted, as he rightly said. But the achieving a diagnosis allows for early diagnosis. Once you diagnose is when you can provide interventions, whatever are treatable, non-treatable. Crux of that is early diagnosis, aids in management, and prenatal testing. At least can you give another healthy child to the parent. The childhood disabilities are more specifically highlighted. I am highlighting here because just if the 50% is the diagnosis, that means the other 50% will remain undiagnosed. So many of them will reach, start towards the research side of testing, and with the research comes a lot of ethical issues. And because of the knowledge is improving, so we are understanding more newer phenotypes associated with known disorders, or new variants. The gene is already well studied, but the variant we have got is very new, or there are new genes that we are able to now pick variants in new genes, and novel techniques and therapies. So all this, which is very unique to childhood disabilities, makes them participate in now some or the other form of research, and with research comes a lot of ethical issues. Three tiers of ethical concerns. Genetic testing itself brings lot of ethical issues, which we will discuss, but you're doing these testing on children who are not able to take their own decisions. So there is a caretaker, or there is a family member, parents, who will take decisions on their behalf. So that brings another layer of complexity. Plus,
you are talking about disabilities, children with disabilities who are again not able to decide or do not know what is the implication of testing on them. So there are 3 tiers of ethical concerns, and with each tier it becomes more and more complex. So this is something that we all know. The 4 main pillars of ethics is autonomy, is that it is my life. I decide what happens with my life. Beneficence is doing good. Non-maleficence is at least primum non nocere. At least if you're not able to do good, it's okay, but please do no harm. And finally is justice. Are all individuals having equal opportunity to access certain point of care, which sir also pointed out. So ethics, the principle of ethics are, let us say there is a family who is has disability but is not coming to main concern, that is about justice. They are not able to access your care although you have it, but lot of ethical issues can happen because of the disorder itself. The disorder may be very difficult to diagnose. Not many disorders can give lot of complications. And here in India especially, it is a paternalistic society where people decide, the parents decide, or some member of the family will decide. So all this brings ethical issues not only with the child but also to the family as well. So let us take, I have some case scenarios so that we will understand the actual scenario. These are very, very common. That is why it is not one particular family that I have discussed here, but this is a very routine thing that happens in a genetics OPD. So parents of a 3-year-old male child have come with severe global delay and epilepsy in the child. We ask for exome sequencing. We find there is a novel VUS in this child. Now the gene is known but the variant is novel, so most of the time this would get categorized as a variant of uncertain significance, and this by definition says it is not actionable. So but family is still interested to pursue because they want another child. Now if it is a VUS, guidelines say the prenatal testing is not to be done. Now parents that we have offered them some functional studies to validate the variant, but we know even if the variant is validated, this particular disorder may not be curable for the child who has the disability. But for that, for the next pregnancy, they have to confirm the variant for the pathogenicity of the variant. That means this child who has disability, who is not able to decide for himself, is now like a experimental person for the family, so that they can have another normal child. So this is not considered. How do you take this? Again, ethics is different from legality. You cannot be punished for being unethical. It's about moral codes. We say, I will do everything good. If you don't do good, if you kill somebody, you will go to jail. But if you are not doing this, nobody will jail you. So what is happening to the child whose autonomy is lost? Because now this child is a guinea pig for the family to have another child. Let us take another scenario. So we have a 40-year-old pregnant woman who is referred for high risk for trisomy 21 during her antenatal workup, and she undergoes confirmatory testing and finds out it is trisomy 21. Now we offer, again it is non-directive counseling. We say if the child has trisomy 21, 1, 2, 3, 4 are the issues, but it is upon you. If you plan to continue the pregnancy, then this will happen, this. If you discontinue this. So it's non-directive and absolutely upon the couple to decide, but this couple decides to continue pregnancy. All are actual scenarios. Now this child is born and now grows up to be an adult, let us say, and whatever you say, child will have some intellectual disability for sure. Child will have congenital heart disease, hypothyroidism, and in case the child is not able to come to the mainline society, child will remain isolated. And would the child blame the parents in future for allowing him to be born? I do not know, but this is something we should think about. Did the parents' decision to continue the pregnancy, is it about autonomy of the child versus autonomy of the parents? Okay. So that is why the first concept is autonomy, like we decide what we want with our lives. But in certain scenarios like this, children or children with disabilities, when it is someone else who is giving consent, so it's proxy consent versus the child's assent. Who is deciding for whom?
respects the child right for an open future. So that is why especially in DSDs we do not do a complete genital alterating surgeries when they are in children unless it is really necessary, because once the child becomes 12 or 18 they decide they want to be reared as a male or a female. So but here if parents are deciding avoid testing for adult onset conditions, they are actionable. So a lot of scenarios I have in the upcoming slide which says if there is something that you cannot do today to change the course of the disease, don't test them today. Yeah, so another scenario, there is a severe child with severe delay, so he is suspected to have a mitochondrial disorder, and genetic testing is done. There is a VUS, heterozygous variant in SLC25A4 that causes this mitochondrial DNA syndrome, but it is a VUS. However, the benefit to risk ratio, the starting of the mitochondrial cocktail, even if the smallest doubt we have, we do start to see maybe it may work, let us see, but it is started, the story does not end here, and this is again something that has happened. The mother conceives again and the prenatal testing is done, and the fetus is found to be heterozygous for the variant, and the obstetrician tells the family that this child also is affected and they have an MTP. Now some years later there is a publication that says this variant is benign actually. So did we murder the second child, the pregnancy? So again these are ethical issues, there is nothing wrong and right, but when again the VUS is a menace today because people are reporting left, right, center, and it is unavoidable because not everything about our genome we know. So that means VUS will stay for a very long time, and because VUS are not actionable, this was something that was done. Also the variant segregates in the asymptomatic father. Now what do you say? Father is fine. So another case, 6-year-old male being evaluated for proximal muscle weakness, pediatrician suspects DMD, and testing is done for DMD, DMD is confirmed. No, thanks. So DMD is confirmed. Now they have a 3-year-old younger brother who is asymptomatic because symptoms in DMD usually start by 5-6 years of age, and now they are persisting, now they are concerned, does my second child also have DMD? Now they pester the pediatrician so much that he says, oh, I will not do genetic testing, but let me do a CPK, and CPK is elevated. Now what is happening in the minds of these parents? Do they have the same feelings towards the child now? Now they know they are looking at a time bomb who is going to stop walking by 10 years and probably going to die by 15 years of age, which was not so if we had not done the CPK. So the perspectives of families change when they have the genetic diagnosis. So that is something that to be known. So primum non nos here, that is my this one, that first do no harm. Maybe we may not directly benefit the family, but definitely we must not create concerns to them. Avoid action that worsens child physical or emotional development. Prevent over medicalization, unnecessary tests or risky interventions. Cautious of unproven therapies. This is another stem cell therapy. So for each and everything just do stem cell therapy, and again I have not given proven results. Avoid harm by causing stigma. Yeah, that is another thing. Now parents look at this child as this is somebody who is not going to stay for many more years. Yeah, so a good amount of our time goes in resolving testing done at outside labs, because now some labs I have seen even report 10 VUSs, and it is like how do you counsel families? And the other thing is because genetic literacy is very little among people and also with doctors of other specialities, if you label them for something and a VUS and that child is labeled like that for life, known case of dash disorder, known case of dash disorder for life, and huge list of variants, and by rule these are not actionable. Yeah, the other thing is family and social implications. Whenever we talk in genetics, we don't talk about patient child, we talk about families, because genetic testing that we do for the child has implications not only for the child but for the entire family. So
sometimes we do testing for the child that has implications to the parents or to the siblings or to the cousins. And parental guilt, many times there is one component of this, is am I responsible for whatever happened to my child? Cultural stigma around genetic disorders and non-directive counseling. So this is ICMR guidelines on ethical guidelines for biomedical research, and they have a separate chapter on genetic testing. And the first line in that chapter is, we must be extremely cautious in offering genetic testing to a society. That is because of lot of issues: privacy, confidentiality, age appropriate consent. So a child is, let us say, 8-year-old, 9-year-old, is able to understand the implications. Are we able at least to take assent from the child? And consanguinity, publication. So madam was very conscious enough to say consent was taken before I published the photographs. So are we making sure that we are actually taking consent? Because I have seen when I was doing MBBS, we used to click photos left, right, center. My phone was full of children photographs, but without consent. Although Indian parents will not object to it, but it is an ethical thing to ask their permission, at least orally. If you have a written consent, that is better, because then you can store it in your department library as an archive. But it is always better that they have actually been explained what is the use of the photograph, where will it be used, where will it not be used, and where will extra consent be taken if it is going for a publication. But it is always ethical. Again, nobody will punish you, but it is always ethical to do it. And because now there are newer technologies, so ICMR says exercise caution, because now we have genome editing, now we have PGT-M. So there is prenatal testing is coming, there's another alternative with PGT-M. So lot of professional societies have already given their opinions. It is actually repeating the same thing again and again. There is no conflict, at least in this. We have seen many times when in a particular topic two societies are giving two opposite recommendations, but for ethics it is very, very clear. So always do in best interest of the child. If child is not getting benefited, please do not do it. Okay, let us that CPK if the child, there is nothing that changed, child is going to develop proximal muscle weakness in 2 or 3 years of time. But if it was not in the child's best interest, do not do it. Obtain assent when feasible, because children are, their mental maturity is very good now. There is no need to wait to 12 years for assent, or whenever you think the child is able to understand what are the implications, what does it mean, please take an assent. Discourage testing for adult onset disorders when there is no medical benefit. No carrier testing in children. Inclusion and equity. Yeah, this is something that I was really impressed here in the first 2 talks, that we are not trying to, whatever can be done to prevent disability, we will do it. But whoever are already disabled, our aim is not to reduce it, but to include them in the society. Remember, all of us are 46 chromosomes, all of us. But some are tall, some are short, some are dark, some are fair. But we are all still called normal humans because there is a variability. So just consider them as a part of variations, and the most important crux is to involve all of them together. And counseling and support. Nothing can be emphasized more than pre-test counseling and post-test counseling. If a genetic test can be ordered by just calling a person, he comes and takes the sample, why involve a genetic counselor? Because remember, genetic test is not a hemoglobin test, because hemoglobin test will give you a number, and that number is same anywhere, but genetic test is not so. You are really mistaken if you think genetic test is another big test which is costing little more than other tests. Please don't make that mistake. And then special concerns with just 2 more minutes. X-linked intellectual disability. This is some stigmatizing issue when parents come for counseling and we say child has this disorder, but it is inherited from the then we have lot of issues, because now a father asks, can I marry different woman? No. So, and sometimes we try to hide it, saying, see, genetics is from both of you, you gave 50%, you gave 50%. Although we try to hide it, and they say, no, her side of family, I see there are a lot of males with ID, I think it's from her side. Now if there is they are asking you directed question, you can't bluff to them.
And lot of now this is DTC GT is another thing, direct to consumer testing. You have this % risk of developing obesity, you have this % risk of that, something. Yeah, again, pre and post test counseling, please make sure, if especially if you have a genetic counselor and genetic testing facilities available, please do not undermine this. Let me see when the results come. The easiest part of genetic test is sending it. Problems start after it comes, because we have seen especially obstetricians and other specialties, let us send and see. Once let it come back, then we will see what to do with it. Okay, please involve somebody who can talk to them, ensures understanding. Yeah, so take home messages, child is in the center. So everything is around the child, because parents' concerns are the same, our concern is the same. So all of us are working towards how to include this child. So make sure it actually focuses on the child. And autonomy and confidentiality and some policies so that we can all follow it. And yeah, thank you. So as I said, all of us are different, but we are part of the garden, so we should appreciate it. Thank you very much. Thank you, Dr. Vivekananda, for that excellent talk. Now the session is open for the discussion on one or 2 questions. Time permit us only to take 2 to 3 questions. I invite Dr. Vinod as well as Dr. Sumita to the dais. I think Dr. Ashil must have a question. Yeah, I had a question to Vinod sir. When I say I had a question, because that question is modified now after this presentation. That please. So, considering your point that NHS has made it kind of a thing that the genetic testing, genome sequencing would be taken as a part of their national health service system. So, how do you see, considering the ethical consideration of that, and what you see if you want to do something like that in Kerala? What would be the implication of that, including the cost implication one, and the other thing is the other implications of that? Is the system prepared for doing that? Just considering not of the whole of India, if you want to do, if you tomorrow the new minister says that let's start that like NHS, can we do it in Kerala? That's one question. And when it is done, what are the ethical considerations in that? So it's 2 questions are connected. So I believe there's nothing unethical about it, right? Because every single genome is going to teach you 2 things. One, to be humble that we are all abnormal. Right? Second is treatable genetic conditions which are not missed out. Right? So I don't feel anything unethical about it. Right? You want to discriminate people only when there is a difference between somebody else. Right? If I am as abnormal as you, how are you going to discriminate against? Right? So there is nothing unethical about it. Now, cost implication is largely a factor of scale. Right? We have seen in COVID, the first COVID test was 8,000 rupees. The 10th COVID test was 4,000 rupees. The last COVID test was 100 rupees. So it's just a matter of scale. If Kerala decides to do, it will be probably as cheap as doing your own newborn screening program. Right? I've shown you how the cost is coming down 1 million times. Right? It will be as cheap. Do you recommend to do? Absolutely yes. Why not? Like if 3% of children are going to benefit from it, right? Why not? Or do you wait for the NHS to... Why should we wait for NHS? Is the system prepared as of now in Kerala? What is to be prepared? No, that you know better. I mean, if Kerala is already running a newborn screening program, right? This is nothing different from a newborn screening program in that perspective. So what do you say about ethical consideration in that? Yeah, sir, genetics is evolving very rapidly. There is no doubt about it. But we, as Madam said, we do not understand genomic variations are there. That is why we are all different. But we do not completely understand a change and what does it mean. Some straightforward things. Some variants are straightforward, like if there is a pH or something straightforward, it means yeah, it is there.
But what I am still saying is it is going to be the future. There is no doubt. If not today, tomorrow. If not tomorrow, then in 1 year, 10 years, whatever it is. Genome sequencing will become a very, very common thing. But as of today, I think we are still preparing for it because we are still understanding what does it mean, what does these variations mean. But some things like these ethical concerns will always, like who has access to this data, and will it be considered as comprehensive? Let us say there is a newborn who's already undergone genome sequencing, and their report is generated, the child is fine, okay, but later can some new information come that says, that whatever report was generated a year ago is not valid anymore, and who has that responsibility, who will do it? So those are some concerns I think will stay. Yeah, I think I'll take that last point on the difference at different time points on what is actionable. Like for example, I rightly stated until yesterday, SMA was not supposed to be part of a newborn screening program in India because it is a unaffordable drug at that cost. But one fine morning, it has become an affordable drug. Now, if you ask me that all the people who had sequenced and had SMA today needs to be reported, right? But that is possible only if you did the comprehensive test in the first place. I would just add that Kerala is the ideal state where to start, because you have to have a lot of health support systems and trained clinicians, as well as the palliative care, as well as other follow-up strategies to start it and see how it can go on at that level. Then it may be implemented. But as we are evolving, and then hopefully there are a lot of now genome projects which are coming, which will actually like 1 million genomes from Indian families, Indian population will be tested. So we may one day get rid of the VOS, but still, even if you have a actionable, what time will it manifest? So, and whether it's preventable, whether it can be treated before. So those are the things before, but I think Kerala is the ideal state to start. As an answer to Dr. Ashil's question, actually we had a discussion about newborn genomic atlas in Kerala, and as a part of Kerala CDC, actually we have proposed a project, and it's under consideration, and we are waiting for some sponsors also because the cost is very huge. So if WHO can bring some sponsors, I think government will do. I think if there is an idea, it's not sponsors can be. And the other thing from our part, from Thanal's part, they have started some genomic library. Like they are doing so many genomic diagnoses, and I have shared with Dr. Vinoskare also. And this data also can be used for our future activities. Thank you. Any more questions? Hi sir. So the question is for Dr. Vinod Skaria, and the topic was translating genetic research into CBR community-based preventive strategies for childhood disabilities. We understand that consanguinity is a reason for a lot of genetic issues that have come up. So, and a lot of research in the genetic space has happened the last 10 years or maybe a couple of years. So what is the end effect of it? Because you've done a lot of genetic studies, you know consanguinity is a reason for preventable conditions. What action has been taken to propagate this? Yeah, so there are two ways to look at it, right? One of the ways to look at it is to say that consanguinity is bad. I'm not defying that statement altogether. But a much more problematic issue is endogamy. See, in consanguinity, at least you know that there is a genetics and there is a big background behind it. Much more bigger problem is endogamy. Endogamy by definition is that you marry within the same community. Now this community can be defined by caste, can be defined by creed, can be defined by religion, can be defined by ancestry, can be defined by a number of factors. And in fact, in India, there are around 4,000 communities. Each of them have a founder. That would mean that there is a much larger prevalence of a genetic disease in that community.
Now, there is one way to look at it is that there are communities with large number of genetic diseases. The other way to look at it is, since they have a common founder and a common genetic variant, you can actually make intervention very cost effective. Like for example, the PID patients that I sort of mentioned, we actually could go back and identify the community and actually screen a larger number of people in that community, offer them genetic counseling. So that is actually possible because of the definition of endogamy or consanguinity. Otherwise, you will need to spread this across the entire Kerala population, which is impossible. It makes intervention very definite. Yes, we are running short of time. We are winding the session. Thank you for that. Thank you all speakers for that energetic sessions on the genetic dimension of early intervention. Now we request the chair to please present the memento to our esteemed speakers, Dr. Vinod Skaria, Dr. Sumita Danda, and Dr. Vivekanda Bhatt. We request Dr. Idris V, Chairman Thanal, to please present a token of love to Dr. Ashraf and Dr. Mohammad Ashil for chairing the session. We'll now break for tea. Please kindly return by 5 minutes as we are short of time, please. CME. Okay. Detection and intervention. So, with the advance in technologies and research, the number of preterm babies who are surviving is on the rise, and also that too with less number of comorbidities. So, this topic is central in optimizing the outcomes in child health, particularly in the context of this neurodevelopmental disabilities. So, to take us through this topic, we have Professor Ashraf TP. I'm proud to say that he was my teacher, and he has played a pivotal role in shaping the child health and disability services in the state. He initiated the hearing screening programs in the Kerala and was instrumental in introducing the rubella vaccine into the public health system. His leadership as a superintendent of the Institute of Maternity and Child Health and as the project director for Kerala State Initiative on Disability and Healthcare has been truly impactful. He also pioneered the Shruti Tarangam project, which was brought innovative support to the children with hearing disabilities, including the provision of free cochlear implants. His work extends beyond the healthcare into areas of economic assistance and social rehabilitation for the differently able, and he continues to serve passionately at the Early Intervention Center at the Government Medical College, Kozhikode. So please join me in welcoming Professor Dr. Ashraf TP to take this session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Rahul, for the nice introduction. First of all, let me thank the organizers for giving me this opportunity to talk on early detection and early intervention of neurodevelopmental disorders in children.
Actually, Dr. Ashil talked about the preventive strategies and global perspectives in children with disabilities. After that, we had a very good session on genetics, something you can hear with your ears and something you can palpate or touch with your hands. Because the investigations or neuroimaging or a genetic testing may not be applicable to all. And normal children as well as no abnormal children are there. Normal children and children with some issues will come to you. So the clinical differentiation is very, very important. And some of the early clinical clues, even before the lab investigations, that may not be delineated, but the subtle changes will come first in most of the neurodevelopmental issues. So detecting or seeing or hearing that subtle changes is very important, not only for doctors, but also for all the therapists who are working in this field of disability. Because you are seeing the children more than that of doctors. You are spending more time with these children. After the parents, the therapist spends a lot of time with children. So I am touching that aspect only. We are running short of the time. It's a general definition. What is a neurodevelopmental abnormality? It's a disorder due to impaired brain growth and connectivity. That word is important. Because in a neuroimaging, in an MRI, in a CT, in some condition you can see some of the changes. But the defect is in the connection. These things may not be seen in neuroimaging. So connectivity affecting motor, language, cognition, behavior or social interaction. All these disorders comes under the neurodevelopmental disabilities. Then these are the common risk factors. Some of them prenatal and many of them perinatal, and even the postnatal issues can lead to such developmental issues. Then, Dr. Ashil already pointed about the plasticity of the brain. The brain is more sensitive to your early stimulation as well as the early intervention techniques in the first 2 to 3 years of life. Later it becomes more rigid or concrete. So that is a very critical period to intervene. So without an early detection, we can't intervene early. That is the importance of early detection, and it will give you an opportunity to support family education and planning services also at an early stage. Then these are some of the screening tools, because one of the commonest manifestation of neurodevelopmental issues in children are developmental delay, and most of these screening charts are based on the development. Then these are the roles of therapist. Observe development during therapy session. You will get enough window for that. Apply simple screening tests. Teach parents stimulation activities. That is very, very important. You are spending 30 minutes or maximum 1 hour with children. The mother is spending all her time with children. So teach parents about the stimulation activity is very, very important in the early intervention. And the last line is very, very important. You may be a doctor, you may be a physiatrist or a physiotherapist or an occupational therapist. You also, me also, may have several ignorance
about the child, about the science also. So it is a teamwork. If you are working as a single professional, only a speech therapy center, but you can also develop a teamwork by coordinating with other group of specialists in your area. So any therapy, anything in the disability is a teamwork. So whenever you are having a doubt, refer the child to the expert, the concerned expert. That is very, very important. All the facility may not have such facility like Thanal Super Specialty Center. Here, there may be all the professionals are there, but this is not applicable to all centers. So whenever there is a issue beyond your knowledge, beyond your expertise, don't hesitate to refer. That is very, very important. Then, we all know. I'm not going to detail. And these are the some early red flags. 3 months, no smile, poor head control. By 6 months, not rolling, no social response. By 9 months, not sitting, no babbling. By 1 year, not standing, no single words. By 18 months, not walking, not pointing. By two years, no two-word phrases, poor eye contact. All may be a early feature of neurodevelopmental issue. But other clues are also very, very important, which may be a general feature, which may be a tone abnormality, either floppiness or stiffness, which may be a feeding difficulty, or a loss of a skill, a regression. So of course, if the child is having a microcephaly or a macrocephaly, small for gestational age, large for gestational age, the risk for neurodevelopmental issues are more. That child should be kept under the follow-up, regular follow-up, either in the well baby clinic or in a high-risk baby follow-up clinic. Then cry, that is the most important activity of any newborn. So if the baby is excessively irritable, crying always, screaming throughout the night, it may be due to neurodevelopmental issue. There may be other causes also, but one of the important cause, you have to exclude a neurodevelopmental issue. The vice versa is also important. If the baby is abnormally calm, chance to have a neurodevelopmental issue is more, including hypothyroidism. Luckily, fortunately, we are now having a thyroid screening program under the government, but most of the time, the result will come after 2 months or 3 months. It is a very, 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 very important period. So the clinical follow-up is also important. Then, feeding, one of the most important activity by any kid. Lot of feeding issues may be a early marker of a neurodevelopmental issue, like poor sucking, tongue retraction, persistent bite or tonic bite. If the mother is saying it is very difficult to latch out, if it is persistent, it may be a pointed towards a spastic cerebral palsy or other neurodevelopmental issue with an increased tone. Every baby occasionally may have a persistent bite, but if it is may have a tonic bite, but if it is persistent, think about a neurodevelopmental issue. The tongue thrust is also important. Tongue thrust means if the baby is trying to push out the nipple from the mouth repeatedly, persistently, it may be a feature of a early feature of an extrapyramidal cerebral palsy. Then grimacing, frequent grimacing, drooling, frequent vomiting, aspiration of feeds, all may be a early marker of a neurodevelopmental issue. The alterations in the muscle tone may be presented as a stiffness or a floppiness or poor mobility or fixed postures, like quantum of movement is less,
the baby will exhibit all sort of movements if he is not sleeping. But if the quantum of movement is less, it may be a pointer. Paucity or asymmetry of the movement. If the baby is moving left hand but not right hand frequently, it may be a hemiparesis, early feature of hemiparesis. At that time, CT may not show any features, especially in the early months. So, in the early months, the subtle clinical features are more important than costly investigations. Persistent cortical thumb beyond. By 3 months, all baby will open his hand. If the baby is keeping thumb persistently across the palm, even after 8 weeks, it's a red flag. Persistent fist beyond 10 to 12 weeks, difficulty in wearing diapers, or poor mobility, preferential unilateral hand use may apparent by 6 months. Usually the handedness will develop by 2.5 to 3 years. Before that, the baby will use both hands indiscriminately. Handedness means discriminate use of one hand. If it appears early, it may be a pointer towards the hemiplegic CP. Abnormal crawling, asymmetrical crawling, or movement problem, uncoordinated or involuntary movements, writhing tongue and fingers and toes, facial grimacing, head staggering, tremor on reaching, and some of the associated features like poor eye contact, roving eyes, poor hand regard, persistent skin, refractive errors, lack of auditory response, dysmorphism, small head or large head, constipation. Constipation is one of the consistent feature with the children with a neurodevelopmental disability. You think about the intestine, you think about the brain also, especially if it's accompanied by other subtle changes. But this word is very important. Don't make a comment to mother, your baby is abnormal, by seeing some of the subtle abnormal physical findings, especially in the early months of life, that is first 4 to 6 months of life. The baby's brain has enormous capacity to develop newer synapses. It is so, since control of movement does not occur until late infancy, diagnosis may not be confirmed until after 6 months of age. Then intervention definitely is a teamwork. Bradley is there. Bradley is a hearing ambassador for the Cochlear company. All will have role. So the early identification and early intervention, better developmental outcome. Therapists are frontline partners in detecting and managing neurodevelopmental issues. The Thanal, many other voluntary organizations. This quote from Stephen Hawking is very important. My house and my workplace have been made accessible for me. Computer experts have supported me with an assisted communication system and speech synthesizer, which allow me to compose lectures and papers and to communicate with a different audience. But I realize that I am very lucky in many ways. My success in theoretical physics has ensured that I am supported to live a worthwhile life. It is very clear that the majority of people with disabilities in the world have an extremely difficult time with everyday survival, let alone productive employment and personal fulfillment. This is very, very important. Actually, ആശംസ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തണലിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ആശംസ ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ തണൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും തണലൊരുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ.
അവർക്ക് തണൽ ആവശ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല അല്ലേ. അവർക്കും തണലൊരുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ പോളിസി മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷനായി മാറുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം തണൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു ലീഡ് റോള് എടുക്കുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ എ പേഷ്യൻ്റ് ഹിയറിംഗ്. ഇത് 200 കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റഡ് കുട്ടികളെന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ അവർ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായില്ല. സ്റ്റേജിൽ ഒരു പാട്ടിട്ടപ്പോൾ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. വീഡിയോ തീർന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല. വീഡിയോ കുറേയും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരു ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷന് ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. എസ് അഷീൽ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട്. After that, we started the neonatal hearing screening program. It should be started first. And thank you. This is a child with the congenital rubella syndrome. If you are carefully look into eyes, you can see the mark of cataract. And in his ear, there is a cochlear implant processor. And this child undergone PDA surgery. All these 3 interventions were supported by Kerala Social Security Mission under the scheme Thalolam and Shuddhitarangam. Later we started rubella immunization. Rubella vaccine cost at that time only 40 rupees. But all this intervention cost around 8 lakhs. That is the importance of the prevention. Thank you. Thank you for it. Thank you, sir, for simplifying the topic early detection of this neurodevelopmental disabilities, and also highlighting the need for teamwork and appropriate referral at the appropriate time. So I think we'll take the questions at the end, and we'll move on to the next session. Thank you, sir. So next session would be an online session by Dr. Arun K. Singh. He's a professor and HOD, Department of Neonatology, AIMS, Jodhpur. He's also National Advisor for RBSK. So we'll have his online session now. Good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. You're audible, sir. Okay. Are my slides seen? Are they visible? Yes, sir. The slides are visible. Okay. Thank you. So today's topic, which I'm going to address, is early intervention in India, the journey, the challenges, and the future. Now, one of the most important challenges, we have different terminologies, different programs by Government of India, different ministries also. So somewhere we say DEIC, District Early Intervention Center. Somewhere we say CDC, Child Developmental Center. Somewhere we say DDRC, that is Developmental Delay and Disability Rehabilitation Center. DDRC comes under Ministry of Social Justice. DIC comes in Ministry of Health. So there are so many programs running. Sometimes they are overlapping and sometimes there is a confusion also. So let me try to clarify things the way I have perceived as a national advisor trying to set up the program of District Early Intervention Center. So early intervention, the main idea is to improve the brain development of newborn. And the main idea is also to promote a healthy foundation for future. So it revolves around saving brains of newborns. Why is it so?
Because in today's world, we are saving a lot of preterms, lot of sick babies who may suffer from birth asphyxia. So should we wait till we find a developmental delay, till we find a disability, or should we intervene early? Those were the key questions and how it should be integrated in the current context. So the definition, very quickly, I would say it is a structured program of therapeutic services provided to infants and young children from birth to 6 years. Though I may say that we need to go beyond 0. That means the early intervention should start also in the fetal life. Why? We are not waiting for the developmental delay to manifest itself. We are not waiting for the disabilities to manifest itself. We are considering all babies who are at high risk and who are at the highest risk. Those who have spent their first month of life in any intensive care or have a birth defect for which they needed to be treated in the first 1 month of life. So such children, we require a structured program of therapeutic services which will evaluate, which will, after evaluation, will make a decision and then do an intervention. And the critical period of 0 to 6 is the period of neuroplasticity, the new period of brain development. So it means providing therapeutic, medical, and supportive care as early as possible, even maybe to a fetus, and to help a child reach their maximum physical, cognitive, and social potential. So, what is the aim? Now, try to see when a newborn is born, he may have a medical problem. That medical problem may be a speech problem. That problem may be an eye problem called cataract. That problem may be a motor problem, which we usually see in cases of birth asphyxia, HIE, or cerebral palsy in process. So here we try to very quickly evaluate and start treating while the brain neuroplasticity, that is about 100 billion neurons, are still arborizing with each other, talking to each other. So early intervention is a program which does not allow a medical condition in becoming developmental delay or disability. Either it minimizes it or it completely reduces it. I have cataract, you have operated upon me, I am going to have full vision. So this early intervention in a critical period allows me to see as any other normal child. So, or it may minimize disability. So here, there are lot many nuances which have to be understood if we really understand what we want to do in early intervention. So it's a coordinated program. Now, the key, it focuses on skill development. Age group is very important, is therapy based and goal oriented. And the services includes physiotherapy, occupational therapy, speech and language therapy, vision therapy. All this you have heard. Have you heard of a dental therapy also? Are you aware that dental caries in a pregnant woman can cause a preterm delivery, and this preterm delivery is at the highest risk of developmental delay? So if I start treating in the antenatal period dental caries, I would be preventing preterm deliveries. If I tell the people that 37 weeks is not term, because that was based on lung maturity and not on brain maturity. Brain keeps on maturing till 39 weeks. So if we define that actually term is more than 39 weeks, don't do a cesarean section unless until there is a medical emergency at 37 weeks or 38 weeks. This would change a lot. This would prevent a developmental delay or disability. So here the early intervention is also acting as a prevention.
But if there is a problem, it can be home-based or center-based, and the aim is to maximize developmental potential by intervening. So, if this is early intervention, then what is a disability center? What is DDRC? So, I put it very simply. If you intervene in a health condition, which may be a medical problem, which may be a surgical problem, which may be a therapeutic problem, do the intervention either through drugs or through surgery or through therapy or combine all of them, and you prevent or minimize the health condition to change into a developmental disability. This is early intervention. But if by the age of 6 years, disability has set in, then your intervention is to prevent this disability from becoming handicapped. I'll give you a small example. I now cannot walk. I have to go to first floor. I have to climb a bus. So if you provide me with a wheelchair, this is preventing me from becoming handicapped. You're not curing my disability. You're not minimizing it, but you are enabling me to achieve something which, if I hadn't a problem, I would still. So it is a life cycle approach. It is a rehabilitation. Social justice was more about rehabilitation. The medical component, early intervention, focuses more before it becomes a disability, a permanent disability. So early intervention is a set of therapeutic interventions providing early to prevent a health condition to become disability or minimize disability. Whereas disability and rehabilitation centers prevent disability from becoming handicap. Now, what about Child Developmental Center? Now, CDC starts from, if there is a developmental delay, where does the patient go? Where does the mother go? They can go to CDC. So the starting point is that there's some kind of someone has identified that there's a developmental delay, there's a behavioral issues. It requires, and here the age group is entire child, 0 to 18 years. Whereas early intervention focuses on the first 6 years or first 3 years at times. And this is usually hospital-based or large standalone centers, and the team, which is very common with also early intervention, a developmental pediatrician, a pediatric neurologist, a psychologist, a physiotherapist, occupational therapist, speech therapist, special educator, nutritionist, audiologist, and so on. And this is where the services are being provided. So if we remember anything, early intervention starts from 0 to 6 years, but in coming years, it would also include the fetal life. As we were just discussing, a lot of genetic issues could be intervened. Even things like thalassemia, etc., can be intervened during the fetal period. So that also should become part of early intervention, but there has to be a center. Now, the key component of early intervention are physiotherapy, occupational therapy, simple positioning. Now, I have an NICU. The usual outcome was that once the baby has been discharged from NICU, and if there is a developmental delay, then you send it to a center for intervention. No. We know that most of the babies who are in the NICU, they are at a highest risk. Can we do the positioning while they are on ventilation? Can we do an orthosis while they are in the NICU care so that we prevent it, or the information to the developing brain should not go that this is now an acceptable posture and we will intervene later on once the baby stabilizes. That means I want the physiotherapist, occupational therapist to go into the NICU, to go into the SNCU and start intervening there. Now, this is where at AIMS Jodhpur we had developed, and we had one house center which we are focusing for children from 0 to 6. So instead of having just a follow-up of high-risk newborns,
we divided them into various age groups according to weights. So if you were born before 28 gestational weeks or less than 1000 gram, we would call you more frequently. And the sensory organs are the windows to the brain. So we would be very careful that evaluate the sensory organs before the mother comes and tells that I have a developmental delay. And also, this gives me information that how should I arrange my labor room? How should I arrange my NICU care so that such problem could be addressed early? So this center had in-house lab, ECG and EEG, neonatal ECG and neonatal EEG. If I had club foot under one, prosthetics, occupational therapy, pediatric dental, hearing, vision, all this was a part. And so you had speech and language therapy. But here the speech and language is not only about language. It starts within the NICU. Is the baby able to have an oral motor control? Can he swallow? If he can't do this, then waiting for the language to come would be too late. But here you have a combination of surgeons, medicine, and therapists in one place. Instead of going to different OPDs, the doctors come to this center. So you have an ENT, and they all work with very small children from birth to 3 years, essentially, at maximum up to 6 years. So you tend to understand a problem much earlier before the parents pick up. So the feeding and swallowing difficulty. Now see, this is a common problem in CP babies. Should we wait for this problem to come in and then intervene? Or should I, in the field of neonatology, teach them that you require a faculty who knows about this, can come to you, and while you are trying for survival, takes care of intact survival by providing this. So at AIMS Jodhpur, we actually did with fantastic results. And this was under the program called Early Intervention Center, which is clubbed with the NICU, not with the pediatrics. So all sick babies, right from day one, all babies with birth defect are linked to the services of this multi, which has got equipments to evaluate the vision, to evaluate the hearing, which is for such small children who cannot speak. So I will not take you into the details of this. I would invite that some of you should come, but just to share with you that our hearing equipments is not only OE and BERA. It is also various instruments which will help to do the auditory verbal therapy for also picking up the balance disorders. So this is your OA and MERA. This is the report. So all babies born here are screened. So birth defect screening should be linked with early intervention. Because if you are going to screen and get a child with a problem, he is the child at risk. So the hearing screening is there, the vision, and there's a very important chapter called cortical visual impairment. And I congratulate doctors from Kerala who have taken a lead in this cortical visual impairment, which was not understood a decade back. People thought that you are only to focus on the motor disorders of cerebral palsy, or in preterms, you only focused on retinopathy of prematurity. But cortical visual impairment is something where you can really help. Otherwise, you'll make the mistake of calling the child blind. And here the occipital and the parietal lobes both are involved along with the frontal lobe in trying to see an object and process it. Squint, refractive errors, nystagmus, vision problems. So we developed an instrument by which we could capture the red reflex. We started doing fundoscopy for all children. You would say, sir, but it's a very costly thing. No. What is the cost of it if you discover later and prevent a child from becoming blind? If you discover early, while there is a neuroplasticity,
even a deaf child can speak. Even a child with CVI would be able to see and make use, will not have to study Braille. Isn't that a great thing? But this has not been integrated with the medical science. Pediatricians think that saving a baby is good enough. And if there is a problem, they can go. No. It should be a part of their syllabus that if you're cooking the food, you jolly well taste it. So this is some of our fundoscopy, which we did in more than 10,000 babies in 3 years. And we found a lot of things which from top it would appear normal. We picked up glaucoma, newborn glaucoma, congenital glaucoma. You can see we picked up intrauterine infections through just fundoscopy. So we are not only screening the preterms, we screened everyone. And these instruments, you don't require doctors. You can train anyone with this. So this is our vision room. And there was no such space, you understand, in neonatology. So there was a corridor on the terrace. We converted that. So you can see our nursing staff, they have been trained to do fundoscopy. Our nursing staff have been trained to do the vision therapy. We had also an optometrist, but at times optometrists are not available. So this is about CVI. Yeah, they are dorsal stream, ventral stream. This is a talk by itself. I will not take you, but just to make you understand that the reticulostriate pathway is not the only pathway. There are other pathways from the superior colliculus to the pulvinar to the posterior parietal cortex, which is equally important for the child to understand an object. The orthopedic, we very early, we tried to see what is the muscle spasticity, and I'm saying this within the NICU. So while you're doing cooling therapy for HIE, I'm also looking, is the child trying to develop muscle spasticity? Can we do an EMG in a newborn? You will think all this is not possible. It is very much possible even in a government sector. But the science has to be taught. You prevent contractures, you prevent bone deformities, you prevent hip subluxation. Maybe it is a case of a CP. We can prevent scoliosis, we can prevent, and we did something more. To do the plasters of the clubfoot, we did not allow it to be cut by scissors or by a saw or electric saw, because that was burning the baby skin, which is very tender. So we built a bathtub and a bath pool. The child would just soak his leg or her leg, and the plaster would come out. And there were toys there, and as you can see, there are stars at the top. And then we would put on the next plaster without making the child cry. So the same child who had clubfoot, we also try to see if he has problem of eyes, he has problem of hearing, he has a problem of any psychological problem. A child with a congenital heart disease, we don't treat the heart disease as an entity, because the heart is a part of the entire body that is dictated by the brain. So we evaluate all other organs and try to maximize the potential. For me, this is early intervention where the medical, surgical, and the therapeutic areas merge. And I believe the government of India wanted this to be present in every district. So you can see, even for rural areas, we could make this. Even the dental chair is like a car, and we picked up among motor disability children with caries, and they were having malnutrition. So the dental problems, key components, and I'm very glad that while I was doing RBSK, I could convince Kerala, and Kerala was the first state in the world which started doing visible birth defects, functional birth defects, metabolic defects, and neurodevelopmental defects as a part of RBSK. Thank you very much. I congratulate everyone. And this has allowed your IMR to come down from more than 10 for last 25 years to now 5. Congratulations once again. This is the birth defect screening.
This is a neurological screening, and these are all done while the baby is still just born in your NICU. The MRI without sedation, congenital heart disease, how to do ECG without making the child cry, what kind of analysis can you do bedside, whether it is the lactate analyzer. And this is another program we developed, the MCP card, in which we had 3 colors. Supposing the child is not admitted in the NICU, is there a chance that the child can develop a developmental delay? Yes. Now I don't require the gadgets. So this mother-child protection card, this particular thing had been done by me only. So I can explain you what is the logic behind it. So the green color is something which the mothers see. This is developmental delay. A train has not arrived, you are waiting for the train. What about if the train has derailed? That is developmental deviation. These are the red flag signs. And during this period, before you go to someone, what are you supposed to do during this age? These are the parenting tips which will help you. So this is a pictorial. I am not aware any part of the world has such a combination of these 3 colors. What to do? The mother notices if there is any delay, and the red flag signs, where any one of the signs you have to go to the DIC. So these are the key components: the medical treatment, the nutritional support, the counseling, the special education. So what I'm trying to say, 3 things are very, very important. The early periods, the period of maximum brain plasticity, the early therapy, which is helping your functional and participation and prevents long-term disability. So now you can also go into the perinatal risk factors. So now I'm trying to find out how I can, even the fetus can be told even before the birth, are you going to have a problem? And how should I intervene? So the neonatal factors before and during pregnancy, during labor, and I'm just touching these points. I don't want, even the labor room design has allowed to prevent birth asphyxias. You would say, do you mean to say an engineer can do a change? Yes. An architect who changed the design of a labor room. There's a beautiful paper, and we did it. I did it in Andhra, and we found out that impact of birthing room design on maternal childbirth experience, it really changes. This, when to cut the cord, it allowed us to show that if you do physiological cord clamping the way the tribal people do, the blue line shows there is more oxygen going to the brain. The heart rate is much better as compared to if you cut the cord at 1 minute and 3 minutes. And you can do even intake cord resuscitation. One very, very important thing, if you forget everything, something which is in your hands, don't separate the mother and the child, even if you do a C-section. Long before I was born, Professor Harry Harlow did a wonderful experiment to show that if a monkey is separated from the mother, the monkey doesn't only want milk. The monkey baby wants soft touch. And if the soft touch was given, there was a better neurodevelopmental outcome. But if the baby was given nutrition without that maternal touch, the baby developed all the features. You can go through the paper of what we call today the autistic and ADHD. These are the baby monkeys. So this shows that the human touch is very, very important. And this touch is an effective touch. It doesn't go to the area 312, which we have learned but if the mother touches the baby, it goes to the frontal lobe, to an island called the insular cortex, where through the slow unmyelinated fibers this area goes. So without cutting the cord, even in a C-section, will allow the best early intervention you can think of. And this has been seen that in the MRI, there is much better development of the insula. So these are simple things, but huge effect, and not doing a zero separation. And this is the DIC. So there are 3 programs of Government of India under health. One is the District Early Intervention Center, which focuses, as I have told you, linking it
with the NICU, linking it with the labor room, linking it with birth defect screening. There's a second program after 6 years, that is DDRC. You have to rehabilitate now. This is lifelong. There's a CDC also, which goes from birth to 18 years. And for normal children who are never admitted into ICU, that means those who are at low risk, you have the mother child protection card by which you can identify the developmental delay and how to prevent such a delay. You have a wonderful book again under RBSK, The Journey of the First 1,000 Days, where it is said, what are your traditional practices which were good enough and prevented a development delay or disability? Thank you very much. Thank you, sir. So shall we take some questions from the audience? Arun, sir, can we take some questions from the audience? Okay. Thank you, sir. So with this, we conclude our session. Is there any questions? Any questions? Are there any questions, sir? So there's no question from the audience, but can I have one question? What have been the most significant challenges in scaling up these early intervention services across diverse states? Please come again. What happens? What have been the most significant challenges in scaling up these early intervention services across different states? Yeah, so the most important challenge is to get the proper equipments which will help you to evaluate. Trained people who are comfortable understanding a baby. So you may get a speech therapist from a highly good institute, but he may not be well versed with interacting with 0 to 3 years. You may get an ENT specialist who is very good at pediatric, but may not be so good for 0 to 3 years. So I think till we develop a center where we have a trained manpower, trained equipments, and then try to do multi-skilling so that we move away from the district to a sub-district and then to a rural level. So initially we require multidisciplinary approach, and this should be linked with the pediatrics department or with any private hospital also. If you are saving preterm babies, then you must have an early intervention center. You cannot just leave it, and intervention starts from the NICU. So doctors need to permit and treat the therapist as their own colleagues and understand the limitation of the medical science. As a professor of neonatology, this is very important. The child is important, not our egos. We do not understand everything. So if you require help, please take help, bring people there, but the baby is not going to travel. So proper equipments, proper training, and having the courtesy to respect as teachers other therapists in your department and creating such posts is very, very critical if tomorrow you really want not only survival but improved survival. Thank you, sir. With this, we conclude this session. Thank you. Sir, could you just turn on the video so that we could see you as well? Arun, sir? Arun, sir, could you turn on the video, please? I think it didn't make the sense which I wanted. Audiences, is it? Was it very confusing? No, sir. It's just that we could not see you in person.
Otherwise, the whole presentation was clear. We were wondering if you could on the video so we could see you at least on the camera. I would have loved to come in person. I'm so sorry that I had to do this online. But the next time, I promise you, I would be definitely there. I would have loved everyone who is here to interact with them. Sure, sir. Thank you. Thank you for a lovely session. And with this, Thank you. we conclude the session. Thank you. Thank you, esteemed speakers, for highlighting the power of early detection and teamwork in shaping a child's developmental journey. We now invite Dr. Naveen Anushara, State Project Head, Kerala Center for Disease Control and Prevention, to do please present a token of love to our chair, Dr. Rahul Illapalmath and Dr. Mohammad Faiz. Next, we have Dr. Salah Bashir, Clinical Assistant Professor, Child and Adults in Psychiatry, University of Nottingham, on the topic Integrating Research into Early Intervention Practices, an online session. Everyone, happy Children's Day. What a great day to talk about early intervention in childhood disabilities. I would like to congratulate the Thanal team for organizing such a great program, and I would like to also thank them for inviting me to present today as well. Hello everyone, happy Children's Day. What a great day to talk about early intervention in childhood disabilities. I would like to congratulate the Thanal team for organizing such a great program, and I would like to also thank them for inviting me to present today as well. So I'm planning to talk about integrating research in early intervention practice, and so I would like to kind of give you a sense about why that is needed and how it could kind of help to drive evidence base in the care, as well as how to in terms of helping scaling up these intervention across.
So, coming topics which I would kind of want to explore in this talk is why are early intervention vital in childhood disabilities? You might have already heard about it, but I'll just try to kind of start the talk in that way. And also, what's happening in the current research and what are the key challenges and how we could kind of overcome these challenges. So, what I'm trying to talk today is about early intervention from birth to 5 years. I know there are interventions and attempts to kind of work during the pregnancy period and in terms of targeting the maternal aspects, also looking at genetic aspects as well. But what I'm trying to focus is the 0 to 5 years of age. We know that the global childhood mortality has reduced, but there is lack of attention to kind of manage the problems in terms of the development disabilities, which are getting more and more in these days. According to statistics, there are around 53 million less than 5 years with various kinds of developmental problems like autism, ADHD, epilepsy, and intellectual disability. And this 0 to 5 years of age is quite kind of crucial in the sense that that's the period when the brain growth is maximum. It is quite plastic, and it is a time in the child's life which we could kind of potentially intervene to kind of help the development as well. We also should keep in mind this is also a period when any kind of insults, whether it's toxins or whether it's nutritional insults or whether in terms of insults like adversity, can also have a long-term impact. So this is a quite crucial period in their life. When you come that when you talk about early intervention, especially in low and middle income countries like India, there is added burden of stigma, there is more stress and financial strain as well. So what we hope with early intervention is really to kind of change these development trajectories so that it can have a long-term impact on the child as well as their families. So when we look at global research in terms of what's happening is that it is still limited, but it's growing. What we find is that when you give intervention earlier, that helps. And also when you give intervention in a more family-centric manner, in a more naturalistic manner, in a more playful manner, that also helps. So that actually has been found to kind of help with in terms of the developmental outcome of the child as well as parental outcomes. So there is this need for such scalable, culturally relevant models of care. I'll go to these specific models which are out. So looking at evidence-based global models in early intervention, we can see there are different models out there already. So coming to Jasper, which is developed in USA, which is actually a play-based model, which kind of targets social-emotional development, especially in young children who are at risk for autism spectrum disorder. Similarly, when you look at PACT, which is a video feedback-based therapy, which kind of targets the mother-child synchrony, again targeting social-emotional development in children with risk for autism spectrum disorder. And this pact has been kind of being adapted to South Asian setting, and that's named as PASS. And this is kind of being delivered through non-specialist workers to make sure it is more cost effective. In terms of WHO's model, which is the caregiver skills training, and that this is another kind of early intervention which is available out there, and this is now being piloted in low and middle income countries. When you look at cerebral palsy specifically, there are again models which are looking at learning through everyday activities, which kind of helps with early intervention strategies for children with risk for cerebral palsy. So these are kind of models which are out there, and the common theme which you can see is all are involving family. There is lots of everyday activities which are being targeted, and there is attempts of these models being kind of adapted to local and making it more and more culturally sensitive. So next I would like to talk about a case example. So this case example is close to my heart because this was a program which we initiated when I was working in Thanal. And we had actually started this program for NICU graduates, so meaning it's neonatal intensive care unit graduates who are at high risk for development disabilities. So we gave this intervention when the families were in NICU, so we gave them inputs at NICU, and we followed these families in a regular interval
to look at how their development is going using very simple tools, which could be kind of scaled up. And we kind of had a plan when we had to step up and we give more intervention. So most of the families just received development surveillance, some received some brief inputs to kind of help with their developmental trajectories, and some required more intensive inputs. And from this experience now, it's almost 5 years since this program has started, and what we have found was that it has helped with early detection of problems, and it has really made an impact on improving the development trajectories, especially in motor milestones as well as speech milestones in many of the young people which we saw in this program. But the challenges which we saw also was that there are challenges in terms of parental engagement. So we need to kind of work on that aspect of it. And there are also challenges in terms of data quality, which is quite important when you look at evaluating the effectiveness of these programs. And so that are the two major challenges which we are currently working on. So apart from these challenges, which I described earlier, in terms of low and middle income countries, there is still stigma, which is quite a barrier in this in these conditions, because the stigma kind of makes it more and more difficult for families to access services. Also, we all know that when you come to low and middle income countries, there is challenges in terms of infrastructure, workforce, specialist workforce gaps which are there. There is also funding shortages which are there, and there is limited cross-sector coordination, which is not just a problem in low and middle income, it's also a problem in high income countries as well. And added to that, there is limited research, which I mentioned earlier as well. So what are these potential solutions for these challenges? So I would this is my own kind of opinion and my own kind of experience sharing here really. I would kind of look at solutions in 3 dimensions really. So one is about co-design and co-production. Second is about data-driven quality improvement. And third is about digital innovation. I think these 3 factors could kind of help with addressing some of the challenges which we have in this area. So when you come to solution number 1, potential solution 1, that is co-design and co-production. So what I mean by here is that we need to have such meetings more. We need to have more interaction between the policymakers, the families, the clinicians, and the educators, so that we can co-design these programs, whatever intervention which we are developing. And that would kind of help with making it more relevant to them and all stakeholders involved. And it also builds in a kind of ownership to the program as well. It ensures that these programs are culturally fit and it's feasible as well. So we have to look at, when we look at designing such programs, we have to look at what kinds of tools are available, what are the best tools which we can use, which are these tools culturally fit for the process, for the model. And we also have to look at what kinds of strengths are there in these communities, what could be used used to integrate to these models, and what kind of process we can build which are culturally sensitive as well, and what kind of outcomes are we looking at which are relevant to that community. So these are the kind of things which could be helped by making all the stakeholders involved in developing such programs. And apart from that, it also creates common language, so it can help with making language accessible to various stakeholders involved. It creates accountability in all the stakeholders, and it helps with sustainability as well. So it is quite important to have such an approach when you're developing early intervention models. Apart from all these, it also kind of contributes to the bridging between the research and practice. So that's another advantage of having such a focus about making the program more co-designed and co-produced. The another potential solution which I want to put across here is the data-driven quality improvement, which is quite important. We know that there are lots of clinical trials. Usually the clinical trials, what happens is are in ideal conditions, and that is not what we see in real life. The other problems with clinical trial is that it may not be inclusive of
people who have severe difficulties. So these are challenges which we have. So what we can do is we can make the clinical trials more pragmatic, more naturalistic, but that there is a limitation in how far we can go with that. So what we need is to have routinely collected good quality data that could be used to evaluate intervention in real world setting and make it more inclusive for everyone involved. This is quite important when we go ahead. But there are certain challenges when we look at these databases as well. So we need to make sure these databases are anonymous, and it should also be quite secure. And these are challenges in these times when we create these databases, and we need to kind of appropriately look at those aspects. And apart from helping with research and quality improvement, these databases also kind of helps with integration between services as well. So we need to think about, when we build these databases, how we can integrate these data across services from health to social care and other governmental and non-governmental organizations. So how we can kind of integrate. Apart from health, social care, education is also a crucial sector which is involved in such models. And again, when you look at data, always the worry about consent and stakeholder involvement. So again, we need to go back to that premise about how we can ensure consent is taken in these activities and how we can involve as much stakeholders as possible when we develop such models. And so what are the advantages when we have such data-driven processes? It helps with focus on what works and for whom and which context. It helps with cost effectiveness assessment. It helps with how such intervention can have impact on long-term outcomes. And what outcomes are we looking for? So we can have a discussion about that, and we can work on that. And it is a way where we can have this constant innovation and constant quality improvement practices embedded within the system. Apart from all that, again, going back to research as well. So it's not just quality improvement, it helps with research as well. There can be certain research questions as well, which we can address using such databases. And coming to potential solution number 3, which is about digital innovation. So when you have difficulties in terms of affordability, costings, this is a key area which we need to look at. So what are the, so there are certain digital tools which can help with supporting access, supporting assessments, supporting monitoring, and even navigating care. So there are digital supports which can be developed for people to get access to what kind of care is appropriate for their child, even professionals to understand what kind of care is available in their locality. So these kind of things can be helped by digital tools. It can also help in reducing the workload. So you can use digital tools to kind of refine reduce the workload as well. Again, we need to kind of build these tools in consultation with various stakeholders to make that possible. Helps in scaling in intervention. So if we develop some tool, digital tool in a particular community, we can use those good practices that can be shared easily when you have digital tools when we are using that. And also having digital tools helps with getting good quality data as well. So because there is less likely there is errors, and it helps with real-time recording of data. So in that sense, digital tools helps with the quality of the database as well. When you come to Kerala, there is significant potential in terms of digital readiness, and we have significant across India, like then we have Bangalore, where there is lots of potential in terms of helping with this digital transition as well. That is important because when you go for these digital tools, the main worry is whether we are excluding people who are not digitally literate. So we need to kind of support that digital inclusion when you think about developing such tools. And again, coming back to privacy and data security, which are also major concerns which we need to look at when we are thinking about digital innovation. So to conclude, what I want to kind of emphasize here is that there is evidence coming through in terms of people trying to collaborate between various, in terms of international collaboration. So they are developing research which is done in high-income countries are being kind of adapted to local setting, and it is being kind of driven. Like for example, when you look at the UK Pact, and now it's gone into is being developed into PASS for South Asian setting, and now they are running a trial called Compass trial, which is also looking at how we can kind of in a larger scale, how we can embed this
practice in whatever systems which are already there, like for example district early intervention centers under the RABSK and other NGOs which who are working in this area. So that could be that is a message of hope there. And we have evidence that family intervention is the way forward. We need to embed these practices in the natural setting, natural activities. And one thing we have to remember is there is a possibility that we kind of give the burden entirely to the families, and that should not happen. Actually, we need to kind of work around ways where we can support the families in their natural activities, but also support them in ways like having centers or places where they can get respite. The child can go some places where they can have some activities, and the parents can take some time off as well, because that is also important. And the key for solutions which I described is mainly the community participation, integrating the digital innovation and good quality data, which is quite crucial if you're looking for a sustainable long-term solution for difficulties like development disabilities. Thank you for listening. And if you would like to contact me, I have given my contact details here, and happy to be in touch. Thank you once again. Hello everyone, happy Children's Day. What a great day to talk about. There is a car, black car, KL84C3805, parked in front of the gate. Please shift the car into the basement. We'll now be breaking for a lunch. Please return by 2:20. Enjoy your meal. പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതിപാദിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന നിയമങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചർച്ചകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. കനേഡിയൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട അവർക്ക് കൂടിയിട്ട് ഉള്ള അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. നോവ സ്കോഷ്യ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇക്വിറ്റി ആക്ട്, നോവ സ്കോഷ്യ ആക്സസിബിലിറ്റി ആക്ട്, നോവ സ്കോഷ്യ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആക്ട്, നോവ സ്കോഷ്യ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി, നോവ സ്കോഷ്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട്, നോവ സ്കോഷ്യ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാനഡ റവന്യൂ ഏജൻസി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസബിലിറ്റി ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, ടാക്സേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ഈ ഒരു ഭിന്നശേഷി മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പേഴ്സണൽ ഡയറക്റ്റീവ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലടക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറ്റൊരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ പേഴ്സൺ ഇൻ കെയർ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ആളുകൾ മറ്റൊരു സംവിധാനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സംവിധാനം നിയമപരമായിട്ട് പിന്തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന ആക്ടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ, കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടും അഡൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആക്ടുകളുണ്ട്. വേറെ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല നിയമങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ കെയർ, 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്ന സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് വേണ്ട അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആക്ടുകളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടുകൾ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിനെ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആക്ടുകളാണ് ഭിന്നശേഷി മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർവീസുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിൻസിൽ കാര്യമായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ നിലവിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണിത്. 18 വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പങ്കെടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിൽ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സ്വന്തം ഫാമിലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടോ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടെടുത്ത് മാറി നിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ
നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജോലിയും പഠനവും ഒക്കെ പഠനവുമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇനി വെരി ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇടപെടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പററി ഷെൽട്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതകളുണ്ട്. നിലവിൽ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് ഒരു പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഇപ്പം ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പരമാവധി 4 പേരെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള മോഡലുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വീൽ ചെയർ പോലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഭൂരിപക്ഷം എക്യുപ്മെന്റ്സും ഇൻഷുറൻസിലൂടെ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജർ പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസബിലിറ്റി സപ്പോർട്ടിന് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡിംഗ് റോള് വഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അതോടൊപ്പം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും തന്നെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കസി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ടും റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടും പല രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏതൊരു രാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭിന്നശേഷിക്കാർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ്, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ലൈഫ്, അവരുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ എല്ലാവിധ അധികാരങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടും വളരാനുള്ള എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടും അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്കം കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിങ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിങ് എന്നുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആണ് നവാസ്കോഷ്യം അടക്കമുള്ള മറ്റു പ്രൊവിൻസുകളും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നേറുന്നത്. ഈ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിങ് മേഖലയിലെ ഡിസബിൾ സപ്പോർട്ട് മേഖലയിലെ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്, കാര്യമായിട്ടൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ മാറിപ്പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മേഖല പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം ഹോംസുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോംസ്, അത്തരത്തിലുള്ള മോസ്റ്റ്ലി റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഈ സെറ്റിംഗ്സിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ, ഉൾച്ചേരുക, ഡിഗ്നിറ്റി, അവരുടെ ഒരു ഓട്ടോണമി, സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നവാസ്കോഷ്യയിൽ നിലവിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസബിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും തിരുത്തലുകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഈ ഒരു നീക്കങ്ങൾ ഈ പ്രൊവിൻസ് നടക്കുന്നത്. നോവാസ്കോഷ്യ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നോവാസ്കോഷ്യ കാനഡയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊവിൻസ് അല്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രൊവിൻസ് ആണ്. സ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാനഡയിലെ മറ്റു പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ പുതിയൊരു ട്രെൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോവാസ്കോഷ്യ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുന്നത്. പേഴ്സൺ സെന്റേർഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളത് അക്കാഡമിക് സർക്കിളുകളിലും വളരെ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചോയ്സ്, പ്രിഫറൻസ് പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിക്കാറില്ല. അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കീ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് സപ്പോർട്ടഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അനദർ റെലവെന്റ് പോയിന്റ്. പിന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർവീസുകൾക്ക്
അവരുടെ ചോയ്സും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ചോയ്സും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും റിവ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലോട് കൂടിയിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിധം ഈ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സപ്പോർട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവരുടെ തനതായിട്ട് നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ് തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഇൻ അഡീഷൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും റിക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഒരു ബാരിയർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൂടിയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സപ്പോർട്ട് ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ ഒരു കീ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ സെന്റേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് മോഡൽസിന്റെ ഒരു സർവീസ് ഡെലിവറി കുറിച്ചാണ് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിലവിലെ ഡിസബിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ബാക്ക്-എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2026 കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും പൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പരമാവധി ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ 4 പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിലായിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ്. അത്തരം സാധനങ്ങൾ നടത്താൻ വെറുതെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പറയുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അത്തരം സാധനങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റൻസീവ് പ്ലാനിംഗ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ലോക്കൽ ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ഫണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളതും അവരുടെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോ ലെവലിലും തന്നെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ 2026 കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിലവിലുള്ള ഒരു കെയർ കോർഡിനേറ്റർ മോഡലിൽ നിന്ന് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഒരു കെയർ കോർഡിനേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് ഒരു ടീമും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർക്ക് ഇടപെടേണ്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീം, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഹെൽത്ത് കെയർ പല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നീടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് മോഡലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ 2026 കൂടിയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണിത്. വ്യക്തികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് എൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർച്വൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം IT ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് മറ്റു ഏജ് കാറ്റഗറി ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് AFS മറ്റൊരു ഫാമിലിയിൽ ഒന്നിലധികമോ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അതിനൊരു ഹോം ഷെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹോം ഷെയർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കാരണം 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടിയും അവരിലേക്കും കൂടി ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനും അവരെയും ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂള് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്കൂൾ ലീവേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു +2 ലെവലൊക്കെ +2 ലെവലോ ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കീമുകളുണ്ട്. ബസ് പാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എൻഗേജ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി സജീവമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബസ് പാസ് എന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസും കൂടി ഈ ഒരു മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. നോസ്ക്രേഷ്യ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കമായിട്ട് കാണുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
അവരെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉൾച്ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം അവർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെസിഡൻഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങുകളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് കാണാം. അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പുതിയ രീതിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ടൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് ഇതിലൂടെ കാണുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭിന്നശേഷി മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ അവര് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിലവിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ടും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും ആക്സസ് ഒരേപോലെ തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഔട്ട്കം. ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇത് കാണുന്നത്. ഒരു ലാർജർ ലെവലിൽ ഉള്ളൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊവിൻസിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ കാണുന്നത്. ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിന്റെ കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരു പോളിസി എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പോളിസി ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അക്കാഡമിക് ഒരു ഡിസ്കഷനേക്കാൾ ഉപരി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സാധനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് വരുന്നത്. മറ്റു റീജിയണിലും ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകളും അപ്രോച്ചൊക്കെ മറ്റു റീജിയനിലേക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ സംവിധാനങ്ങൾ, സ്റ്റാഫ് സംവിധാനം അടക്കമുണ്ട്. അതിന് ഒരു സ്റ്റേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട്. 2026 കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഫെസിലിറ്റികൾ ക്ലോസ് ആവുകയും അതോടെ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് മറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളിലേക്കും അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു വൺ ടൈം റിഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു അപ്രോച്ച് തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു ആ ഒരു ലെവലൊരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിലൂടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന കേരളത്തിനടക്കമുള്ള ഒരു ലേണിംഗ്, ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്നത് നിലവിലുള്ള ലീഗൽ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സപ്പോർട്ടഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നതിനേക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഒരു അടുത്തൊരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പൊ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോളിസികളിലാണെങ്കിലും ആക്ടുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പേഴ്സൺ സെന്റേഡ്, വ്യക്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ ബാരിയേഴ്സിന്റെ അപ്പുറത്തിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. കൊളാബറേഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളതും ഫാമിലികൾ തമ്മിലുള്ളതും സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് തന്നെ നോൺ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിലും കൊളാബറേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും റിസോഴ്സുകളുടെ ഭിന്നശേഷി മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസോഴ്സുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് കൊളാബറേഷൻ എന്നുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി നോവാസ്കോഷ്യയുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് പ്രാക്ടീസ് ലൈഫ് സെറ്റിംഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലോബൽ ഇൻസൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ നോവാസ്കോഷ്യ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്കാഡമീഷ്യൻസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പേപ്പറുകളും ഷെയറിങ്ങുകളും സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ലാർജർ സ്കെയിലിൽ തന്നെ UN പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആ ഒരു സ്കീമിനെ കുറിച്ചോ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തോട്ടുകളും ശ്രമങ്ങളും നമ്മുടെ തളന്റെ അടക്കമുള്ള മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചിന്തകളിലേക്കും നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്കൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for the enriching session.
Now I invite Dr. Dilshat Rehana K, consultant physiatrist, Thanal. She is leading Thanal Early Intervention Centers and consultant rehab physician, Thanal Super Speciality Early Intervention Center, Kannur, to present the topic on early intervention of neurodevelopmental disabilities, Thanal model. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചൊരു സ്ലീപ്പി മോഡിലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പം രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. So I am so happy to present our Thanal early intervention model in such a distinguished platform and its impact in the pediatric disability management. So I will start with the work of Thanal. Thanal is an NGO established in 2008 with grassroots initiative beginning in 2004. Thanal is dedicated to holistic rehabilitation for the marginalized group, persons with disabilities, orphans, elderly and the destitute. Thanal present across 19 states in India with 1,000 plus centers and community hotspot, supported by 10,000 plus strong community volunteers. The main focus is on sustainable rehabilitation addressing biological, psychological, social and economic well-being. All our programs are aligned with the UN Sustainable Development Goals and the WHO CBR matrix. And Thanal work in collaboration with local government and community stakeholders. The work is mainly focusing on the health, welfare and education, and currently Thanal is running across 22 projects all over India. So why early intervention? We know with the advancement in neonatal care, not only in Kerala but across the world, the survival chance of the at-risk babies have greatly increased, and as a result the incidence of disability is also higher. In Kerala we know now the infant mortality rate is 5. Actually that is 5 times lower than the national average. Our neonatal units are ensuring survival even in complicated cases.
The Hridyam project, implemented in 2017, played a major role in reducing the IMR to 5. While this is a major achievement, it also brings a great need for early intervention, as these high-risk infants are more risk for developing these developmental delay and neurodevelopmental disorders. And we know the first 5 years it has so much to do with how the next 80 turn out. That is the time of maximum neuroplasticity, the maximal neural connections are made in this time. The intervention during this window can bring remarkable long-term outcome for children with developmental delays. So even though the need is more, a service gap exists between the need and the actual services. Government services were scattered and not organized, and the corporate setting was very expensive, and that is the place where the Thanal is making a huge difference. Now Thanal is having 18 early intervention centers across Kerala. So about our journey, Thanal started its work in disability field in 2010. In 2010, Thanal started a special school for children with disabilities, and later Thanal realized the need for child development centers, and CDC was established in 2015 with a team of therapists. And after that, Thanal recognized the need for an early intervention and started our early intervention centers in 2018. And in 2023, we have upgraded updated our early intervention centers into super specialty early intervention centers. Now we are having 2 super specialty early intervention centers, one here and one at Kannur. The center provides genetic clinic services, robotic grade trainer, hydrotherapy units, multisensory unit, integrated therapy unit, virtual reality and immersive room facilities, tele-rehabilitation facilities, intensive therapy units, audiology clinic for comprehensive auditory rehabilitation, dental clinic services, preparatory classrooms and MRI services. So Thanal's vision is to create a future where every child, regardless of the socio-economic background, has access to early intervention services for developmental and learning challenges. Through an evidence-based and family-centered approach, we focus on early intervention for high-risk infants to ensure that every child receives the tailored support to reach their full potential, to reach independence in daily living and inclusion to mainstream schooling. So this is about our NICU model in early intervention, first of its kind in the state. Actually, that was a new standard for neonatal care. We are collaborating with the ICRA hospital and their NICU unit. This allows us to implement this unique NICU based early intervention model. And we start the program from the NICU itself. The NICU nurses counsel the parents about the risks for developmental delay and the need for regular follow-up. And we will follow up every high-risk infants up to the age of 3 years using the ages and stages questionnaire. Once delay is detected, we will start with the multidisciplinary team interventions. So this is the ages and stages questionnaire. This is a simple parent completed questionnaire for the screening developmental delay. It includes actually 30 questions in 5 main key areas: personal, social, gross motor, fine motor, problem solving and communication. It is cost effective and it is very easy for parents to use, and it's accurately identify children who may need further evaluation for early intervention services. So the scores are interpreted using these 3 color zones. If a score falls in the dark shade area, it means the child is above the cutoff and may have a potential developmental delay, so further assessment is needed. If the score is the grey shaded area, the child is close to cutoff. Their development should be monitored closely and parents should be guided with the targeted activities to support the progress. And if the score is in the light shaded area, it means child is below the cutoff and the development in that area is likely on track. And this is about a study. We conducted a 3-year neurodevelopmental follow-up study on high-risk NICU infants in collaboration with a tertiary care hospital, ICRA hospital. We screened around 1,250 high-risk 1,250 cases from the NICU, and the developmental delay was detected in around 25% of the cases. And by 3 years, 90% of them showed age-appropriate development. So about our multidisciplinary team, our strength lies in a well-coordinated multidisciplinary team including doctors, occupational therapists, physiotherapists, speech-language pathologists, special educators, supportive staff, developmental therapists, genetic counselors, social workers, psychologists, and the main thing is the child and family. So we work in hand through multidisciplinary team interventions and team discussions.
So this is about our care pathway. In our early intervention centers, most referral come from the community, from the doctors, from primary health centers, community health centers, or the parents who approach us with concern. And initially the doctor will take a detailed medical and neurological assessment and arrange necessary investigation and specialist consultation. The child is then assessed by the therapy departments, and a multidisciplinary team meeting is held to discuss the strengths, challenges and family context. And together with the parents, we get the SMART goals and begin coordinated medical and therapeutic intervention. And the progress is reviewed every 3 months using the goal attainment scale, and therapy plans are adjusted accordingly. Once a child reaches their maximum potential and goals are achieved, they are discharged. And after the age of 5, we facilitate their transition to inclusive education through preparatory classroom training for the required children. And currently our 80% of our children being successfully integrated into inclusive schools. So these are the common disorders we are addressing: cerebral palsy, autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, spoken language disorder, specific learning disabilities, hearing impairment, visual impairment, multiple disabilities, global developmental delay, genetic disorders, muscular dystrophy and some other conditions. And analyzing the trends in our pediatric rehabilitation, cerebral palsy accounts for about 10% of our cases, and learning disability 15%, autism around 20 to 25%, ADHD around 15 to 18, the spoken language disorders around 20%. Other conditions including global developmental delay, genetic disorders, muscular dystrophy, hearing or visual impairments and multiple disabilities collectively account for less than 5 to 10% of the cases. About our genetic clinic, the genetic clinic was established with the primary aim of preventing further disability in families where one child is already affected. The main objective were identify genetic cause of disability, to provide accurate information about the recurrence risks, to support families in making informed decision, and to provide a precise prognosis. And for families planning next pregnancy, antenatal genetic testing is recommended if a risk is identified. If there is a risk of recurrence, we will recommend for the antenatal genetic screening. So few words about Thanal genomics. We have completed a comprehensive report on the genetic diagnosis of children with disabilities across various Thanal centers in Kerala. The report examined the pattern of genetic condition and the practical challenges in assessing and completing genetic testing in our communities. And based on these findings, we are now working towards developing a Thanal genomic library. And this initiative aimed to compile the genetic profile, clinical data and relevant social information in structured and ethical manner. At our center, we incorporate technologies to enhance rehabilitation outcome for children. And we have integrated therapy room that is providing provision for multidisciplinary interventions. We have the multisensory room. It provides nurturing development through controlled sensory experience. It is very useful in autism spectrum disorder and children with ADHD. And we have Nibodh. This is a virtual reality platform. Nibodh is a game-based application used for providing multisensory intervention. Samatved gamified balance therapy. Samatved gamified therapy that involves balancing exercise in a gamified environment. It improves the strength, flexibility, balance and coordination. And we have the immersive room. By surrounding the child with interactive visual and auditory experiences, the immersive room makes therapy more exciting and playful, and it provides opportunities to practice skill in a simulated environment that feel real, encouraging the better participation of children. And we have India's first pediatric gait trainer by Gen Robotics. This robotic system allows children to perform repetitive continuous movements which are essential for motor learning. This is particularly beneficial for children with cerebral palsy who have not yet attained independent walking. Robotic training is supported by the VR program, which makes the session more interactive and engaging for the child. And also we have the hydrotherapy unit. We have here the overhead jacuzzi type of pool. This hydrotherapy has been effectively using for children with cerebral palsy. The buoyancy of water reduces the spasticity, and the resistance helps to gradually improve the muscle strength, flexibility and movement control. And 89% of children attending our hydrotherapy program is showing significant progress in functional improvement. In addition to this,
we use advanced technologies like augmentative and alternative communication tool for children who have little or no verbal output. One such tool is the Avas app, which enables children to communicate effectively through non-verbal means. And by training them to use this app, we help them express their needs, thoughts and feelings, thereby reducing the frustration and improving social participation. This also supports the development of early language and communication skill in children with the complex communication needs. However, we are facing a major practical challenge. According to the current state school policy, students are not permitted to carry electronic devices such as tablets into the classroom. This creates a barrier for children who depend on AAC for day-to-day communication. For these children, actually AAC is not an entertainment gadget, it's actually their voice. So, without it, they cannot communicate their needs, participate in learning activities or express themselves effectively. To ensure inclusion and equal opportunity, we need policy level changes. There must be a clear provision for allowing AAC device to be used in all school environment. About music therapy. By incorporating music therapy into our intervention program, we enhance sensory, motor and neuronal regulation in children with neurodevelopmental disorders. And we are providing tele-rehabilitation services also. Few words about our preparatory classroom. This is designed for children 3 to 6 years to facilitate successful inclusion into the mainstream school. By bridging the gap between early intervention and mainstream schooling, we focus on strengthening key areas like pre-academic readiness, communication skill, cognitive and emotional skills and activities of daily living skill. So this picture is from our last year preparatory class convocation. 90% of our children had been enrolled into inclusive school. At Thanal, we follow a family-centered therapy model. We focus on parent-mediated therapy. We usually train the caregivers, and we ensure active parental involvement in every stage of therapy. And intervention is guided by an individualized family service plan, that is IFSP, with active caregiver participation in the goal setting and therapy implementation. So about the neurodiversity affirming practice, we are mainly focusing on the neurodiversity affirming principle, which emphasizes accepting and supporting individual differences rather than forcing children to change to a neurotypical expectation. The neurodiversity affirming principle is the heart of modern pediatric rehabilitation. Every child is unique, their brain processes information differently, and their interaction with the environment is also unique. There is no single standard of normal. Actually, the parents will always ask, can my child be normal? But the truth is that every child is normal in their own way. Every brain is unique. Instead of forcing children to meet some criteria, we now used to focus on adapting environments both at school and at the classroom, both at home and at the classroom, to support each child's strength and need. About our community-based model, we have a strong support of the community volunteers. They are truly the pillars of our strength, and each center is supported by the dedicated Thanal local committee members that help with case identification, referrals, day-to-day operation, resource mobilization and community outreach. The commitment, including securing sponsorship and crowdfunding, ensures the sustainability of our centers and strengthen our CBR model. All our EICs are structured to work under the 5 key domains of WHO CBR framework: health, education, livelihood, social and empowerment. In health, we are providing educational workshop, early identification, medical camps, family counseling services, training for health workers including ASHA workers and Anganwadi teachers, and we usually conduct so many awareness campaigns, and we are providing medical care and rehabilitation services. In the education domain, we are ensuring inclusive education through early intervention services and preparatory classroom services. In the livelihood aspect, we are providing financial assistance and social protection schemes and other concession. Social aspect, providing legal and administrative support, and we are conducting regular cultural activities, sports and recreational activities for children with special need. And in the empowerment aspect, we have the self-help groups and community mobilization. And about the collaboration, Thanal has made national and international collaboration in pediatric rehabilitation and also in other sector like neurorehabilitation also. These are few pictures from our community outreach activities. This is a school screening program.
for detecting the learning challenges at the earliest. Training for ASHA workers and Anganwadi teachers about the detection of delay at the earliest and to ensure proper referral system. We are conducting regular workshop for parents, regular early detection medical camp, arts and sports activities for special needs children, and we used to celebrate every special day with our children and families. And this is the picture from the last inclusive summer camp we have organized in last May. This is the parent support group Rhythm. And we are conducting regular CMEs and workshop. This picture is from the last year CME we have conducted in association with the Indian Association of Pediatrics. So our focus area in pediatric rehabilitation is early identification and screening of high-risk infants, early intervention by a multidisciplinary approach, the community outreach activities to improve the accessibility and affordability for children with special need, the policy advocacy for making inclusive policies and inclusive education initiative to integrate children into mainstream schools. The impact, 7 years of dedicated early intervention services across Kerala. We have a network of 18 early intervention centers, reached and supported over 20,000 special needs children. 90% of the children attain notable functional gains in mobility, communication, social, cognitive and daily living skill. And we have noticed reduction in the severity of disability among children receiving early intervention, consistent therapy and regular follow-up. 80% of our beneficiaries above 5 years are attending regular inclusive school. So, to build a truly inclusive society, we must first shift our mindset and recognize that every child is everyone's responsibility, not just their parents. Inclusion requires strong collaboration between families, schools, communities, volunteers, NGOs and government system, all working hand in hand. And by ensuring early identification, early intervention and meaningful inclusion in educational setting, we can integrate and empower all neurodivergent children. A few words about our special school and vocational rehabilitation center. While most of our children are integrated into inclusive education, some children require specialized training and vocational support, and we run 5 special schools that is providing ADL training, communication training, curriculum based academics, co-curricular and extracurricular activities, and we are running around 11 vocational rehabilitation centers across Kerala that is providing the open employment, sheltered employment and self-employment unit, and over 200 individuals placed in open employment till now. And the folder, notepad and keychain you received today were proudly made by our vocational rehabilitation students. So, we know India is moving towards inclusion. The journey was like that. We started with exclusion, where children with disabilities had little or no access to schooling. Then we shifted to the segregation, that is the children placed in separate special school. Later came the concept of integration. Children with special need entered mainstream classroom but were still not given equal opportunities. And today the national policies are moving firmly towards the true inclusion, ensuring that every neurodivergent child receives equal opportunities, support and respect, just like any neurotypical child. So I want to end the presentation with this slide. This is Ryan. Actually, തൊട്ട് മുമ്പ് present ചെയ്ത അസ്രത്തിൻ്റെ മകനാണ്. And he was attending therapy from this center. Now they shifted to Canada. At Canada, the Ryan is attending, he was having seizure disorder with the global developmental delay. And at Canada, he is attending inclusive school, because in Canada, there is no special school, only inclusive school. And he is having a shadow teacher there. The teacher is supporting him in classroom-based activities and also in leisure activities. The teacher will take him to the park, everywhere the teacher will take. And the family shared that their stress is significantly reduced. Actually, this is the system we want in India too. Thank you for your patient hearing. Thank you so much, ma'am, for sharing powerful insights. This session is now open for discussion. We'll take 1 or 2 questions from the audience. So now we want some feedback for our
Thanal model. Any suggestions for improving the model? What do you think about the model? Is it is accessible and affordable for all, like that? Room. Yes, actually, early intervention age and ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എപ്പോഴും. അപ്പം ഡോക്ടർ അരുൺ സിംഗ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞത് 0 to 6 years എന്നാണ്. Thanal centers now we are having children up to 13 years. And we are mainly concentrating on 0 to 6 years, but we have children up to 13 years. And for these babies less than 1 year, we need a separate room for therapy and all. For stimulation activities and all, we need a separate room. Yes, here we were having it. So do you have any recent artificial intelligence programs being introduced in this center? Rehab ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി റോബോട്ടിക് ട്രെയിനിങ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റീസ് ഹിയർ. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയകളുണ്ടോ? ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന തണലായിരിക്കട്ടെ. We have built a software to run this operation, sir, and in that we do collect data, right? So that the machine itself will be saying what is the underlying data and particular information related to data, some insights about the data will be given by the software itself. It is there, but in a it is in the early stage of its development. I think in future we can cooperate into therapy interventions also. Yeah, actually, as a next step, Thanal can conduct a hackathon from different startups and different colleges, especially in the area of disability. You will get a lot of ideas, and you can implement also. So, as a next step, you can conduct. Any questions? I have one question and one suggestion. So the question is, after the age of 13 years, is there any possibility of with any trainings? Is there any possibility of any kind of development in daily activities? That's one question. And one suggestion is, I know there are livelihood trainings that's going on here. So I have seen some engineers working like to make equipping them to work in a mainstream society, like maybe a receptionist, like that in different hotels and waiters or chefs, like that. So it will be very good if they can, other than restricting them here in, I have seen very well the students were calling people to buy their things that they have made. So it will be very good if that can be elaborated to the society also. Vocational rehab you are talking about. Yes, yeah. Actually, we are having that open employment also. So around 200 children are now employed to like a supermarket, petrol pumps, like that, automobile shops. They will be working. So one question was, after 13 years, what is there any chance of development? The maximum development ഒരു 5 yearsനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്.
ആഫ്റ്റർ 13 ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത്രക്കൊരു മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാറില്ല. മാക്സിമം 5 ഇയേഴ്സിനുള്ളിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാറ്. ആ 13 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് 2 കേസ് വരാം. മുമ്പ് അവരിനി തെറപ്പി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രയൽ നോക്കാം. ബട്ട് ദ ചാൻസ് ഈസ് ലെസ്. Sheltered employment. Yes, in this center we have sheltered employment setup. They are making some activities, craft related activities are there, the cleaning items, soap, that medicine cover making, fancy making, craft activities. നമ്മളൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴത്തെ നോർമൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം എന്താണ് പറയുക, ആ കുട്ടികളെ എത്രത്തോളം അതിന് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു മെൻ്റലി ചാലഞ്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സെർബൽ പാൾസിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ട് അവരൊരു സ്ക്രൈബ് വെച്ച് പരീക്ഷയാണ് എഴുതുന്നത്. അവർ 10th പാസ്സാവും, 12th പാസ്സാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക്, അവർക്ക് അതായത് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് പാരലലി വേറൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യല്ലേ, NGOs എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. ആക്ച്വലി നമുക്കതിൽ ഒരു നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് പാരൻസ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവർ എൻറോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 50% ഓഫ് ദ പാരൻസിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അവരവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കെയർ കിട്ടില്ല. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കിട്ടുന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി, ഇപ്പോൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികൾ, നമുക്കൊരു 18 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ, ഇൻക്ലൂസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്, അല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. ഇൻക്ലൂസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയൊരു കുട്ടിക്കുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ്, അവർക്കുള്ള ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ കുറേ പ്രാക്ടിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. വൺ തിങ് ഈസ് ദിസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ പാരൻസ്. അതർ തിങ് ഈസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അവരെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് ഒരു കുട്ടീനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചു വിടും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പാരൻസിനെ നന്നായിട്ട് എംപവർ ചെയ്യും. നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ദ റൈറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ റൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കുട്ടിക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ പാരൻറ്റ് പോയി പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കുറച്ച് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കും. പല സ്കൂളുകൾക്കും ഇവർക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നെ അവർ ഡിനൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പോളിസി ലെവൽ ചേഞ്ചസ് വരണം. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതൊരു 50% പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. It is such an excellent talk and an excellent work. I had just a suggestion that maybe with the support groups which have for genetic disorders like spinal muscular atrophy, Duchenne muscular dystrophy. So if we can collaborate with them, because they don't find nearby places to continue with the physiotherapy, and there is no treatment immediately. It takes time for treatment to come and get them, and so till then if they can be supported, then it will be good to collaborate with the support groups. There is an SMA support group, there is muscular dystrophy support group, this lysosomal storage support group. So that is just a suggestion, but you are doing excellent work. I'm really amazed. That we can plan, ma'am, actually. Now I invite Dr. M.K. Jairaj, Director of ULCC Foundation and a former one-man commission for intellectual disability, to present a memento to Dr. Dilshad Rehana.
we now move to our final session, a panel discussion on disability management and policy making. This session focuses on integrating early intervention into health, education, and policy frameworks at both national and state levels. Our distinguished panelists are Dr. Naveen Anashwara, State Project Head, Kerala Center for Disease Control and Prevention; Dr. M.K. Jayaraj, former One-Man Commission for Intellectual Disability; Dr. P.T. Baburaj, State Commissioner for Persons with Disabilities, Kerala. And the session will be chaired by Dr. Ashraf TP, Professor, Department of Pediatrics, Government Medical College, Kozhikode, former Executive Director, Kerala Social Security Mission. Just ഇത് വേണ്ട, ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ട. ഞാനൊന്ന് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചൊരു ഉറക്ക മൂഡിലാണ് അല്ലേ? അപ്പം വി ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ് ദി ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. In the morning, lot of deliberation discussion about the preventive strategies, early detection, early intervention, genetics, as well as the various models including Thanal. So, the ultimate objective of all this deliberation expertise is to make a child with disability to achieve his highest maximum possible potential. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു കുട്ടിയെ അവന് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉയരത്തിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം. We know disability is an area with a lot of barriers. So, in this panel discussion, we are brainstorming some of the aspects. How do we translate this clinical knowledge and intervention expertise into a sustainable policy and inclusive community action? Government releases policies in several sectors, including in the disability sector. But there are a lot of issues and problems during the implementation of such policies. We are having a very good panel, including our Disability Commissioner, Dr. Baburaj TP, and Dr. M.K. Jayaraj. He is the former One-Man Commissioner for ID, and Dr. Naveen Anashwara. He is the State Project Head, Kerala Center of Disease Control and Prevention. Formerly he was our DPM in Kozhikode.
We will start with Disability Commissioner. Sir, what do you see as the single greatest policy gap currently preventing children with disabilities from achieving their full potential in Kerala? And how is the Commission addressing it? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ, ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി, അവിടെ പോളിസി ഗ്യാപ്പ്. താങ്ക് യു സാർ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെയാണോ നടന്നത്? അത് വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ നടന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കസേരയിലെത്തി ഇല്ലേ? ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ബാരിയേഴ്സ്. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എന്ത് ബാരിയേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഇല്ല, ഈ പോളിസികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ലായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ ആക്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇതൊന്നും കണ്ടോ കേട്ടോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലൂടെയും ഈ അരയടത്ത് പാലത്തിലൂടെയും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടെയും ഈ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനത്തൂടെയൊക്കെ ഞാൻ നടക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു, ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണ് എൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റി അല്ലാതാക്കാൻ സഹായിച്ചൊരു കോഴിക്കോടാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, മറ്റാരെക്കുറിച്ചും പറയാനില്ല. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികമുള്ളതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനിൽ ഞാൻ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു. അന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു, ഇപ്പോഴത്തെ മിനിസ്റ്റർ. ടീച്ചർ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഈ കസേരയിൽ ടീച്ചർ എൻ്റെ മേലധികാരിയും ഞാനവിടെ കമ്മീഷണറായിട്ട് ഇരിക്കാനിടയായി. സാർ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യാത്രയിൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്യാപ്പ് തപ്പാൻ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തില്ലായിരുന്നു. ഗ്യാപ്പെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് കമ്മീഷണറായ ശേഷം ആ ഗ്യാപ്പെല്ലാം എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഓരോ ഗ്യാപ്പും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അടയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഇന്നിവിടെ വരാനും കാരണം അത് തന്നെയാണ്. പലതവണ തണലിനെ വിളിച്ചു, ഇപ്രാവശ്യം തീരുമാനിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത്. തണലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാറ് പറയുന്നുള്ള ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. പോളിസി മേക്കിംഗ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 2015 വരെയുള്ള പോളിസി ഉണ്ട്, ഡിസബിലിറ്റി പോളിസി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം? സാറ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജയരാജ് സാറിന് അറിയാം ഇല്ല? എത്ര പേര് 2015 ഡിസബിലിറ്റി പോളിസി കണ്ടിട്ടുണ്ട്? വളരെ അപൂർവം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതെ, അങ്ങനെ പോളിസി ഉണ്ടോ? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആ പോളിസി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തു. 2015 വരെ കഴിഞ്ഞു. അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് സാറ് ചോദിച്ചോല്ലേ. ഇത് കാണാത്ത നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശം പറയുക? റിവൈസ്ഡ് പോളിസി വീണ്ടും വന്നു. ജയരാജ് സാർ അടക്കമുള്ള നമ്മൾ കമ്മിറ്റി അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത് വീണ്ടും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു 2 മാസമായി തോന്നുന്നു അതിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം എടുത്തതും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിഷിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും അയാളോടിലാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറായി വന്നതും. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ 2-3 വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു, കേരള ജനതയോട് ചോദിച്ചു, ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വേണോ, ഉൾപ്പെടുത്തണോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുത്തിരുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ അതിൽ പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ നാമമാത്രമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇത്തരം സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച പോലെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ AI പ്രാധാന്യമൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ ഇതൊന്നും വരാറില്ല. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വരുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളും ഐഡിയകളൊക്കെ ഈ പോളിസി ഫൈനലായിട്ടില്ല. എപ്പോഴും അതിലേക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ബാരിയർ ഫ്രീ കേരളം എന്നുള്ളത് നടപ്പായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടി പഠിക്കുകയാണ്. അവൻ 2nd ഇയർ BAക്ക് പഠിക്കുന്നു. അവന് പരീക്ഷ 18-ാം തീയതി തുടങ്ങുകയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവൻ്റെ സഹോദരനും ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ കമ്മീഷണറല്ലായിരുന്നു, അപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ശേഷം കമ്മീഷണറായി തിരിച്ചു വന്നു. ഇന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉടനെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിച്ചു, ക്ലാസ്സിലെ HODയെ വിളിച്ചു, എന്താ ടീച്ചറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അധ്യാപകരെ നാം ഇത് അറിയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല സാർ. ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെല്ലുണ്ടോ ടീച്ചറെ കോളേജിൽ? അങ്ങനെ ഉണ്ട് സാറേ.
അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങോട്ട് വരാൻ വന്നാൽ ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് സമ്മാനം തരാം രാവിലെ. ഞാൻ കാറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. 25,000 രൂപ ടീച്ചർക്ക് ഫൈൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കമ്മീഷനായിട്ട്. ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊബൈൽ കോർട്ടാണ്. എനിക്ക് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാം, എപ്പോഴും ഇടപെടാം. 25,000 രൂപയും പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് ഒരു സിയോമോട്ടോ കേസും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറെ വേണ്ട സാർ, ഞാനത് ഇല്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് ഞാനും സാർ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചായിക്കോട്ടെ, അത് എടുത്തോട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. ഇത് ഗ്യാപ്പാണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ 2016 വന്നൊരു ആക്ട് പോട്ടെ, 1995 വന്നൊരു ആക്ട് അത് പോട്ടെ, ഈ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ UNCR പിടി എന്നൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടില്ല ടീച്ചർ. പാർലമെൻറ്റിൽ 2 സഭകളും 11 അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് അതറിയില്ല ടീച്ചറെ. സെൻസസ് സർവേ, നാഷണൽ സെൻസസ് സർവേ 2011 ഇറക്കിയ ആ സെൻസസ് സർവേ അറിയില്ല ടീച്ചറെ. കേരളത്തിലെ ജയരാജൻ സാർ കമ്മീഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചറെ. പിന്നീട് 2015 നടത്തിയ ഒരു സർവേ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം നടത്തിയ സർവേ, അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചറെ. അവർക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ്, ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക? സമൂഹത്തിൽ 1-2 പേര് മാറി നിന്നാൽ പോലും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 2015 കണക്കനുസരിച്ച് 8 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഏകദേശം അന്നത്തെ റഫായിട്ടുള്ള സർവേ കിട്ടിയത്. ഇന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്? തണലിലെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എത്ര ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന്? 21 കാറ്റഗറിയിൽ ഗ്യാപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഈ ബിഗ് ഗ്യാപ്പ് കിടക്കുകയാണിങ്ങനെ. നമ്മൾ മൂന്നാർ പോകുമ്പോൾ ദേവികുളത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് റോഡെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൂന്നാർ പോകണം കേട്ടോ, അവിടെ ഗ്യാപ്പ് റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന്. ഞാൻ ആ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എൻ്റെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ടൂർ പോയതാണ്. ആ വലിയൊരു ബസ്സുമായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഗ്യാപ്പായിരുന്നു. വണ്ടി അങ്ങോട്ടുമല്ല ഇങ്ങോട്ടുമല്ല. എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കുഞ്ചിത്തണ്ണിയിൽ. എനിക്ക് അറിയാത്ത റോഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നികത്തും? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? ഈ സെമിനാറിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജയരാ സാറേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അടുത്തത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസബിൾ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചാർജ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെയാണ്. കുറേ വർഷത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സാറ് ഉടനെ ഒരു MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സെമിനാർ 1 day കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ഉടനെ പറയുമായിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതാണ്. സോ ഹൗ ടു ക്ലിയർ ദി ഗ്യാപ്പ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് seminars, conferences, interactions, interventions can be conducted across Kerala. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഗ്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് കണ്ടെന്ന് തോന്നിയാണ്. ഞാൻ ഉടനെ അടുത്ത ആഴ്ച ചെല്ലും, ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഈവൻ ഐ ആം ദി കമ്മീഷണർ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ്. അവിടെ ഇരുന്നാലും എൻ്റെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും അക്കാഡമിക്കുമാണ്. അക്കാഡമിക്കിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ചാണോ നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസർച്ച് വർക്ക് നിങ്ങൾ ആക്കിക്കൂടെ? ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്? മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡയലോഗ് അല്ലേ വരേണ്ടത് ഇവിടെ? അത് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണത്. റിസർച്ചിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠനങ്ങളെല്ലാം നല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചിലൂടെ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നടത്തിക്കൂടെ? ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം AI എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, അതിലേക്ക് യാത്രയാണ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറയാൻ സാറ് ചോദിക്കാൻ സാറ് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആശയം ഇതാണ്, ഈ ചെയ്തതെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ നാളെ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അത് പഠനമെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഈ മേഖലയിൽ വേണം. അതിന് മാത്രമേ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റിസർച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രവും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ആഫ്രിക്ക ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് റിസർച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ പഠനങ്ങളില്ല, ഗവേഷണങ്ങളില്ല. സ്വർണം കുടിച്ചെടുക്കുന്ന നാടാണ് ആഫ്രിക്ക. ഇപ്പോഴും പട്ടിണിയ ദാരിദ്ര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർണം കുടിച്ചെടുക്കുന്ന രാജ്യത്ത് പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസർച്ച് ഓറിയൻ്റല്ല. അക്കാഡമിക് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ തണൽ ഇത്രയും മാത്രം വലുതായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെല്ലാം റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി നടന്ന വർക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇത് ട്രാക്കിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ അത് പിന്നീട് അതിലുള്ള അതിലും ഗ്യാപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫിൽ ദി ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദിസ് ഏർലിയർ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ബീയിങ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ തണൽ? അപ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ നയിക്കട്ടെ സാറേ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു സാർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബാരിയർ. The awareness about the disability as well as the rights of the persons with disability and the services available to them is lacking even among the
എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ. ദിൽഷിത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊരു കുട്ടീനെ ഇൻക്ലൂസീവിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കപ്പെടുന്ന പാട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ആക്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബാരിയർ. അപ്പോൾ അതോട് ചേർന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യമാണ് ജയരാജ് സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇൻ യുവർ വ്യൂ, വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചാലഞ്ച് in moving from a well-intentional policy or a well-intentional scheme to an effective delivered service for families, and where does bureaucracy most often fail? ഇപ്പോൾ പോളിസി ഉണ്ടാകും, നല്ല നല്ല സ്കീമുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന നിരാമയ സ്കീമുണ്ട്. വായിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഉഷാർ സ്കീമാണ്, പക്ഷേ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും സാർ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പാനൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ. ഏറ്റവും സമുജ്ജലമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പോളിസിയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോളിസിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ് അല്ലെ ഒരു പരിപാടി തീർച്ചയായും അത് വളരെ ഫലപ്രദമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായകരമാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അവയർനെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ചർച്ച എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായ ഒരു പ്രതികരണവും ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ 2% ആളുകൾക്ക് പോലും ഭിന്നശേഷി എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ഡൈവേർജൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടോ ആ ഫിലോസഫിയോ, ഇപ്പം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഷനൊക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ നമ്മൾ, അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണയുള്ളവരുടെ എണ്ണം സത്യത്തിൽ 2%ഒക്കെ കാണും. ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവയർനെസ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ നാം ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ പോളിസി ഡിസിഷനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസി ഡിസിഷൻസൊക്കെ എത്ര സ്പീഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ? അവരുടെ അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ്? വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ നമ്പറാണ് കേരളത്തിൽ ഈ അത് വേണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ST വിഭാഗം, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് വിഭാഗം 0.5% താഴെയുള്ളൂ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഗണന സത്യത്തിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം ഏതാണ്ട് 15% വരുമെന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഏതാണ്ട് 15% വരും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം എന്നുള്ളത്. ആ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിന് കിട്ടാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള ജനവിഭാഗത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കാരണം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു? എനിക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി ഡിസിഷൻസ് വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായി മാറുന്നത്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പ്യുവർലി ന്യൂറോടിപ്പിക്കലാണ്, അതിൻ്റെ മേധാവിത്വമാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഡോക്ടറൊക്കെ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂറോ ഡൈവേർജൻറ്റ് ചൈൽഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ? നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമല്ലേ? നോക്കൂ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വരുന്ന ഒരു 10 വർഷത്തേക്കെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ന്യൂറോ ഡൈവർജൻറ്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ പോട്ടെ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വൈസ് നമ്മളുടെ സ്കൂളുകൾ ഇക്വിപ്പ് ആവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു 10 വർഷം, ഞാൻ കുറച്ച് പറയണം. നോക്കൂ, ഈ 10 വർഷം എങ്ങനെ ഒരു രക്ഷിതാവിന് അവരുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പം പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെയോ അല്ല പ്രശ്നം. ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം, പ്രതിസന്ധി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം പോലും സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നതിലും പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. വളരെ ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി അവെയർ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഷയം, അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം മറ്റു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പം വലിയൊരു വിഭാഗം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുള്ളതാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും സംഘടിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി സാമൂഹിക സ്വാധീനം ചെലുത്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സ്വാഭാവികമായും കഴിയില്ല. രക്ഷിതാക്കൾ അതിലേറെ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനൊക്കെയുള്ള ശേഷി അവർക്കുമില്ല. അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പോളിസി ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെറുതെ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നോക്കൂ, കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 15% എന്ന് കണക്കാക്കുക. വേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്ന 5% കണക്കാക്കുക. നമ്മുടെ വിഭവശേഷിയുടെ വിതരണം വിവേചനരഹിതമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ? 5% ഇവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ മുതൽ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൊഴിൽ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം, ഈ മേഖലയിലൊക്കെ പണം ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ സർക്കാർ ആ സംവിധാനം അതിലൂടെ വിഭവത്തിൻ്റെ വിതരണം നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് എത്രയോ വർഷമായി നീതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോഴാ അനീതി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആര് ചോദിക്കും? ഇത്രയും ജനവിഭാഗമുണ്ട്, ഇത്രയും ഫണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. വെറുതെ ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിഭവങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷനൊക്കെ ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്നില്ല നാട്ടിൽ. അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ട് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കും? ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ഇവരോടുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബോധം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് സാമൂഹികമായി തന്നെയാണ്. അതാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹികമായിട്ടാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. ഇതേതെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളുടെ മാത്രം പരിമിതമായ പ്രശ്നമോ വിഷയമോ അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ NGOൻ്റെ അല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ, സന്നദ്ധമാക്കാൻ, സുസജ്ജമാക്കാൻ, സമൂഹത്തെ അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കാൻ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യവും അവസാനവുമായി വേണ്ടത് ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വിഭവത്തിൻ്റെ വിഹിതം വിവേചനരഹിതമായി വിതരണം ചെയ്യണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ അക്കാര്യങ്ങൾ അധികം ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തത്? നമുക്ക് ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം ആവശ്യമുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമപരമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതിനുപരിയായി സാമൂഹികമായി പ്രാതിനിധ്യത്തോടു കൂടി ഈ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് രാജ്യസഭയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളെയൊക്കെ വിദഗ്ധരൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ? രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കലാകാരൻ ഇവർ മത്സരിച്ചൊന്നും ജയിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രാതിനിധ്യം നേടാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിൽ നിയമപരമായി ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിപ്പം ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവരുടെ അമ്മമാരെ പ്രതിനിധികളാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വോട്ടവകാശമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരാൾ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ ശാരീരികമായോ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ നിയമം പോലും നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉദാരമാവാൻ പൊതുസമൂഹം സന്നദ്ധമാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു പ്രതിസന്ധിയായി ഇന്ന് കേരള സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ജയസർ ഉയർത്തിയത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത ഉണർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ പോളിസിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം 2014-15 പീരീഡിൽ മിഷൻ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള പോളിസികളൊക്കെ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ 5 പോളിസി ഒന്ന് നവീകരിച്ചു. 2 പോളിസി പുതിയതുണ്ടാക്കി, 3 നവീകരിച്ചു. അതായത് ചൈൽഡ് പോളിസി, ഓൾഡ് ഏജ് പോളിസി, ഡിസബിലിറ്റി പോളിസി, ഇത് 3 നവീകരിച്ചു. അന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സർക്കാർ ലെവലിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് 2015 അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് വളരെ നല്ലൊരു പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് NGO പോളിസിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അതിൻ്റെ ശേഷം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏക പോളിസി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസിയാണ്. മറ്റേ പോളിസികളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി? അത് നേരത്തെ ബാബുരാജ് സാർ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ്. അതായത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഒരു സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പാണ്. അവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവർക്ക് ശബ്ദമുണ്ട്. ഡിസബിലിറ്റിയിലെ പല ആളുകൾക്കും ശബ്ദമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടയർ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, പഞ്ചായത്തി രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തി രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തന്നെയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിന് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു 5% ശരിക്ക്, അതായത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 5% ശരിക്ക് സോഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ചിലവഴിക്കണമെന്നാണ്. അതായത് ഓൾഡ് ഏജ്, ഡിസബിലിറ്റി, പിന്നെ പാലിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്. പാലിയേറ്റീവ് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് നിന്ന് പോകും. പക്ഷേ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ആവശ്യമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പഞ്ചായത്തു നിന്ന് ഫണ്ട് കൊടുത്തത് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ആ മേഖലയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷനോട് വെക്കാനുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന, പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾക്ക് കിലയിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാകും. ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഒരു പാർട്ടാക്കണം. കഴിഞ്ഞു, വെരി ഗുഡ്. കിലയെ പിടിക്കണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ മെമ്പേഴ്സിനും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ അവയർനെസ് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. അവിടെ കിലയോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം, ആരെങ്കിലും വെച്ച് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കരുത്. അതായത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലം ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആവരുത്. ആ മേഖലയിൽ അവഗാഹമുള്ള വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും. പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ് അല്ലേ. സാധാരണക്കാരന് ദിവസവും വേണേൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഗവൺമെൻറ് അത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ശരിക്ക് ചേഞ്ച് തുടങ്ങേണ്ടത്. സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ NGO പോളിസി, അപ്പോൾ NGO പോളിസി ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ പരിഗണിച്ചതേ ഇല്ല. കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഓരോ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് നവീൻ. പക്ഷേ ഈ പൈസയുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് 100 രൂപ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ 10 എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരും. പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ഒരു NGO ചിലപ്പോൾ 100 രൂപ ഇട്ടാൽ ചുരുങ്ങിയത് 20 എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടെങ്കിലും വരും. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇത്തരം സർവീസ് മേഖലകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് നിലനിർത്താനുള്ള ചിലവാണ് എപ്പോഴും കൂടി വരിക. ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നിലനിർത്തുന്ന ചിലവ് കൂടി വരിക ചെയ്യണത്. നേരെ മറിച്ച് ആ ബെനിഫിഷ്യറീസിന് കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു വരിക. നേരെ മറിച്ച് NGOസിൽ അങ്ങനെയല്ല, അവർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടാണ് സോഴ്സുകൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പണ്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ തുടങ്ങി, അനാഥാലയങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയതിനേക്കാളും ഏറെ അനാഥാലയങ്ങൾ NGOs തുടങ്ങി. അവിടെ ഉള്ള ഓരോ ഇൻമേറ്റ്സിനും 550 രൂപ വെച്ച് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഗ്രാൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായി ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരിക. NGO പോളിസി വെച്ച് NGOസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും കൂടുതലായിരിക്കും. ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് മെല്ലെ മെല്ലെ മാറി വരുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നാൽ കുറേ ഉപകാരമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സാർ NGO പോളിസി അന്നത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും മിഷനിലെ കോപ്പി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. സാർ അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കണമെന്ന്. 5 പോളിസി നമ്മളന്നൊരു ബുക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പുതിയതായി ആക്കിയിരുന്നു ഇറക്കി. അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ട് അടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബെനിഫിഷ്യറീസിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണം ജെനുവിൻ NGOസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് NGOയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്താലും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. NGOസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ന് വേറൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് NGOs ആണ്. ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഡിഫറൻ്റ് ഏബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടാക്കുന്നത് നേരെ 48 പേരെ കൊണ്ടാക്കി ഗാന്ധി ഭവനിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കി. ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഇല്ലായിട്ടാണോ ഗാന്ധി ഭവനിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുന്നത്? അതെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ആദമോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും സാർ, എത്ര വേണം ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നു. എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പരാതിയാണല്ലോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തരാം ആദമേ, ഞാൻ നോക്കി നടക്കും എവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തും. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വേണ്ടേ? ഗവൺമെൻറ് ടീച്ചറെ 30 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താ ടീച്ചർ ചെയ്യുക? കമ്മീഷണർ അത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാട്ടോ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ ടീച്ചർ. ഞാനോട് ആദമേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് 4 കേസ്, അല്ലേ സോമരാജ് സാറേ ഒരു 5 കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വിട്ടേക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പീസ് വാലി സാബിത്തെ ഒരു 3 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്, എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് പോളിസി തീരുമാനം എടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കാലങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. എനിക്ക് കുറേ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പോയി. ഇന്ന് NGOs കേരളത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതൊരു നരകമായി മാറിയോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയൂ. ഇത് നമ്മൾ തണൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കരുണയും, ഒരു മാസം എത്ര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇല്ലേ? ഇത്രയും ശമ്പളത്തിൻ്റെ എത്ര % ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം മോശമെന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. NGOസിന് സപ്പോർട്ട് വളരെയാണ്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പോളിസി എല്ലാം ഉണ്ട്, എങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് രാജിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇനി കയറാൻ പോലും നമ്മളെല്ലാം പുതിയ പിള്ളേരെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് പറഞ്ഞ അവയർനെസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ കൊലീഗായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച അധ്യാപികയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ. പച്ചയായിട്ട് പറയട്ടെ, സാറേ ഒന്ന് വരുമോ സാറേ, നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ടീച്ചർ? ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ പറയാറുന്നത് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയെ കൊണ്ട് വളം വയ്ക്കുന്നതിന് പറയാറില്ലേ? അവിടെ പോലും വളം വയ്ക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കണോ? വളവോ തളവോ എന്തായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും? ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറുണ്ടായ അൻപ് അല്ലേ, അൻപ് പദ്ധതി ഇൻ്റലക്ച്വലി ചലഞ്ചായ നമ്മൾ നാഷണൽ പ്രകാരമുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ആക്റ്റും നമ്മുടെ RPD ആക്റ്റും അത് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്മീഷനായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് തയ്യാറെടുത്ത പരിപാടിയാണ് 50 എന്നുള്ള പദ്ധതി. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിൻ ഒരു 6 മാസം 3 മാസം ടീച്ചർ തന്നു. 6 മാസം കൊണ്ട് കമ്മീഷനേറ്റിൽ ഉള്ള പൈസയെല്ലാം ഞാൻ പെറുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചൊരു 35 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 35 ലക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അടുത്ത വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും പഞ്ചായത്ത് മേഖലകളിലും അത്യാവശ്യം വേണ്ട അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കമ്മീഷനേറ്റിൽ ബാക്കി വന്ന് പെറുക്കി സുരുക്കൂട്ടി വെച്ച പൈസ, ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച പൈസയാണ്, അതുകൊണ്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പൈസ ഇവിടെ തരാട്ടോ കമ്മീഷണറെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല, അത് വെറുതെയാണ്. എന്നാലും ഞാനത് നടത്തിയിരിക്കും. കാരണം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്ത നിവാരണ മേഖല പരിപാടി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അന്ന് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്തത്. ആ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് കേരളത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കേരളം മുഴുവൻ വടക്ക് തൊട്ട് തെക്ക് വരെയും ആ കേരളം കണ്ട ദുരിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരും കേരളക്കാരെ അറിയാം, അവർക്ക് എന്നെയും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യും. സമയം എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും 3 മാസം കൊണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ MSW പാസ്സായ 80ഓളം കുട്ടികളെ ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 250ഓളം മേലെ ആയി കഴിഞ്ഞു. അവർക്കെല്ലാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്മീഷനേറ്റിൻ്റെ ബാഡ്ജും ഒപ്പം തന്നെ ID കാർഡും അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ പോയാലും കമ്മീഷനേറ്റിന് കേരള ഗവൺമെൻറ് ചിഹ്നവും അതിൻ്റെ കാർഡുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടാഗും കേരള സർക്കാർ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു കൂടെ വന്നിരുന്നു ഇല്ലേ, ഒരു മോള് വന്നിരുന്നു, ഇവിടെ വന്നിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് അച്ഛന് വിഷമം തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള PGയും ഡിഗ്രിയും MSWയും BEd പഠിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തണലിലെ ഭാരവാഹികൾ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ വേണം.
ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം മെഷറി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മുടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്മീഷനായിട്ടൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. കമ്മീഷൻ പദവി നാളെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഉള്ള സമയം 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു മയമൊന്നുമില്ല അവിടെ, ആരാണോ ഒന്നുമില്ല, എന്ത് നിയമമാണ് വരുന്നത്, ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നത്. പാവങ്ങളുടെ സങ്കടവും കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞില്ല. ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ വരും? 3 മണി കയറി വരും, 4 മണിയും കയറി വരും, 4 കയറി വരും. സാറേ വന്നോട്ടെ, ഇപ്പോഴും പരാതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുമ്പോൾ സമയത്ത് വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ല, മകൻ വയ്യാത്ത കുട്ടിയാണ്, ഓട്ടിസ്റ്റിക്കാണ്, തിരിച്ചു പോകാൻ വഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അമ്മയോ ഇരിക്കുക അവിടെ. എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇച്ചിരി ഒരു 10,000-2,000 രൂപ മുകളിൽ വയ്ക്കും. 500 വയ്ക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വരും അമ്മച്ചിമാർ കൊടുത്തു വിടും. ഇത് എന്തിനാ സാറേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ അമ്മേ. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പണിയാണ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പോലും. ഇത് കണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ചോദിച്ചു, സാറേ ഇന്നാരും വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും വരുവിടെ, 4:50 ആരെങ്കിലും വരും, ഒരു 500 അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കും. ഇത് ആ 500 രൂപ എനിക്കൊന്നും അല്ല. ഞാൻ ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ 2,000-3,000 രൂപയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ 600 ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കും, ബാക്കി പൈസ കിട്ടുമല്ലോ, അത് ഈ അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുത്തു വിടും. ദിസ് ഈസ് മൈ പോളിസി. എനിക്ക് ഷർട്ടിനെ അറിയണ്ടല്ല, കോട്ടുണ്ട്, ടൈ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഞാനിടാറൊന്നുമില്ല അത്. ഞാൻ സാധാരണയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷർട്ടിട്ട് ഞാൻ തേച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. ഇത് ടണലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. 3,500 ഷർട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ, ടോപ്പ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതോടെ മടക്കി വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷർട്ടിട്ട് ഞാൻ വരും. കാരണം അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ കൊമ്പനായിട്ട് കാല് കയറി വെച്ചിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും 3:30 മണിക്ക് മാത്രമേ കൺസൾട്ടിങ് ഉള്ളൂ, കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്മീഷൻ. ആ 3 മണിക്ക് ഇട്ട് ആര് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നോ എൻ്റെ വാല്യുബിൾ ടൈം പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്, 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മീഷനൊക്കെ രാവിലെ കയറി വന്നാൽ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും വരെ കൺസൾട്ടിങ് ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരും, കാണാൻ വരും. ഈ ഫോൺ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചീത്തയും വിളിക്കും, എടോ താൻ ഇതിനോടെ ഇരിക്കുന്ന കമ്മീഷനായിട്ട് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ഞാൻ അയച്ച പരാതിക്ക് 6 മാസമായില്ലേ, താൻ പരാതി ഉണ്ടോ, എനിക്ക് ജോലി തന്നവർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോലി തരാമെന്നേ, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും. പിന്നെയും വിളിക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അവരോട് മത്സരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അവനൊരു തൊഴിൽ വേണ്ടേ? ഞാൻ ചോദിച്ചു ആദ്യമേ, ഞാൻ വിട്ടേക്കട്ടെ ചോദിച്ചു. വിട്ടേക്ക് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ കുതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിട്ടേക്കു സാറേ, ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സഭയിൽ വെച്ച് പറയുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിടും. പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റ് കർണാടക നടക്കാൻ പോകുന്നു. എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അവിടുത്തെ കമ്മീഷണർ. 1,00,000 പേർക്കാണ് അവർ തൊഴിൽ കൊടുക്കുക. ഡിസംബറിൽ ഞാൻ എല്ലാം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, സാറൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ്, പോകണം. 1,00,000 പേർക്ക് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കില്ലേ നമ്മൾ എത്ര പേർ തൊഴിൽ കൊടുക്കും? ആദം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും സാറേ എന്ന്. എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, സാറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും സാറേ എന്ന്. 1,00,000 വേണ്ട, വേണ്ട ഒരു 10 പേരായിക്കോട്ടെ ഇല്ലേ, എനിക്ക് പറയാമല്ലോ. അവിടെ നമ്മൾ തണലിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരു 50 പേർക്ക്, 10 അല്ല, ഒരു 150 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം പർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പേരല്ലേ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലായിടത്തും കിടപ്പുണ്ട്. അതൊന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് സ്വരുക്കൂട്ടി എടുക്കാൻ ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ആദ്യം കേരളത്തിലെ, ഇപ്പോൾ നാളെ നേരെ പോകുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ 80 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നാളെ ഈ അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ മാസം അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷമാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, സാറേ അതെന്താണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചതിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ പോയിട്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലെ ടീച്ചർ, എന്താ സാറേ അങ്ങനെ, അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ, RPD ആക്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് ടീച്ചറെ, അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് നോക്കി കിട്ടും, ഞാൻ അയച്ചു തരാം ടീച്ചർ. സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ സാർ, ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം, ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അവരോട് ഈ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറ് അവയർനെസ് എന്നുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ താഴെയല്ലേ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അല്ലേ മീഞ്ചത്ത, അവിടെയുണ്ട് അവയർനെസ്. ഇല്ല സാറുമാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വലിയ കൊമ്പത്തെ കൊമ്പ്, ഡിഗ്രിയും PhD കൊണ്ട് ഞാനും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് PhD. എൻ്റെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ഡോക്ടർമാരാണ് മുഴുവൻ. സാറിനറിയാം, കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഈ കോളേജിൽ ഒരു 10-40 ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ കീഴിൽ PhD MPhil എടുത്ത ആൾക്കാരാണ്. എനിക്ക് ആ കൊമ്പ് മാലൊന്നുമില്ല. അവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും വിളിക്കും സാറേ, കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിക്കും, സാറേ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് സാറേ ഒന്ന് എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കില്ലേ എല്ലാം. ഇപ്പോഴും സാറേ എൻ്റെ ജോമാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വേറെ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, സാറേ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കൊണ്ടുവരാം സാറേ, രാവിലെ ആദ്യം ചെയ്യാമോ? ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കേസ് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സാറേ രാവിലെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാമോ? അവിടെ ഡോക്ടർമാരില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ബിഹേവിയർ സയൻസിൽ സാറിനറിയാം. MPhil പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിലാണ് റിസർച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത്, MPhil കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത്. അവിടെ ന്യൂറോ സർജറി പ്രൊഫസർമാരുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, സൈക്യാട്രി പ്രൊഫസർമാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം
സംഭവിക്കും വലിയ താമസമില്ലാതെ. കമ്മീഷണറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തു തരാം. എന്ത് സാമ്പത്തികമല്ല, ഒരു നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, അതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റി. കുറച്ച് തലച്ചോറ് ഈ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനേ, ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ തണലിൽ കൊടുത്തൂടെ? എത്ര രൂപ തണലാവില്ലേ? തലച്ചോർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ആശയങ്ങളുണ്ട്, ഐഡിയകളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എംപവർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള യുവാക്കളെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ, ഒന്നിനെയും വെറുതെ വിടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ടാഗലിലോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബാബുരാജ് സാറിൻ്റെ കമ്മീഷനേറ്റ് ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ആകാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോൾ കമ്മീഷനേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള തിരുവനന്തപുരം സീലും കിടപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ സീലും ഗവൺമെൻറ് സീലും. ശരി സാർ, ഇരിക്കൂ സാർ, കുട്ടികളല്ലേ ഇരിക്കും, എന്താ വേണ്ടേ? സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങി കേരളം മുഴുവൻ, ഒന്നിനെയും വെറുതെ വിടുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലായിരുന്നു സാറേ, ആ ഗ്യാപ്പ് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പായിരുന്നു, അത് തുടങ്ങി. എന്താണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന, നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജിയോ ടാഗ് മൊബൈലിലാണ് എടുക്കുന്നത്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ഒരു ക്ലിക്കുണ്ട്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഡൽഹി ചെല്ലും. അത് CCPD എന്ന് പറയും, ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലും. അതോടെ തീർന്നോ? എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചീഫ് കമ്മീഷണർമാരും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാരും എല്ലാം തന്നെ. സംഗതി ഗംഭീരമാവും, ഒരു സംശയമില്ല. കേരളം മാറുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റും എയ്ഡഡും അൺഎയ്ഡഡും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കയറി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടാഗുമായിട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ടാവും, എന്താണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ. തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോകുന്നൊരു നീക്കമാണ്. വലിയ താമസമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ബാരിയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറും. പഞ്ചായത്തുകാർ ഒറ്റൊന്നിനെയും വിടില്ല. ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചു, സാറ് കിലയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഞാനും ഇവിടുത്തെ മെമ്പറൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ, ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നല്ലോ, വന്നാൽ ഞാൻ 4 പെട തരും, പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സാറ് പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അല്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത്. സാറ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ്, നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ്. ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ഒരു 50 ലക്ഷം തരുമോ? പറഞ്ഞു സാറേ അതെല്ലാം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർമാർ. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് സാറന്മാരല്ല, സാറിനറിയാം കുറച്ച് പേരൊക്കെ. എന്താ ബാബുരാജ് സാറേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കി. എന്നാലും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞാൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ, അറിയാം. അത് നടപ്പാകാതെ പോയതാണ്, ഇപ്പോൾ നടപ്പായി. ഉടൻ അത് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി പോകും. നമ്മൾ പഠിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു ഗവേഷണം നടത്തട്ടെ. ഗവേഷണം വെറുതെ നടത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് തണൽ പാലിയേറ്റ്, സപ്പോസ് കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ VC ആയെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നോട് തണൽ വന്ന് പറയുകയാണ്, സാറ് വന്ന് പറയുകയാണ്, ഇത് സാർ പറയാം അവരെ സാർ നമുക്കൊരു MOU ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ഞാൻ പറയും MOU ഉണ്ടാക്കാന്നേ, ആ ഭിന്നശേഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സബ് സെൻറ്റർ ഒരു സെൻറ്ററാക്കി മാറ്റും തണലിനെ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് എല്ലാം തന്നെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കോർത്തിണക്കി മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കഷ്ടകാലത്തിന് ബാബുരാജ് ആകാതിരിക്കട്ടെ. ഇല്ലേ? യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പിടിച്ചാണ് സാറ് വാ, പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർ പിടിച്ചു, വാ ഓടി വാ, പേരൊന്നും പറയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വാ, എന്താ സാറ് പറ, കാര്യം പറ, ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി കാണണം, കാര്യം പറ സാറേ, വാന്നേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർ ആയാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് വന്നിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ആക്കിയാൽ പോരെ, വാ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട സാറേ ഇപ്പോൾ പറയണ്ട. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചപ്പോൾ പറയണം ബാബുരാജ് സാർ വാ, യു ആർ ദി ആപ്റ്റ് പേഴ്സൺ. സാറേ ഞാൻ വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് നല്ലതല്ല, ഇതിൽ പോരെ സാറേ, അത് വേണ്ട, അത് വേണം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും ഐഡിയകളൊക്കെ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകും സാറേ. എനിക്ക് VC ആവേണ്ട ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് ഒന്ന് റിട്ടയർ ആവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, നടന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ പഠിച്ച് വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ. അതാവാൻ നന്നായി സാർ. അത് ഇവിടെ പഠിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു VC ആവണം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കോഴിക്കോട് റിട്ടയർ ആവണം, അത് നടന്നില്ല. എന്താണെങ്കിലും ആഗ്രഹം കിടപ്പുണ്ട്, നടക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ VCമാരുടെ പണി കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും, അതുകൊണ്ടാണ്. തമാശയാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കഷ്ടം ഞാനാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പിന്നത്തെ കഥ. ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം മേഖലകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനത് ചെയ്യും. മിനിസ്റ്റർ അടുത്തുനിന്നോ CM അടുത്തുനിന്നോ ഇന്ന് വരെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ബാബുരാജായി ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് താൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയും. അത് സാറ് എന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ് സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ പൊസിഷൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആളുകൾ ആ പൊസിഷനുകളിൽ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കാലത്ത് ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ എല്ലാ ചേഞ്ചും 1 വർഷം കൊണ്ടോ 2 വർഷം കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കൊച്ചു കൊച്ചു ചേഞ്ചുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് ആകും.
അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. കാരണം കമ്മീഷർക്ക് ഒരു ലീഗൽ പവറുള്ള പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കമ്മീഷണറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിൽ ചേഞ്ചുകൾ വരും. പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഭയങ്കര നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ തണലിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞപ്പം ദിൽഷത്ത് പറഞ്ഞു 1000 എത്രയാണ് നിങ്ങളെ ജീവനക്കാർ? 2000 സംതിങ്, വളണ്ടിയേഴ്സ് 10,000. അത് വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളന്ന് മിഷനിൽ ഇദ്രീസും ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരു വളണ്ടിയർ നെറ്റ്വർക്ക് അന്ന് ഓർഡർ ആയിരുന്നതാണ്. അതായത് ഓൺലൈൻ വഴി 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ അത് ഓർഡർ ആയിരുന്നു. അതും സാറൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. വി കെയർ വളണ്ടിയർ കോർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2016 ജിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ വളണ്ടിയർ സംഘത്തെ 5 കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത്. ഒന്ന്, ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുക. 2, പാലിയേറ്റീവ് ലിങ്ക്. അങ്ങനെ ഒരു 5 ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അല്ലാതെ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കില്ല. പക്ഷേ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപനം വന്നു. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 കൊല്ലം ഗവൺമെൻറ് 5 കൊല്ലം വെച്ച് മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട്, പക്ഷേ കുറേ ദോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു വളണ്ടിയേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ തണലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല ഏതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പഞ്ചായത്തിൽ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കണം, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവർ അവെയർ ആവുക. കാരണം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അവെയർനെസ് വരൂ. അവെയർനെസ് വന്നാലേ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നവീനിലേക്ക് ഇതുവരെ പോയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നവീനിലേക്ക് വരാം. അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലിപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം മാൻ പവറുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 ഹെൽത്താണ്, 2 സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസാണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെയും ഹെൽത്തിൻ്റെയും താഴേക്കിടയിലുള്ള അംഗൻവാടി വർക്കറും ആശാ വർക്കേഴ്സും ചിലപ്പം ഗവൺമെൻറ് പേറോളിലുണ്ടാവില്ല. സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കണ്ണിയാണ്. വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുണ്ട്. അല്ല, ഏറ്റവും അധികം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലിങ്ക്ഡായ 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ശരിക്കും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു സബ്ബാണ് ഹെൽത്ത് എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറ്. വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഹെൽത്ത്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് പ്രയോറിറ്റീസിൽ ഹെൽത്താണ് എപ്പോഴും വലുത്. കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഹെൽത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. നവീൻ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. കാരണം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകൾ ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹെൽത്ത് കെയറിന് നമ്മളത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായപ്പം ആ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കുറയാണ് ചെയ്തത്. ഇതൊരു തിയററ്റിക്കൽ വിയോജിപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിൽഷത്ത് നേരത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്രയിലെ ന്യൂനറ്റൽ ICU നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ തമ്മിലുള്ള ആ ലിങ്ക് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ വെച്ച്. നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഇങ്ങനൊരു സേവനം അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റെഫറൽ സർവീസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. എംപാനൽഡായ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടി ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുടെ ഒരു പ്രസക്തിയെ പറ്റി നവീൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. നേരത്തെ ടോക്കിൽ ഡോക്ടർ അരുൺ സിംഗ് mentioned about early intervention centers and newborn screening programs. Actually, I was working as district program manager of National Health Mission Calicut for 5 years. So National Health Mission is doing the early intervention part as a district early intervention center, and there are regional early intervention centers also in medical colleges and some specialized disability centers like CDC and NIPMED as tertiary centers. So first I will talk about the concept of primary health care. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആർദ്രം പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സായി മാറിയപ്പോൾ അതിലൊരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് കെയറാണ് അതിൽ കൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ 3 ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അതിലൊരു ഡോക്ടർ
LSGDയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഈ 3 ഡോക്ടേഴ്സും ക്യൂറേറ്റീവ് പാർട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് OPയുടെ ടൈം ദീർഘിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അതിൽ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം 2 ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യൂറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് OP വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത ആൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം. അവിടുത്തെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ഈ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് പാർട്ട് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതേ റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുകളുടെ എണ്ണവും അവിടെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രിവെൻറ്റീവ് ഏരിയ വലുതാവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, 6 മണി വരെ OP പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് കെയർ പലയിടത്തും കൈമോശം വന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയുടെ കുഴപ്പമല്ല. ഞാനെപ്പോഴും പറയും, പോളിസി ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി വെച്ചിട്ടാണ്. 2017 നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയാണ്. പക്ഷേ ആ പോളിസിക്ക് ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കില്ല, അതിനൊരു മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ല, ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ്, ഓരോ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ വലിയ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും അത് ടൈമിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കും ഒന്നും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ്. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ആ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇക്രയുടെ NICU ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അരുൺ സിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളത്. ആ സ്ക്രീനിങ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിയർ ബേസ്ഡ് അല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ICUകളിൽ, ഗവൺമെൻറ് NICUകളിൽ ഈ പറയുന്ന 4 ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്, നമ്മുടെ 70% ഡെലിവറിയും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലാണ്. നമ്മൾ ഈ 30% ഡെലിവറി നടക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് NICUകളിൽ മാത്രം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് RBSK പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതാവുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അംഗൻവാടി ബേസ്ഡ്, സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങുകളിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം മിസ് ചെയ്ത ഡിസബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് RBSK പ്രോഗ്രാംസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും തണലിൻ്റെ ഈ ഒരു NICU ക്വസ്റ്റ്യനിയറും എല്ലാം ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് പിച്ച്. നമ്മൾ ഈ കോൺഫറൻസുകളെല്ലാം നടത്തുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ കോൺഫറൻസ് നോക്കൂ, എല്ലാ ഡിസബിലിറ്റിയുമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇന്ന് ഈ കോൺഫറൻസിലുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻപുട്സ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ ഗീവ് പിച്ച് ടു ഗവൺമെൻറ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് സെക്രട്ടറിയാണ്, ഡിസബിലിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ്. അതുപോലെ കമ്മീഷണർ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ്, നമ്മൾ ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷനിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റാക്കി നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷനിൽ ഇപ്പോൾ അരുൺ സിംഗ് സാറെ പോലെയൊക്കെ ഞാനൊക്കെ DPM ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ RBSK പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഫുൾ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ അരുൺ സിംഗ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ അഡ്വൈസും സേവനമൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും കിട്ടാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, സജഷൻസും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു പിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ 2 കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു നവീൻ. അപ്പം നവീൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു പഴയ കഥ, അതായത് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ സെറ്റപ്പിൽ നിയോനാറ്റൽ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പറ്റി ആദ്യം ആലോചിച്ചത്
നിഷാണ്. അതായത് 2008 അച്യുതാനന്ദൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ കാലത്ത് നിഷ് 14 ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലേക്കും ഓരോ OAE വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സസിനെ ട്രെയിനും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ പോലും സ്ക്രീൻ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എടുക്കുന്ന പണീൻ്റെ പുറത്തുള്ള പണിയാണിത്, ഇത് ഞങ്ങളെ പണിയിൽപ്പെട്ടതല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും നിയോനാറ്റൽ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു JPHനെയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആ സർക്കാരിൻ്റെ മോഡേണൈസേഷനിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. കാരണം ജീവനക്കാർ ആകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് NGOയും സർക്കാർ സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവന് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പണിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പണി അധികം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ജോലിയല്ല എന്നുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ JPHനെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ 3rd മന്ത് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിങ് 98% ആയി. അതായത് നിക്കൂൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ആദ്യത്തെ മന്ത് 2014 ഒക്ടോബറിലാണ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത്. ഒക്ടോബറിൽ 85% സ്ക്രീൻ ചെയ്തു. നവംബർ ആയപ്പോൾ അത് 95 ആയി. ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ 98%. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നിയോനാറ്റൽ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങിയത്. അവരെ അക്രോസ് ഓസ്ട്രേലിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അത് 3 വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ 3 മാസം കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നടന്നത് ഒരു വർക്കറ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കിട്ടും, ആൾ തരാൻ പാടില്ല. ആളില്ലാതെ പണി നടക്കൂല. അപ്പോൾ ആളെ കൊടുക്കലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സമയം നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജയരാജ് സാറിലേക്ക് വരിക. അതായത് നമ്മളെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്റ്റിഗ്മ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു സാധാ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അത് ചെവി കേൾക്കാത്ത കുട്ടിയാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവന് മറ്റേ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ഇതും സ്റ്റിഗ്മയുടെ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും? സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സൊസൈറ്റി, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുക. അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടരുത്, നമ്മുടെ ഊർജം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സമീപനം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തിൽ പുതിയ ഒരു കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ, ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിലൊന്നും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഭിന്നശേഷി മേഖല സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒട്ടേറെ വലിയ സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ട്. ഈ സാധ്യതകൾ ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഈ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, തണൽ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ മാതൃകയാണ് സമൂഹത്തിന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാധ്യതകളെ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിഹാര മാർഗമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം അവയർനെസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റിഗ്മയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി, കേരളം പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പോലും ആവശ്യമായ ലിറ്ററേച്ചർ അവൈലബിൾ അല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ നടത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒന്നും നിലവിലില്ല എന്ന് പറയും. എത്ര പുസ്തകം മലയാളത്തിലുണ്ട് ഭിന്നശേഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും അടിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. പക്ഷേ ഭിന്നശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സിനിമകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിരലിലാണ് സിനിമകളേ ഉള്ളൂ. അവിടെയൊക്കെ സത്യത്തിൽ വളരെ തീവ്രമായ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളില്ല. അതൊന്നും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ സെൻസേഷണൽ വാർത്തകൾക്ക് പുറകിലാണ് പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഞാൻ പറയാം 200ഓളം ആളുകളെ ഈ തണൽ ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ. സത്യത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതമല്ലേ? സത്യത്തിൽ ഒരു ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക്, ഷെൽട്ടേഡ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അല്ല, ഷെൽട്ടേഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്.
ഓപ്പൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കുട്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അവനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ, പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻവിധി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ ബാധ്യതയും ഭാരവുമാണ്. അപ്പോൾ ആ മുൻവിധിയെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയെ തിരുത്തുന്ന തരത്തിൽ അവനൊരു ബാധ്യതയല്ല, ഇന്നൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാമിലി മെമ്പറായി മാറി എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമേ അല്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എനിക്കൊരു ബാധ്യതയാവുമെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുടുംബത്തിന് സഹായകരമാവുന്ന ഒരു പൗരനായി, വ്യക്തിത്വമായി, കുടുംബാംഗമായി അവനെ മാറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ, ആ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇത് സത്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചുറ്റുമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹം എപ്പോഴും കരുതിയിരുന്നത് ഇവനൊന്നും എക്കാലവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധേയനായില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അത്തരത്തിലൊരു ചിത്രം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയും ഈ അവയർനെസ്സും. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലും ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹ്യമായ ബോധം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കുടുംബത്തോടു കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്? അതിലൊരു കാരണം, എൻ്റെ കാലശേഷം ഈ കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് പോലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റിഗ്മ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ഈ കുട്ടി ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തനല്ല എന്ന് രക്ഷിതാവിന് പോലും തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ബോധം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പറഞ്ഞവർക്ക് മടുപ്പില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ജാഗ്രത കാണിക്കുക, വിവിധ മീഡിയകളിലൂടെ, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എത്രമാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് കലാരൂപങ്ങളും കാവ്യരൂപങ്ങളും സാഹിത്യവും ഏതൊക്കെ മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സമൂഹ മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ മാക്രോ പോളിസിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ സൂക്ഷ്മതലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് അനിവാര്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ബയോ ഹാക്കിംഗ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ, ബയോ ഹാക്കിംഗ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് അപ്പം കോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്വാണ്ടം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ രീതിയിലുള്ള മാക്രോ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിയില്ല, മൈക്രോ പ്ലാനിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ, കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം പോവർട്ടി എറാഡിക്കേഷൻ വിജയിച്ചു, ഏതാണ്ട് 64,008 കുടുംബങ്ങളെ അവരുടെ എക്സ്ട്രീം പോവർട്ടി അവരുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതൊരു മൈക്രോ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. സത്യത്തിൽ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ ഈ പ്ലാനിങ് അനിവാര്യമാണ്. ഇന്നും അതേ പറ്റിയിട്ട് ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സമൂഹം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും, അതായത് വെച്ചാൽ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം. ഈ ഓട്ടിസം കുട്ടികളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നു, ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ 1,00,000 കുട്ടികളുണ്ട്, 1,00,000 രീതിയിലുള്ള സമീപനം ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക്. അത്രമാത്രം അവർ യുണീക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാക്രോ പ്ലാനിങ് പറ്റില്ല. ഇപ്പം എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ്ങാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പറ്റില്ല. ഓരോ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിനും ഓരോ വ്യക്തിക്കും പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ, ഇവരൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് സിറ്റിസണാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂഡ് പേഴ്സണാണ് എന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ തോന്നുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസാധാരണമായ രീതിയിൽ അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന് വിലമതിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് തോന്നും. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത്. ഇവനൊരു ബാധ്യതയാണ്, ഭാരമാണ്, സമൂഹത്തിന് ബാധ്യതയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ പൊതുബോധത്തെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ കഴിയണം.
അതിന് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും മീഡിയാസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രായോഗികമായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗം. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പോൾ അതിൽ സാർ പറഞ്ഞ 2 പോയിൻ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന്, വൊക്കേഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. ഒരാളുടെ നമ്മൾ പുനരധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിഗ്രി അവനൊരു തൊഴിലെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ തൊഴിലെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് തനിയെ വരും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് വരുന്ന ആക്സെപ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ, അത് ടോളറൻസ് ആണ് അല്ലേ. അവർ സഹിക്കായിരിക്കും സ്കൂളിൽ, സഹിക്കേണ്ടതല്ല എന്നൊരു ബോധം അവർക്ക് വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ വൊക്കേഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും പിന്നെ മൈക്രോ ലെവൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇല്ല സാർ, ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിൽ. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രാമസ്വരാജാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസറി റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിൽ ആ ബ്ലോക്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ, സംസ്ഥാന തലം മാറിയിട്ട് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ആ ജില്ലയിൽ പല മേഖലയിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പ്ലാനിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കമ്മീഷനൊന്ന് ആലോചിക്കണമെന്നാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത്. സാറിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് കമൻസിൽ അത് പറയാം. ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മുടെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, കാരണം തീരില്ലത്. റോഷൻ ബിജിലി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം നവീനിപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒരു 1 ഇയർ ടാർഗറ്റ് വെച്ച് ഹെൽത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ആലോചന ഡിസബിലിറ്റിയിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ്, കേരള സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ. അതിൻ്റെ ബഡ്ഡിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. US അറ്റ്ലാന്റ മോഡൽ ഒരു CDC ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം, വിത്തിൻ 5 to 10 years ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനീഷ്യലി വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് എപ്പിഡമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സർവൈലൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ ഡിസീസും മോഡൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷനും ഒക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എപ്പിഡമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേരള CDCയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പ്രാരംഭ വർക്കുകളെ ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈവൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തും അതുപോലെ എൽഡർലി കെയറും അടങ്ങുന്ന ഏകദേശം 14ഓളം 14 ഡിവിഷൻസ് ഈ ഒരു KCDCയിൽ DPR പ്രിപ്പറേഷനിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ ആളുകളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, വിവിധ ഓർഗനൈസേഷൻസുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ അനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിവിഷൻസായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് കോസസ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി അത് ഓരോ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ DPM ആവുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒരു 7 എണ്ണം കോഴിക്കോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് 50% കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരിനാറ്റൽ ആസ്പെക്സി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, ഹൈപ്പോതെർമിയ. കുറേ പേർക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്തായാലും ഒരു 60-65% എന്തായാലും അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള സ്റ്റഡികൾ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് വി ഷുഡ് ഡു. ഈ കോസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ ഡിസബിലിറ്റി, നേരത്തെ ആശീൽ ഡോക്ടർ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞു പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാനതായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസസ് എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ കൺസാങ്നിറ്റിയാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ കൺസാങ്നിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായുള്ള ഇടപെടലുകളോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
ആ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിയോക്രാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പദ്ധതി കോഴിക്കോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ നിയോനെറ്റൽ ICUs എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് NICUs എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇതിലാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിയോനെറ്റൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നിയോനെറ്റൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് നമ്മൾ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ICUs സെറ്റ് ചെയ്തു. ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിന്, അതായത് നേഴ്സുമാർക്കെല്ലാം ഒരു US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു റൂട്ട് കോസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നു, ഇതിൽ 50% പേർക്ക് ഇത്ര കാണുന്നുണ്ട്, അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സയൻറ്റിഫിക്കായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലെ ഓരോ കോസസിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഇടപെടലുകളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കാരണം ചൈൽഡ് ഹെൽത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ്. ഡിസബിലിറ്റികളില്ലാത്ത ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂബോൺ പീരീഡ് മാത്രമല്ല, കൺസെപ്ഷൻ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആളുകളും ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിൽ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് കൂടി, ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ഡിസബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്, നേരത്തെ സാറ് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. റിസർച്ച് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡ്രീംസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് കുറേ പൈസ ചിലവാക്കുന്നു. അതല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സ് അറിയണം, റൂട്ട് കോസസ് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് റൂട്ട് കോസസ് അറിയണം. കഴിഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു, ട്രെൻഡ് മാറി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ, NICUകളെല്ലാം അക്രഡിറ്റേഷൻ വന്നു, ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗവൺമെൻറ് NICUകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ മസ്കാൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ വന്നു തുടങ്ങി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, നിയോനെറ്റൽ കെയർ കൂടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ 3 ഹൈപ്പോക്സിയ, ഹൈപ്പോതെർമിയ, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ കണ്ടീഷൻസ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ICU ഫെസിലിറ്റിയിലുള്ള കൂടുതൽ ആംബുലൻസുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കോസുകൾ കൊണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട്, കേസുകൾ കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സംഭവമാണ് ജനറ്റിക് കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ജീനോമിക് അറ്റ്ലസ്, ന്യൂബോൺ ജീനോമിക് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൽ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി. മേ ബി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, കാരണം കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. വിനോദ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് മുന്നേ വരെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്കില്ല, ഇപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടി, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം കാരണം. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ, ആ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡാറ്റ ഒരുപാട് കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിന് കൂടി ഉപകാരമാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഡിസബിലിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്കും പ്രപ്പോസൽസിലൊക്കെ ആണ് നമ്മളൊരു CDC എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ്, ഡിസീസ് മോഡലിംഗ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഒക്കെയാണ്. സെയിം സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിലേക്കും ഡിസബിലിറ്റി ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് പോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കും കൊണ്ടുവരും. താങ്ക് യു നവീൻ. നമ്മൾ സമയം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്സിനായിട്ട് കമ്മീഷൻ എടുത്ത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫാമിലീസ് സഫറിങ് ഫ്രം സിവിയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ടീവ് സ്കീംസ് ആർ ദർ. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ബേസ്ഡ്, ഇപ്പം നിരാമയായിസിന് ഇൻഷുറൻസ് ബേസ്ഡ്, പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത് പല ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ പ്രോസസ്സ് കടന്നെത്തുന്നില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിനെ പറ്റി, എസ്പെഷ്യലി ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസബിലിറ്റീസ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, അങ്ങയുടെ ഡിസബിലിറ്റി
പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിൻ്റെ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയും ഇൻക്ലൂഷനെ പറ്റിയും അങ്ങയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ചിന്തകളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞ പോലെ സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട്. അല്ലെ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടർമാരോട് പറയുമായിരുന്നു, ഈ ഡിസബിലിറ്റി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെക്കാട്ടും നല്ലത് അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ. എസ്പെഷ്യലി ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാഴ്ച പ്രോഗ്രാം അല്ലേ. സൺഡേ സ്കൂളെല്ലാം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, പ്രീ മാരിറ്റൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഒന്നും അച്ഛാ ഇനി കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും, അങ്ങനെയല്ലേ പാലം മാറിപ്പോയി. പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അന്ന് തമാശ വരെയാണ്, എനിക്ക് തമാശ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്നത് മാറി. എൻ്റെ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് തൊട്ടിവിടുന്ന് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തു നിന്നാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ IIT പഠിക്കാൻ പോയി, കേരളപ്പൂർ പോയി, അവിടെ പഠിച്ചു, കൂട്ടായി വന്ന് കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, മക്കളെ രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. വട്ടം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ തമാശയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, അച്ഛ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ്. പിറ്റേ ദിവസം പോയി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശവും കിട്ടി. പറഞ്ഞു വന്നത്, നാളെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളെല്ലാം രാവിലെ കൺസാങ്കുനിയസ് മാരേജിൻ്റെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പോകണ്ട, കുട്ടികളൊന്നും പറഞ്ഞു വിടണ്ട. ആ ഒരു പുതിയൊരു ഇതിലേക്ക് വരട്ടെ. നമ്മുടെ റൗണ്ട് ടേബിൾ വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ആഹാരം കഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ അമ്മ കഴിക്കും, പിന്നെ അതിന് ശേഷം മക്കൾ കഴിക്കും, പിന്നെ ഭാര്യ കഴിക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ. ഉച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ, അച്ഛൻ മാഷാണ്, മാഷ് 9:30 10 മണിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ അമ്മ ആഹാരം കഴിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശീലമൊക്കെ മാറിപ്പോയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ശീലവും മാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ, ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിലും അവിടെ മക്കളും അച്ഛനും ഒക്കെ ഓരോ ദിവസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെമിനാറിന് പോയി അവിടെ ഡിസബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, പ്രിവെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേട്ടു, അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ, കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഏത് ടോക്കലാണെങ്കിലും ഒരു ഇത്ര % ബ്രെയിനിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതറിയാമല്ലോ എൻ്റെ മെത്തഡോളജി. ഞാൻ 28 വർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ UGC നെറ്റ് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ്. ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ അറിയാം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ അറിയാം ഏതാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര % നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാലും പോവില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കുറച്ച് % ഇപ്പോൾ 60% ബ്രെയിനിലത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ സാറേ? ന്യൂറോ സർജറി ഡോക്ടർമാർ പറയാം, ഉണ്ടല്ലോ. സൈക്കോളജി ആണെങ്കിലും പറയാം, നമ്മളെ ഫ്രോയിഡ് വേണം പറയട്ടെ, ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസബിലിറ്റി. ഞാൻ ഡിസബിലിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി 1.5 വർഷം കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഇല്ലിസറാവോ ടെക്നോളജി ചെയ്യേണ്ടി. നമ്മളിപ്പോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇല്ലിസറാവോ ചെയ്യുമ്പോഴേ കോഴിക്കോട്ട് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, കൈയില്ലാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഈ ഡ്വാർഫായിട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം, ഡ്വാർഫായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ 2 വർഷം കൊണ്ട് വലിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കും. എൻ്റെ കാലം ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. വൈകുന്നേരം ഡോക്ടർ ഗോപാലേഷൻ, ഫേമസ് ഗോപാലേഷൻ, അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ അറിയായിരിക്കും. ബാബുരാജ്, ഹൗ ആർ യു ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞോട് 10 ബോൾട്ട് എടുത്ത് അല്ലേ 2 മുറുക്കി വെച്ച് പോകുമ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം കാണും. ഈ ബോണിങ്ങനെ വലിച്ചു കിട്ടുമല്ലേ, ഇത്രയും 3.5 ഇഞ്ച് വലിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഡിസബിലിറ്റി എന്താ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ശേഷം 10 കൊല്ലം മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നു, ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തില്ല, എൻ്റെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓട്ടമുണ്ട്, നടന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഞാൻ തന്നെ പഴയ പോലെ പുറകോട്ട് പോയി. ഈ പറയുന്ന 3.5 ഇഞ്ച് പഴയ പോലെ. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലിംപിങ് തുടങ്ങി, പോറംസ് എല്ലാം കുറയാൻ തുടങ്ങി. ആര് വരുത്തി വെച്ചു? ഞാൻ തന്നെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി ആ ഫോളോ അപ്പ്, ഈ പറഞ്ഞ പ്രിവെൻഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷനും പിന്നെയുള്ള ഫോളോ അപ്പും ചെയ്യാതെ പലപ്പോഴും മുടങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് വല്ലാത്തൊരു സിവിയറിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതും ഒരു ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട്. തണലൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോളോ അപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയി ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവരൊന്ന് അന്വേഷിക്കാനോ അവരെ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് വിളിക്കാനോ, അല്ല ചേട്ടാ ബാബുവേ ഇപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ എവിടെയാണ്, കാലെങ്ങനെയുണ്ടോ, മക്കളെങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് ചുമ്മാതൊരു കോളല്ലേ പോകുള്ളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിച്ച് നോക്കിയൂടെ? അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു തെറാപ്പി ഉണ്ട് സാറേ. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് തെറാപ്പിയുടെയാണ് കേട്ടോ. ഫോളോ അപ്പ് തെറാപ്പിയുടെ നമ്മളൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പറയും, എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രൊഫസറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോലും ഒടുവിൽ എൻ്റെ കാല് നേരാക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോയി വീട്ടിൽ കാലിപ്പുറയിരിപ്പുണ്ട്, 1.5 വർഷമായിരിക്കുന്നു, ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി കൂടുകയോ ഇല്ലയോ? എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുറിയിരിപ്പുണ്ട്. 1.5 കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പട്നായക്കിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചതാണോ, എൻ്റെ സുഹൃത്താ പട്നായക്ക്.
25,000 രൂപ മുടക്കി നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ വരും പട്നായകനെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് കാണിക്കും, തെറാപ്പി നടത്തും, കുറച്ച് നേരം നടക്കും, അത് ഊരി വെച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഫോളോ അപ്പും ഈ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞല്ലേ പ്രിവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം മെയിൻ്റനൻസ് കൂടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിൽ പുതിയ ഒരു ആശയം, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു നേരത്തെ റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് ബ്രിങ്ങിങ് ദം ഇൻ ടു ദി മെയിൻ സ്ട്രീം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ വരാം. ജയരാജ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും നാട്ടിലില്ല. അവയർനെസ് ക്ലാസ് വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു പദ്ധതി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. ഈ പ്രോഗ്രാം അൻപിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വലി ചലഞ്ചായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളെയാണ് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അവർ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ സമൂഹത്തിനായിട്ടും അവരുടെ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അവയർനെസ് അവർക്കും ഉണ്ടാവും, ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ കൂടെ സൊസൈറ്റി അംഗീകരിച്ചല്ലോ, ആ മനോഭാവം ഒന്ന് മാറി വരാനും. ഒരു പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു 5, 6, 10 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഈ തണലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രത്യേകം ശ്ലാഘിക്കുന്നതോടൊപ്പം പുതിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേർഡുണ്ട്, റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകളുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വൺസിന് മന്തോ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒരു 3 months കൂടുമ്പോഴോ ചെറിയൊരു അവയർനെസ് ക്ലാസ്സോ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷനോ ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും നമുക്കൊക്കെ ഒരു എനർജി തരും, പുതിയൊരു രൂപത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള ഒരു വേദിയുടായി തീരട്ടെ ഈ മീറ്റിങ്ങും സമ്മേളനമൊക്കെ തന്നെ. പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷമുണ്ട്. അദീല അബ്ദുള്ള ഡോക്ടർ വന്ന് ക്ലാസ് പോയല്ലോ, സെക്രട്ടറി ഒന്ന് പോയി. ഇതുപോലെ മെഡിക്കായുള്ള ഒരു വ്യക്തി കോഴിക്കോടിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മാഡം തന്നെയാണ്. എന്നോട് പറയും സാറ് ചെയ്തോ ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റിയിൽ ഇൻ്റലക്ച്വലി ചലഞ്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാഡം തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് പേര് പറയില്ല കമ്മിറ്റികളുടെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ ഡോക്ടർമാർ തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കും. എനിക്കും അറിയാം, ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർമാരെ പഠിപ്പിച്ച് 32 വർഷം പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അവിടുത്തെ സാർ അവിടെ ഇരിക്കും. സാർ എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സാറ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഈ മേഖലയിൽ? മറുപടിയില്ല. എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു. നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലി ചലഞ്ച് ഡൈവേർജൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ TTC B.Ed പാസ്സായാൽ അവനെ അധ്യാപകനാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തു ഗവൺമെൻറ്. അതിനകത്തുള്ള ഉത്തരവിട്ടു. ഞാൻ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു വന്നു. മാഡം പറയുന്നത് വേണം, നമുക്ക് ഗീവ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കൂ. ഇന്നലെ വരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സാറിനറിയാം എന്താണ്? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, ജോലിക്ക് കൊള്ളുമില്ല, ഗവൺമെൻറ് പണിക്ക് കൊള്ളുമില്ല, അവർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മാറ്റി എഴുതി. ചരിത്രമൊക്കെ പലപ്പോഴും മാറി വരും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡത്തിന് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. മിടുക്കിയാണ് കേട്ടോ. പർപ്പിൾ പ്രസ് നടത്തണേ കമ്മീഷണറെ, ഞങ്ങൾ നടത്തണ്ടേ? സാറ് പോയിട്ട് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ട് സാറിൻ്റെ പിള്ളേരെ കുട്ടിക്കുക, ബാക്കി ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സെക്രട്ടറി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖലയ്ക്ക് വളരെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പുനീത് കുമാർ മോശമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പുള്ളി ഐ ഡോണ്ട് നോ മലയാളം, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി മീനിങ്. അതുകൊണ്ട് ഫയലോടെ കിടക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ഫയൽ. ഇതിപ്പോൾ ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പോഴും മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാറങ്ങ് പോയി. അതിന് ശേഷമാണ് മാഡം വരുന്നതും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ കമ്മിറ്റിയിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങളും ചേഞ്ചസും. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരിയല്ലേ അല്ലേ? ആണല്ലോ, പിന്നെന്താ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡത്തെ ഇടയ്ക്ക് സാറ് കാണണം, വിളിക്കണം, പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കണം. എന്ത് കൊടുത്താലും മാഡം അത് പഠിച്ച് ഉടനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, സോഷ്യൽ സാറ് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിനെ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടല്ല കേട്ടോ, മെഡിസിൻ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാലും മെഡിസിനെക്കാട്ട് അല്പം മേലെ നിൽക്കേണ്ടത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്, സാമൂഹ്യ നീതി വിഭാഗം. മെഡിസിനൊപ്പം നിൽക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിവെൻഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മെഡിസിൻ വേണം. ഇല്ല എന്നല്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ കമ്മീഷനേറ്റിൻ്റെ ആശംസകളും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും തത്വങ്ങളും എന്ത് തന്നെ വന്നാലും എഴുതി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം റിസർച്ചിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും മണം നിന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത വർഷം മിക്കവാറും അതിനമ്മയുടെ എൻ്റെ കീഴിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വരും. ഞാൻ വരും കമ്മീഷണറെ കീഴിൽ. അടുത്ത വർഷം ലീവ് എടുക്കാൻ പോകും. 2 വർഷം ഞാൻ ലീവ് എടുക്കും. ഞാൻ വിടുവില്ല കമ്മീഷൻ. ബട്ട് പോരെ സന്തോഷം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഈ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ അറിയാതെ വന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം കമ്മീഷണർ കൂടെ ഞാൻ വരും, PhD ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പോലും അതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ PhDക്കൊന്നും പോകേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉള്ള തലച്ചോറൊക്കെ മതി. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അത് നോക്കി തണൽ കൂടെ ഇല്ലേ? ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഓരോ മാസം കൊണ്ട് വരാം. സാറ് വിളിച്ചാൽ മതി. സാറ് പുതിയ ആശയം വന്നിട്ട് വരാം, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സാറ്. ഞാൻ വരാന്നേ. ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വേദിയും ആയി തീരട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ബാബുരാജ് സാർ, താങ്ക് യു ജയരാജ് സാർ, ആൻഡ് താങ്ക് യു നവീൻ, താങ്ക് യു ടീം തണൽ, താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ എ പേഷ്യൻ്റ് ഹിയറിംഗ്. നമ്മൾ വാലഡക്ടറി ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്രോച്ചിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കിയാൽ സാറും അതിലെ മാഡം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അത്
പുഷ് ചെയ്യാനുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്കം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക് മേഖലയെയും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയെയും ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. പേപ്പറിലായാലും മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യൂ. പേപ്പറിലാക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഓൾ. ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റേസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിന് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? 10 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അതെ. വാലിഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചുരുക്കാം. മൈക്ക് കൊടുക്കേ. ഇല്ല, പുറത്തേക്ക്. ബൈജു, നീ എന്താ പറയണ? ഇപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അവയർനെസ് ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ BEd പഠിച്ചിറങ്ങുകയാണ്, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയുടെ അമ്മയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന്, ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനും കൂടി അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഞാൻ 4 ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടാണ് മോന് ഡയഗ്നോസ് തന്നെ ചെയ്തത്. 4ാമത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഇവന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ ഫേമസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫേമസ് ഡോക്ടേഴ്സാണ് എന്നാണ് ഇനി ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളത്, പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചായത്ത് അവയർനെസ് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതിയാണ്. കാരണം പഞ്ചായത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോഴത്തിന് നമ്മളെ ഏർലി ആ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ആ 0 മുതൽ നമുക്ക് എവിടുന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തിന് അവൻ്റെ ഏജ് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ആശാ വർക്കർ മുഖേന ഒരു ഗ്രൂപ്പോ, കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാം ഇന്ന കുട്ടിക്ക് ഇന്നത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് പേരൻസിനും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു അതേ സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. രക്ഷിതാക്കൾ ഇതേ അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തത്. എവിടെ പോകണമെന്നറിയില്ല, എവിടെയാണ് തെറാപ്പി സെൻറ്റർ എന്നറിയില്ല, ഏതാണ് നല്ലത് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അവയർനെസ് കുറവുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ കണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ബഡ്സ് സ്കൂളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തക്കതായ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ബഡ്സ് സ്കൂളിൽ കുറേ ഫിസിയോതെറാപ്പിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ്. ആകെ ഒരു ആയയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾ തന്നെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റർ പോലെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, മോൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളാണെന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം മാത്രമാണ്. കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഒരു തെറാപ്പി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അതൊരു പോരായ്മയാണ്. സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററെ ശരിക്കും ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ്. അതെന്താണ് കേരളം ഇത്ര ഡിലേ ആക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ന്യൂസിലൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വരും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സ്പെഷ്യലിക്കേഷൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണറും ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയും റോഷൻ ബിജിലി എൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, വിദ്യാർത്ഥിയാണ് റോഷൻ. ഞങ്ങൾ 3 പേരോട് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് മണി അടിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഉത്തരവാണ്. എപ്പോൾ അടിക്കുന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉടനെ അടിക്കുമെന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, മാം പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ്. പലപ്പോഴും ഈ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലാവും,
അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരും എല്ലാം പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അവരെ കുറ്റമായിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ അത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസും ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷനും ഏർലി ബാക്കി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങും നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബിഹേവിയർ സയൻസ് പഠിച്ച എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും അവർ പറയുന്നത് റിസർച്ച് പഠിക്കണം സാറേ, ഞങ്ങൾ ബിഹേവിയർ സയൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് റിസർച്ച് പഠിച്ചത് സാറേ, നിങ്ങൾ MD-ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം മാറിപ്പോയി സാറേ. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച അവിടെ ബിഹേവിയർ സയൻസ് പഠിച്ച അധ്യാപകർ, ഡോക്ടർമാർ, പ്രൊഫസർമാരെല്ലാം തന്നെ ആ റിസർച്ചേ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഞാൻ പറയാം 2 സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, കളിയാക്കി പറയുന്നില്ല, നിർത്തുന്നു കേട്ടോ. ഒരേ മോഡലാണ് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറി, ആ പ്രൊഫസർമാർ മാറി, ഇപ്പോൾ കാലം മാറി കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി, അത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. സാർമാരെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാനിപ്പോഴും പ്രൊഫസർ ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയർ സയൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ്. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കാലം മാറിപ്പോയി, എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും ആയി സാർ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അന്നൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയായിരിക്കാം, അതിദാരിദ്ര്യ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ പറഞ്ഞ ചോദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ, അത് ഉടനെ തന്നെ അധ്യാപക നിയമനം ഉടനെ തന്നെ അത് നടപ്പാക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണോ സാറേ, കുറയുകയാണോ കേരളത്തിൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊച്ചിലെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാറേ, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ? അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഓട്ടിസം ഉണ്ടായിരുന്നോ? വേറെ അല്ലായിരുന്നോ? ആയിരുന്നു ഡോക്ടറെ? അതുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഠന വൈകല്യം മാറ്റി പോയി, ഇപ്പോൾ LD മാറിപ്പോയില്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് ന്യൂ ബോൺസ് ഒരുപാട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് ഈ ഹൈ റിസ്ക് ന്യൂ ബോൺസ് ഒക്കെ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അതൊരു പഠനവിധേയമാക്കി ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടാണ്. അതെ, ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത്. വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ബൈജു എന്താ പറയാം. അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഉണ്ട് സാർ, അതായത് ഇപ്പോൾ സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ ഇതൊക്കെ വഴി നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങും, പക്ഷെ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അവിടെയും ഒരു NGO പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നു. അതില മാഡം ഞാനും കൂടെ നമ്മളൊക്കെയുള്ള കമ്മിറ്റി ചർച്ച ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നേരെ വിട്ടു പോകുന്നത് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എണ്ണം കുറവാണ്. പൊക്കിയെടുത്ത് എൻ്റെ അനിയത്തി അടക്കം NIPMRൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളിപ്പോൾ ചാടാതിരിക്കുകയാണ്. ഞാനാ പഠിപ്പിച്ചത് മോളെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയാൽ ചാടും. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ എണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ NIPMR മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര്. എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ടോടും പ്രിൻസിപ്പളോടും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചാൻസലറോടും പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറും പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ വിജയൻ സാറൊക്കെ ഇല്ലേ, എൻ്റെ അയൽവാസിയൊക്കെയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയാണ്, ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സാറേ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റിസർച്ച് തുടങ്ങണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വിജയൻ സാറിന് പറഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ അയൽവാസി സുഹൃത്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, പിന്നെ OT ഇല്ല, അതുമല്ല, അത് തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇനി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, തണൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ലെറ്റർ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും അധീനമാടം കൂടി അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തരും. മാഡം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ടേജാണെന്ന്. നല്ല ആശയങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇതെന്താണ് തണൽ, ഇത് ആശയം രൂപീകരിച്ച് സാറേ ഡോക്ടറെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പരമാവധി ചെയ്യാവുന്ന. പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇല്ലേ, ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു മെഡിക്കലിൻ്റെ ഇവിടെ ബോർഡിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കേട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒരാൾക്ക് പോലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാബുരാജ് ചേർന്നപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അന്ന് അരുൺകുമാറായിരുന്നു, ഡോക്ടർ അരുൺകുമാറായിരുന്നു കമ്മീഷണർ. എനിക്കറിയില്ല അരുണാന്ന് അറിയത്തില്ല. വെച്ച് കീച്ചി സംഗതി എല്ലാം ഉഷാറായി. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഡൽഹിയില്ലേ അതിൽ കത്തയച്ചു, പ്രശ്നമായി, ഉത്തരവ് വന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് പോലും MBBSന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടായിരുന്നില്ല. ആ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ പോളിസി, അത് മാറ്റി പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മേഖലകളൊക്കെ മാറ്റം വന്നു. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാർ. സുനിലെ വിളിച്ച് സൂപ്രണ്ടല്ലേ എന്താ സുനിലെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം സാറേ ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി, എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കേട്ടോ, ഞാനല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കത്തെഴുതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ പോയി മറുപടി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം MBBSന് അയച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വയ്ക്കരുത്, എഴുതി കത്തയച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിയ കമ്മീഷനിൽ കത്തയക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിലമടത്ത് കത്തയച്ചോ, ഞാൻ രണ്ടുപേരും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുകൂടെ ആശംസിച്ചു. ഒരു സജഷനും കൂടി പറയണം. മദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലും ഡിസബിലിറ്റിയുടെ അവയർനെസ് കുറവാന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതി NMC ആണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡിസബിലിറ്റീനെ പറ്റി അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഡിസബിലിറ്റിയെ പറ്റി അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല.
അപ്പം കമ്മീഷന്, കേരള കമ്മീഷനും നാഷണൽ കമ്മീഷനും ശരിക്ക് NMCക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. MBBS ഡോക്ടർമാരുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഈ ഡിസബിലിറ്റിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അവേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇത്ര അവേഴ്സ് ഓരോന്ന് ടീച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ്, കൊണ്ടുവരണം. അതിന് കമ്മീഷനുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചിങ് ഓർ ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കണം. സൈക്കോളജി കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞാനാണ്. അതുപോലെ ഇതും ആവശ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ഡിസബിലിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കാലക്രമേണ മാറ്റങ്ങളായി വരുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. Excuse me, sir. Hi, I'm Arya Das. I'm from Sahara Bharat Foundation. First of all, session വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. കുറേ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് 2 സംശയങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത്, നമ്മളിപ്പം NGOൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഏരിയയിൽ, ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സജഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഒരു NGO, ഡിസബിലിറ്റി ഫീൽഡിൽ കുറച്ചും കൂടിയും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണോ, ഇത്തരത്തിൽ അതൊരു അവയർനെസ് മേക്കിംഗ് ആണോ? ഏത് ഏരിയയിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും NGO ഇനിയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം? പ്ലസ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, നിലവിൽ NRC സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസബിലിറ്റി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ, ഇവരെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന കുറേ സർവീസുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റോ പോളിസികളോ നിലവിലുണ്ടോ? ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അത്തരത്തിലൊരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ലേ? ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ സാർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അശീലം പറഞ്ഞു, സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് 2013 ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവുകളിലൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി സർവീസസ്. അപ്പോൾ ആ സർവീസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് സർവീസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് എന്താണോ പോരായ്മ അത് അവിടെ നികത്തുക, ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പല പോളിസിയിലും പോലെ ഇപ്പോഴും തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ BRCയുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് തലത്തിലെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെൻറ്റർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ മൊബൈൽ സെൻറ്റർ, അത് SIDയുടെ ഒരു വലിയൊരു ആശയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റേ സംവിധാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കമ്മീഷൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലൊരു ശ്രമം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റതിന് സാറ് മറുപടി പറയണം. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയണേ, അതായത് ഒരു NGO ഈ മേഖലയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മേഖലയിൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാത്തിലും NGOന് റോളുണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ പോളിസിയും സ്കീമുകൾക്കും അപ്പുറം കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് ഒരു ഡിസബിലിറ്റി സർവീസ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കുറവാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകും, ഇവിടെ CRC ഉണ്ടാകും, ഇംഹാൻസ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ട സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സംവിധാനം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വളണ്ടിയർ സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക NGOക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ ഞാൻ ബിന്ദു ടീച്ചറിനെ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്, NGOs ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷനും ഈ ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നും ഈ അവസ്ഥയിലല്ല ഇവിടെ കാണുക എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സാറും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവർ ഏകോപിപ്പിക്കാം? ഇപ്പോൾ കമ്മീഷണറേറ്റിൽ ഫണ്ടുണ്ട്, ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ, 5 ലക്ഷം രൂപ, 8 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ടുണ്ട്. NGOസിന് കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം എടുത്ത് NGOസിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു, സാറേ ഓഡിറ്റ് വരും, ഇപ്പോൾ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് വരുമ്പോഴല്ലേ പിടിക്കുന്നേ. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ NGOസിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പറയണം ഓഡിറ്റ് വരും, പിടിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലയോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലടുത്ത പ്രാവശ്യം തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് NGOസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ NGOs സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട, NGOസിന് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ എങ്കിലും അതല്ലല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അംഗമാണെന്നും നമ്മുടെ സംഭാവനകളെ അംഗീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോസൽ സാറ് ഇതിന് മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നല്ലേ, അതിനെ മേഡം രാവിലെ വന്നിട്ട് പോയതല്ലേ, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചർച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ അരുൺ സാറായിരുന്നു, ഡോക്ടർ അരുണായിരുന്നു ഒരു ഡയറക്ടറുണ്ടായിരുന്നു. സാറ് മാറി ഇപ്പോൾ മിഥുൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മിഥുനും മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഉഷാറുണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൊപ്പോസൽ വരട്ടെന്നേ. അവൾ ആര്യ മിടിക്കുകയാണ്, മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് വേണം, പിന്നെ ആദമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊപ്പോസലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ വരാനേ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കയറിയിട്ട് പോകാം, അവിടെ വെച്ചേക്ക്.
അത് ഞാനും മാഡം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ. അത് ഉറപ്പാണ്. ഈ ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിലൊക്കെ സാധ്യമെന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളമാണ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഒരു കള്ളം പറയുകയാണേ, ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഈ CCPD മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കേരളം വണ്ടർഫുൾ, ഫൈൻ, ബാബുരാജ് സാർ യുവർ കേരള ബി സൂപ്പർ. ആരാ ചെയ്തത്? ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ NGOs അല്ലേ, നമ്മളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡാറ്റ പോരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളാണെന്നാണ്. കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് കമ്മീഷനായിട്ട് സൂപ്പറാന്ന് പറയും. നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാനങ്ങ് എസ് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എസ് എന്ന് പറയാമല്ലോ പോകുമ്പോഴൊക്കെ. ഈ ന്യൂറോ ഡൈവേർജൻസ് സെൻ്റർ കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത മാസം വരുന്നുണ്ട്, മിക്കവാറും ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണിക്കാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഐ വാണ്ട് ടു വിസിറ്റ് 1 or 3 super center. Would you bring me an opportunity? Sir, sure. He is also going to doing his PhD under my supervision. അതും ഗുണമായി. ഇവരെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണമായി. ഞാനും സാറും അവർ കുട്ടിയല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ടാപ്പ് ചെയ്യണം. പ്രൊപ്പോസൽസ് വെച്ചാൽ സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നടക്കും. അതുപോലുള്ള അവസരം കൂടെ ആട്ടെ കേട്ടോ. ഒരുപാട് തലച്ചോറ് പൊട്ടുന്ന ഇവിടെ ഡയലോഗ്സ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി. ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇപ്പം ഞാനൊരു വെറുതെ ജലാസാറോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തു പോവാണ്, ആ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു ശരിക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളെ അൺഎയ്ഡഡ് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 2015 മുതൽ അത് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അത് കുറേയെങ്കിലും റിയാലിറ്റിയിൽ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷേ ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നത് തന്നെയാണ്. മൈക്ക് വേഗം കൂടി. ഇത് ലാസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ ഷാഹിദ KT, കാരുണ്യ ഭവൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡെഫ് സ്കൂളിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ 13 വർഷമായി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണു. പക്ഷേ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ അടുത്തിടയായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് BRC തരുന്നില്ല. നമ്മൾ SCRTയിൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു 2023. നമ്മളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് SCRTയുടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർമാർക്ക് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയറിൻ്റെ. അവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറയണത് കേരള ഗവൺമെൻറ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണില്ല എന്നാണ്, SSKക്ക്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലത്തെ കുട്ടികളും നമ്മളെ കേരളത്തിലത്തെ കുട്ടികളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതല്ല, ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയിൽ സാമ്പത്തിക കുറവുണ്ടാവും. ആ കുട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ തെറാപ്പി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വരുമാനം കണക്കാക്കാതെ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കേരള ഗവൺമെൻറ് കാണണം. അതൊരു അപേക്ഷയാണ്. കാരണം ഒരു പേരൻറ്റ് പറയും ഒരു 30,000 രൂപ ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിന് നമുക്ക് കഴിയില്ല, നമുക്ക് അരി വാങ്ങാൻ ടീച്ചറെ പൈസ ഇല്ലാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ കുട്ടീനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും? പിന്നെ അതല്ല, നമ്മളെ സ്കൂളിലെ വിഷയം തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിയാണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിയുടെ മക്കൾക്ക് ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ ഇല്ല. അത് തെറ്റല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പേരൻറ്റ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിനെ ആര് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും? അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു പേരൻറ്റിന് ഈ ഒരു കുട്ടിയല്ല 3-4 കുട്ടികളുണ്ടാവും. പിന്നെ പേരൻറ്റും ഒക്കെ നല്ല ഹൈ ഗ്രേഡിലുള്ള ഇൻകം വാങ്ങണവരല്ലല്ലോ. പ്യൂണ്, ക്ലർക്ക്, സീപ്പറൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ സ്കൂളിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് ആയ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ജനറൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പോലെ ടെറ്റ് വേണം. ഈ ടെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് ടെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് മാറ്റി എഴുതിയ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി എഴുതിയ അവർക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിയൂല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ സാധാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ടെറ്റ് എഴുതിക്കുന്നതൊരു ശരിയായി തോന്നില്ല. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, സിലബസ് ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ 3 വരെ നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡിന് ഞങ്ങളൊപ്പം കൂടി പരിഷ്കരിച്ചു. ഈ വർഷം 4ാം ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡിൻ്റെ ലെവലിൽ. പക്ഷേ 5ഉം 6ഉം 7ഉം ഒക്കെ 10 വരെ ജനറൽ സ്കൂളിൻ്റെ സിലബസാണ് നമ്മളെ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡിനും. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാറ്റുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ അതേപോലെ ഈ ടെറ്റിനൊരു ചെറിയ മാറ്റം ഇവരെ പരിഗണിച്ച് ചെയ്താൽ അത് അത്രയും നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ സാറ് ചോദിച്ചില്ലേ ഇതിൽ AI ടൂൾസ് ഉണ്ടോയെന്ന്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈസൂരിലാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് മൈസൂർ. അവിടെ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റും സ്റ്റാഫുമായ മെഹബൂബ് ഷാനവാസ് സാറുണ്ട്. അവർ ആദ്യം ആഴ്ചയിലെ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ദുബായ് സൗദി അവരൊരു സ്പീച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5-6 വർഷമായി. ഞാനതിൻ്റെ സൂം മീറ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡെയിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ AI ടൂൾസ് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പേർഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ സീറോ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് കൺട്രീസ് ലെവൽ അതിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം അൽനൂർ സ്പീച്ച് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ അബുദാബി ഉണ്ട്. അതിൽ AI ടൂൾസിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അന്ന് ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്കൂളുണ്ടാവുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർത്തോൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. നോയിഡ കൽക്കത്ത ഇതാക്കണം. അതിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് റിസർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഈ 10-ാം തീയതി ഒരു ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ പരമാവധി ഓൺലൈന് സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്കല്, നാഷണൽ, ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരിമിതി എനിക്ക് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പേർഡേ അറിയുള്ളൂ. ഈ പരിമിതി നിങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടികളെ ഒരു പരിധി വരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. സാറിന് താങ്ക് യു. അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പോ കാര്യങ്ങളോ എന്തൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി ഒന്നും പിന്നീടൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് സാറ് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. അത് 168 ശുപാർശകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലേതാണ്ട് ഒരു 150-ലധികം ശുപാർശകൾ ഒന്നുകിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ. അതിലെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. Now we request the moderator, Dr. Ashraf TP, to present the memento to all panelists. ആ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം. ഇത് ധാരാളം പരാതികൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും, അത്യാവശ്യം ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കും, ഞാൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ്. കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എഴുതി കത്തും പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ കാര്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇപ്പോഴും നിശ്ചയം കിട്ടാവുന്ന കിട്ടും, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റും. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റും മീൻസ് അവിടെ ബാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്, കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സ്യൂട്ടബിൾ തിരിപ്പുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുത്താൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലാതെ ഇപ്പോൾ SSKയുടെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ 190 അല്ലേ കണ്ടില്ലേ, പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു SSK അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നം കണ്ടില്ലേ. മാത്രമല്ല ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവന് സാലറി ഇല്ല. അത് നമുക്കിപ്പം ഇത് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ നയപരമായ തീരുമാനം അല്ലേ സാറൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. എങ്കിലും അത്യാവശ്യം അറിയിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴപ്പോൾ കമ്മീഷൻ മുഖേനല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഗവൺമെൻറ് പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുക്കാം, ബഡ്ജറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെല്ലട്ടെ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ പോട്ടേന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം തീരുമാനിച്ചത്. ആ വാക്കിനാണ് കിലയെ കയറി പിടിച്ച് ഈ പ്രാവശ്യം ഓരോന്നിനെയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ പഞ്ചായത്തും, എല്ലാ മുനിസിപ്പലും, എല്ലാ കോർപ്പറേഷനിലും ശക്തമായ ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തി ഈ പറയുന്ന ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ 5% വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യും.
എമർജൻസി വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ ചോദിച്ചെന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? വരുമാനം ഇപ്പോൾ ഒരു പിയൂൺ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് തൽക്കാലം ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീപ്പർ പോസ്റ്റ് കിട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ മോൻ്റെ പെൻഷൻ ബ്ലോക്കായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് ആരോടും പറയരുത് നിങ്ങളുള്ള പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചോ, ആരോടും പറയണ്ട ആണെന്നേ. അത് പറഞ്ഞു 1 ലക്ഷം രൂപയല്ലേ വരുമാനം ആണെന്ന്. എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു വർഷം 1 ലക്ഷം രൂപ മേലെ പോയില്ലേ, അതാണ് വരുമാനം. ഇത് ഒന്നല്ല, ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് പരാതി കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇലക്ഷന് ഈ അടുത്ത മിനിസ്ട്രി മെയിൽ തീരാൻ പോകല്ലേ, ഈ മിനിസ്ട്രി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ 20,000 രൂപയാണ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ വരുമാന വർഷം. ആർക്കാണ് 20,000 രൂപ വരുമാനമുള്ളത്? 1,600 രൂപ, 2,000 രൂപ പെൻഷനായി. 2,000 × 12 ഇല്ലേ, 12 24ആയി. അപ്പോൾ കിട്ടുമോ? 20,000 രൂപ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുമാനമുള്ളത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനും അതിനമ്മയുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ലൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗണേശൻ മന്ത്രിയോടൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാണ്ടൊന്നുമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടൂല. സാറേ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ പരാതി അയച്ചു സാറേ, എന്നിട്ട് എന്തായി പോനെ 6 മാസം ഒരു വിവരമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് പരാതി വന്നല്ലോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് അയച്ചോ? ഞാൻ ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ, ഞാൻ നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ചെല്ലിട്ട് നോക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എല്ലാം പരാതി പോകുന്നുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി അയക്കണ്ട. അവിടെ പോയി നേരെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും, CML പോർട്ടലിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് കത്ത് എനിക്ക് അയച്ചേക്ക്, എന്നെക്കൊണ്ടാവുന്ന രീതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാം. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് വളരെ ക്രൂഷ്യലായതാണ്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ SSKയുടെ അധ്യാപകർ, സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറുടെ കാര്യം വളരെ ഷോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ DED കൊടുക്കുന്ന എത്ര സ്ഥാപനമുണ്ട്? മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആദ്യത്തെ BEd കോഴ്സ് നടത്തി ഞാനാണ്. 10 കോഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. 2 കോഴ്സ് സാങ്ഷനായി RCA വന്നു. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ മിടുക്കൻ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ, കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ആൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ച് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെ, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അടിയിൽ കൂടെ വയ്ക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞാലും കുട്ടികളെ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറിനെ എടുക്കാനുള്ള ആളില്ല. ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ആളെവിടെയുള്ള ആളെ കിട്ടാനുണ്ടോ ചോദിച്ചത്? ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ നേരെ സുപ്രീം കോടതി മാഡത്തിന് കത്തയച്ചു, മുർമുവിന് കത്തയച്ചു. നേരെ ഇന്നലെ ഓർഡർ വന്നു രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. വാശി പിടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനമല്ലേ, എനിക്കിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. Thank you to all panelists for your valuable contributions towards shaping India's early intervention action plan. Now we request the moderator Dr. Ashraf TP to present the memento to all panelists. Next, we invite Mr. Suveen S. COO, Thanal Daya Rehabilitation Trust, to present the memento to Dr. Ashraf TP. As we come to the close of today's CME, let us take a moment to express our gratitude. May I invite Dr. Jasna Yu, Chief Medical Officer, ICRA Thanal Super Specialty EIC Calicut, to deliver the vote of thanks. Good evening. Very happy to see all of you here at Thanal in my center. We have reached the close of this impactful international CME on creating inclusive society with early intervention.
So let me move on with my duty. My duty is to express gratitude. So first let me extend a heartfelt thank you to all the speakers of today, Dr. Mohammad Ashil, Dr. Vinod Sakriya, Dr. Sumita Danda, Dr. Vivekananda, Dr. Ashraf TP, Dr. Arun Singh, Dr. Salah Bashir, Mr. Ashrat, and Dr. Dilshad for your enlightening sessions. And let me extend my heartfelt gratitude to all the panelists, Dr. Baburaj sir, Dr. M.K. Jairaj sir, Dr. Naveen Anashwara for your thought-provoking session. Next, I thank all the delegates for your valuable time and presence. Finally, I thank the whole Thanal team for making this a grand success. And without the sponsors, this program would not have been a success. And let me thank our sponsors, Sai Rehab, Metro Builders, Price Healthcare, ABC Sales Corporation, ACFA, JS Aluminium, Sai Power, and Proxifit. So we are planning for a bigger platform as Disability Fest and hope to see all of you there. പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ജയരാജ് സാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ലിസണിങ് ആൻഡ് പ്രസൻസ്.